स्थूलतनुं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं सर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दं मदगन्धलुब्ध मधुपं व्यालोल गण्डस्थलं प्रस्यन्दं मदगन्धलुब्ध मधुपं व्यालोल गण्डस्थलं दन्ताघात विदारितारिरुधिरै सिन्दूर शोभाकरं वन्दे वन्दे शैलसुतसुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं काम्यदं जं जं तननत जं जं तननत कुन्दरी किटतक कुकुन्दरी जं जं तननत जं जं तननत कुन्दरी किटतक कुकुन्दरी जं जं तननत जं जं तननत कुन्दरी किटतक कुकुन्दरी जं जं तननत जं जं तननत कुन्दरी किटतक कुकुन्दरी जं जं तननत जं जं तननत कुन्दरी किटतक कुकुन्दरी जं जं तननत जं जं तननत कुन्दरी किटतक कुकुन्दरी जं जं तननत जं जं तननत कुन्दरी किटतक कुकुन्दरी जं जं तननत जं जं तननत कुन्दरी किटतक कुकुन्दरी जं जं तननत जं जं तननत कुन्दरी किटतक कुकुन्दरी जं जं तननत जं जं तननत कुन्दरी किटतक कुकुन्दरी जं जं तननत जं जं तननत कुन्दरी किटतक कुकुन्दरी जं जं तननत जं जं तननत कुन्दरी किटतक जं जं तननत जं जं तननत कुन्दरी किटतक कुकुन्दरी जं जं तननत जं जं तननत कुन्दरी किटतक कुकुन्दरी जं जं तननत जं जं तननत कुन्दरी किटतक कुकुन्दरी जं जं तननत जं जं तननत कुन्दरी किटतक कुकुन्दरी जं जं तननत जं जं तननत कुन्दरी किटतक कुकुन्दरी जं जं तननत जं जं तननत कुन्दरी किटतक कुकुन्दरी जं जं तननत जं जं तननत कुन्दरी किटतक कुकुन्दरी जं जं तननत जं
ದಿತ್ತಳಂಗುಮನಿ ಬೆಡಲಿನ ಶ್ರೀ ಸಗತ ಜಂ ತತ ಜಂ ತತ್ತ ಧಿಮಿದಕ ದಿತ್ತಳಂಗುಮನಿ ಬೆಡಲಿನ ಶ್ರೀ ಸಗತ ಜಂ ತತ ಜಂ ತತ್ತ ಧಿಮಿದಕ ದಿತ್ತಳಂಗುಮನಿ ಬೆಡಲಿನ ಶ್ರೀ ಆದ್ಯಂತರಹಿತ ಎರಲವ ಸಗ ಸಗ ಗಣಪತಿಗೆ ಕೈ ಮೋಡ್ಕುಲು ಆದ್ಯಂತರಹಿತ ಎರಲವ ಸಗ ಸಗ ಗಣಪತಿಗೆ ಕೈ ಮೋಡ್ಕುಲು ವಿಘ್ನ ಭಗ್ನ ನಿಮಗ್ನ ವರ ಸದ್ಗುಣ ಗಂಗಣಪತಿಗೆ ನಾ ಪ್ರಣತುಲು ವಿಘ್ನ ಭಗ್ನ ನಿಮಗ್ನ ವರ ಸದ್ಗುಣ ಗಂಗಣಪತಿಗೆ ನಾ ಪ್ರಣತುಲು ವಿಘ್ನ ಭಗ್ನ ನಿಮಗ್ನ ವರ ಸದ್ಗುಣ ಗಂಗಣಪತಿಗೆ ನಾ ಪ್ರಣತುಲು ಗಂಗಣಪತಿಗೆ ಪ್ರಣತುಲು ಗಂಗಣಪತಿಗೆ ಪ್ರಣತುಲು ಗಂಗಣಪತಿಗೆ ಪ್ರಣತುಲು 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 ದಿಗಿದಿಗಿದ ದಿತ್ತೈ ದಿತ್ತೈ ದತ್ತರಿ ದತ್ತಾಗಂ ದಿಗಿದಿಗಿದ ಕೃತಕ ದಿತ್ತೈ ದಿತ್ತೈ ದತ್ತರಿ ದತ್ತಾಗಂ ದತ್ತ ಅನ್ನುತ್ತ ಕಿಣ್ಣ ಕಿಣ್ಣ ತುಂಗ ಡೆಕ್ಕು ತುಂ ತುಂಗ ನಂಗಿಡ ಕಿಡತಗ ನಂಗಿಡ ಕಿಡತಗ ನಂಗಿಡ ಕಿಡತಗ ದಿಂದಂ ನುತ್ತ ಕಿಣ್ಣ ಕಿಣ್ಣ ತುಂಗ ಡೆಕ್ಕು ತುಂ ತುಂಗ ನುತ್ತ ಕಿಣ್ಣ ಕಿಣ್ಣ ತುಂಗ ಡೆಕ್ಕು ತುಂ ತುಂಗ ತಾಗಂ ದಿತ್ತಂ ದಿಕ್ ಕಿಡತಗ ದಿತ್ತ ದತ್ತ ಜಂ ತಕ್ಕಿಡ ಕಿಡತಗ ದಿಕ್ಕಿಡ ಕಿಡತಗ ತುಂಗಿಡ ಕಿಡತಗ ದಿಂದಂ ತಕ್ಕಿಡ ಕಿಡತಗ ದಿಕ್ಕಿಡ ಕಿಡತಗ ತುಂಗಿಡ ಕಿಡತಗ ದಿಂದಂ ತಕ್ಕು ಡೆಕ್ಕು ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತುಂಗಿಡ ಕಿಡತಗ ಢೇಣ್ಣ ತಂ ದಿಕ್ಕಿಡತಗ ದಿಕ್ಕಿ ತಕ್ಕು ದಿಕ್ಕು ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತುಂಗಿಡ ಕಿಡತಗ ಢೇಣ್ಣ ತಂ ದಿಕ್ಕಿಡತಗ ದಿಕ್ಕಿ ತತ್ತದ್ದಿ ತಣ್ಣಂ ತಣ್ಣ ತಾಗ ತಕ್ಕಿಡತಗ ಜಂ ಕಿಡತಗ ಜಂ ದಿತ್ತಕ್ಕಂ ದಡ್ಡೆಕ್ಕು ತಣ್ಣ ತದ್ದದ್ದಿ ತಣ್ಣಂ ತಣ್ಣ ತಾಗ ತಕ್ಕಿಡತಗ ಜಂ ಕಿಡತಗ ಜಂ ದಿತ್ತಕ್ಕಂ ದಡ್ಡೆಕ್ಕು ತಣ್ಣ ತಣ್ಣಂ ತಣ್ಣತ್ತ ಚಣ್ಣುಂ ಜಣ್ಣುತ್ತ ತಿಮ್ಮಿಂ ತಿಮ್ಮಿತ್ತ ತತ್ತ ದಿದ್ದಿದ್ದಿ ತತ್ತಾಹ ತತ್ತ ತಾ ಕಿಡಕಿಡತಗ ಜೇ ಕಿಡಕಿಡತಗ ತಳಂಗದದ್ದಿ ತಗದ ದಿಗಿಣತುಂ ತಳಂಗದದ್ದಿ ತಗದ ದಿಗಿಣತುಂ ತಳಂಗದದ್ದಿ ತಗದ ದಿಗಿಣತುಂ ದದ್ದಿ ತಣ್ಣತ್ತ ತಿಂದ ತದ್ದಿ ತಣ್ಣಂ ದಿಂದ ತದ್ದಿ ತಣ್ಣತ್ತ ತಿಂದ ತದ್ದಿ ತಣ್ಣಂ ದಿಂದ ತಾತ ದಂತ ಜಡು ದಂತ ಜಡು ದಂತ ತನ ಜಡು ದಂತ ಜಡು ದನ ದಂತ ಜಡು ದಂತ ಜಡು ದಂತ ದಂತ ತಗ ಕೆಂತ ತಗ ತಾತ ದಿತ್ತ ಜಡು ದಿತ್ತ ತಗ ದಿನತ ದಂತ ಜಡು ದಂತ ಜಡು ದಂತ ದಿತ್ತ ಜಡು ದಂತ ಜಡು ದಂತ ಜಡು ದಂತ ಜಡು హలో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గర్ల్స్. ఒక 2 నిమిషాల్లో మనం కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం.
హలో. సభకు నమస్కారం. అందరికీ ఆచార్య ఎన్జి రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ వ్యవస్థాపక శుభాకాంక్షలు. మొదటగా సభాధ్యక్షులు ఆచార్య ఎన్జి రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఉపకులపతి డాక్టర్ ఏ విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారిని వేదికను అలంకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. తదుపరి శ్రీ ఎంవిఎస్ నాగిరెడ్డి గారు, వైస్ చైర్మన్ ఏపీ స్టేట్ అగ్రి మిషన్, వారిని వేదికను అలంకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. గారు ఐఆర్ఏ స్పెషల్ సెక్రటరీ టు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ ఫైనాన్స్, వారిని వేదిక అలంకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. డాక్టర్ టి జానకిరామ్ గారు, గౌరవ ఉపకులపతి డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీ, వారిని వేదికను అలంకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. డాక్టర్ బిఎంకే రెడ్డి గారు, చైర్మన్ ఏపీ స్టేట్ బయోడైవర్సిటీ బోర్డ్, డాక్టర్ వి చంగారెడ్డి గారు, పాలక మండలి సభ్యులు ఆచార్య ఎన్జి రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం, వారిని వేదికను అలంకరించాలని కోరుతున్నాను. డాక్టర్ వి శ్రీనివాసరావు గారు, పాలక మండలి సభ్యులు ఆచార్య ఎన్జి రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం, వారిని కూడా వేదికను అలంకరించవలసి కోరుతున్నాను. డాక్టర్ జె లక్ష్మి, పాలక మండలి సభ్యులు ఆచార్య ఎన్జి రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం, వారిని వేదికను అలంకరించవలసిగా కోరుతున్నాను. డాక్టర్ బి శ్రీనివాసరావు గారు, గౌరవ పాలక మండలి సభ్యులు ఆచార్య ఎన్జి రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం, వారిని వేదికను అలంకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. డాక్టర్ పివి ఆర్ఎం రెడ్డి, పాలక మండలి సభ్యులు ఆచార్య ఎన్జి రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం. డాక్టర్ ఎస్విఎస్ఆర్కే నేతాజీ గారు, గౌరవ పాలక మండలి సభ్యులు, వారిని వేదికను అలంకరించవలసి కోరుతున్నాను. శ్రీ సి రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు, గౌరవ పాలక మండలి సభ్యులు, వారిని వేదికను అలంకరించవలసి కోరుతున్నాను. మొదటగా ఈ కార్యక్రమాన్ని వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలతో జ్యోతి ప్రజ్వలన గాలించి తర్వాత మన యూనివర్సిటీ సాంగ్తో ప్రారంభించవలసిందిగా మన అధ్యక్షుల వారిని కోరుకుంటున్నాను. नमो
कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। తదుపరి ప్రార్థన యూనివర్సిటీ సాంగ్. అందరూ లేచి నిలబడతారు కోరుతున్నాను. ఆంధ్రనాట వెలసినట్టి అధునాతనాలయం అదే అదే మన వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం. శిక్షణ బోధన శిక్షణ బోధన పరిశోధనలతో విస్తరణ ఆచరణ ఫలితములతో వీధుల ఎగరేసెను విజయ పతాకం. విశ్వమానవోన్నతియే విజయ రహస్యం. వ్యవసాయ విభాగాల ఆధారిత రంగాన సాంకేతిక శిక్షణతో శాస్త్రీయ సలహాలతో వృత్తిలోన నైపుణ్యం వృద్ధి చేయుటే లక్ష్యం. బోధనతో మేధస్సును పంచడమే ఆశయం. అనుక్షణం పరిశోధన నవ ఫలితపు సాధన. వ్యవసాయం వ్యయం తుంచి సాయం చేయు భావన. ఫల సాయం భూసారం వృద్ధి చేయు యోచన. ప్రతికూలత తొలగించుటే పరిశోధన ఆలోచన. భరత జాతి జగతికి ప్రగతి మార్గమయ్యేలా ఆంధ్రమాత జాతికంత అన్నపూర్ణ అయ్యేలా రైతన్నల అభివృద్ధికి పెనుబాటలు వేస్తూ ప్రపంచాన పచ్చదనపు రంగు నింపు నిలయం. ఆంధ్రనాట వెలసినట్టి అధునాతనాలయం అదే అదే మన వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం. థ్యాంక్ యూ. తదుపరి కార్యక్రమం నడిపించవలసిందిగా సభాధ్యక్షులు వారిని కోరుకుంటున్నాను. అందరికీ స్వాగతం. ప్రొఫెసర్ రాకేష్ మోహన్ జోషి, డైరెక్టర్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్లాంటేషన్ మేనేజ్మెంట్ బెంగళూరు, టుడేస్ చీఫ్ గెస్ట్ అండ్ ద ఫౌండేషన్ డే లెక్చర్ ద స్పీకర్. గౌరవనీయులు శ్రీ ఎంవిఎస్ నాగిరెడ్డి గారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అగ్రికల్చర్ మిషన్ వైస్ చైర్మన్, ఈనాటి ముఖ్య అతిథి డాక్టర్ జానకిరామ్ గారు, డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ కేవీవి సత్యనారాయణ గారు, ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ, అలమ్ని ఆఫ్ అవర్ ఓన్ యూనివర్సిటీ, స్టూడెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ కాలేజ్ బాపట్ల, ప్రౌడ్ ఆఫ్ అస్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. శ్రీ సత్యనారాయణ గారు వెల్కమ్.
డాక్టర్ చెంగారెడ్డి గారు, డాక్టర్ వి శ్రీనివాసరావు గారు, డాక్టర్ జె లక్ష్మి గారు, డాక్టర్ బి శ్రీనివాసరావు గారు, డాక్టర్ పివిఆర్ఎం రెడ్డి గారు, శ్రీ నేతాజీ గారు, శ్రీ రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు, అందరూ మన గౌరవ పాలక మండలి సభ్యులు, ఆచార్య ఎన్జీ రంగా అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ, డాక్టర్ గిరిధర్ కృష్ణ గారు, రిజిస్ట్రార్ అవర్ యూనివర్సిటీ ఆఫీసర్స్, professors, students, teaching, non-teaching, staff of this university, invitees, my employees of this university, retired. I see Dr. Alapad Satyanarayana Saab, who took Dr. M.V. Reddy National Award of our university 3 days back at our convocation at Tirupati. I welcome you, sir. And farmers, students, ladies and gentlemen, I welcome all of you to this today's first foundation day of our Andhra Pradesh Agriculture University, and today Acharya N.G. Ranga Agriculture University. I formally welcome all of you to today's function, and I thank all of you for your participation in spite of a holiday, a Sunday. And people have come from all over the state, farmer friends, students, faculty members, especially teachers and non-teaching staff of this university, retired, and all of you who have come from different places. I sincerely thank all of you, and I'm extremely happy to see all of you and to celebrate this 58th Foundation Day actually, but we are celebrating for the first time as a first Foundation Day after establishing of Andhra Pradesh Agriculture University in 1964. మన యూనివర్సిటీ 1964వ సంవత్సరం స్థాపించినప్పటికీ ఈ రోజున 58 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ రోజున మొదటిసారిగా ఈ ఫౌండేషన్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి మీ అందరి సమక్షంలో చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీ అందరికీ స్వాగతం, అందరికీ సుస్వాగతం. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. Acharya N.G. Ranga Agriculture University, initially as I told, it was Andhra Pradesh Agriculture University, and it was serving the common state of Andhra Pradesh before its bifurcation, and it was only one university at that time. Now it has been divided into 7 universities: Agriculture, Horticulture and Veterinary Universities in Telangana, Agriculture, Horticulture, Veterinary and also Fisheries University in Andhra Pradesh. Now the Andhra Pradesh Agriculture University, established in 1964, have been divided into 7 universities, and this university has done wonderful service to the farmers of the state of Andhra Pradesh, and also the the country, our India, and also the farmers of the world, because all of us, we know the products of our university, the technologies developed from this university by the great scientists from our university are being adopted by the farmers all over the world and accepted by the farmers and people all over the world. It is the greatest contribution from Acharya N.G. Ranga Agriculture University, and hats off to the scientists who have developed the technologies, and we must remember the services of all the great scientists who have developed the varieties and other technologies from this university, which served the farmers of this country and accepted by the farmers all over the world. Sir, this Andhra Pradesh Agriculture University, Acharya N.G. Ranga Agriculture University, we have today, initially there were only 3 agriculture colleges at Bapatla, established in 1945. I think the oldest agriculture college in this university, and that time it was affiliated to Andhra University. There was no agriculture university. Agriculture College Bapatla was affiliated to Andhra University, and Agriculture College at Tirupati was affiliated to Sri Venkateswara University, and then Agriculture College and Veterinary College at Rajendra Nagar, Hyderabad, that was affiliated to Osmania University that time. Then after the establishment of our Andhra Pradesh Agriculture University in 1964, so all these agriculture colleges, veterinary colleges and all were come into the umbrella of this Andhra Pradesh Agriculture University. And from that time there was phenomenal growth. Several agriculture colleges, horticulture colleges, engineering, agricultural engineering faculty has been initiated at Bapatla in 1983,
Similarly, community science, that time home science, fisheries colleges, and then from 1989, in addition to degree program and post-graduation and PhD programs in after different stages in this university, several colleges have been established. In teaching, research station, number of research stations are increased, and extension programs, several programs have been initiated in this university, like DART centers, district agriculture transfer of technology centers, KVKs, and then now we are associated with Raitu Bharasa Kendras of Andhra Pradesh government, and then several institutions have increased over the period of time. Today, if you see, after the division of agriculture, the state, and agriculture, horticulture, and veterinary also, initially the horticulture, veterinary faculty have been separated in the year 2005, and Dr. Sri SV Veterinary University has been established in 2005 with its headquarters at Tirupati. Then Dr. YSR Horticulture University was established in 2007. Again, our horticulture university was divided into Horticulture University that time, and now of course you know the state bifurcation. Very recently the Fisheries University also has been established in Bhimavaram, now West Godavari district, and like this our university has been separated. Now coming to the present Andhra Pradesh Agriculture University or Acharya Engineering Agriculture University, we have 10 colleges, 5 colleges in agriculture, 2 in food technology, 2 colleges in agricultural engineering, and 1 community science college, and previously we used to call it as home science college, 10 colleges. And with this, in our university, the major mandate of our university has been the providing quality agricultural education, research and extension, and with farmer service. So coming to the agricultural education, I think this is the, I take both APAU, whether it is in Telangana or Andhra Pradesh, horticulture or veterinary or fisheries, I consider all of this is only the single university of Andhra Pradesh Agriculture University. This great university has contributed very, very significantly, not only as I said in the state of Andhra Pradesh, national level and international level. If you see the teaching faculty, our great faculty has contributed, has developed wonderful student force from our university. So far 42,118 graduates have been given certificates from this great university in this Acharya Engineering Agriculture University, out of which about 30,470 are undergraduates and 10,370 are post-graduations. Many of these, the students of whether it's agriculture Bapatla or Tirupati or from Andhra Pradesh Agriculture University, today they are leading several of our alumni. They are leading national, international programs, whether you see International Rice Research Institute or ICRISAT or CIMIT, several international organizations, laboratories in foreign universities. Many of our students from agriculture colleges, our own university, they are leading most important, the crop research or different veterinary or fisheries, different research programs, they are leading. This shows how much wonderful graduates and student force we have developed from our agriculture colleges in this university. So if you see the agriculture growth rate in this state, if you see in before the establishment of our university, take for example rice. It was 1200 kilos of paddy, productivity 1200 kilos in our state. Now it is 3,700 rupees, 3,700 kgs per hectare, and which is the highest if you see the national average. National average, if you take, it is about 2.7 tons per hectare milled rice productivity. In our state, it is 3.7 tons, 1 ton additional rice productivity in rice. And total food grain production, if you see, and it is 3 tons per hectare in our state and 2.2 tons per hectare in national level, national average. And here also, if you see the productivity of Andhra Pradesh, and if you go to horticulture also, the national level horticulture productivity is 12.5 tons per hectare, and in Andhra Pradesh it is 17.5 tons per hectare. That shows very significant, more than 40-50% additional productivity of horticulture crops in our state. 5 tons additional advantage is not a simple contribution. Like this, if you take fisheries,
13.56 million tons of fish we are producing in the national level, and in our state the production is 4.26 million tons, almost 29.6. 30% of national fish marine products production is from our state. And like the, if you see any agriculture or horticulture fisheries, milk we are in number 3 place, 15.3 million tons. Eggs, if you see, it is ours is highest, and milk 3.394 ml is at national average, and our daily milk availability is 623 ml. So any agriculture, fruit grain, cereal or horticulture, any crop, and we are number 1 place compared to any at national average. So this is the contribution of agriculture and horticulture, fisheries and allied sectors for the benefit of the farmers in the country. And this happened because of this is the most important contribution. The technology is the most important which has come from this great agriculture university. As I said, the production of rice itself more than 3 times productivity. If you take cotton, it was 64 kilos of lint per hectare. Today it is 470 kilos lint. Pasupu, if you take Pasupu, it was 2.2 tons. Today it is 12 tons per hectare. If you take any crop, pulses, it was 370 grams black gram. Today it is 1249 kilos per hectare. Chickpea also 400 to 1200 kilos per hectare. Any crop, there is significant productivity, growth in production and productivity of agriculture. Not only agriculture, as I said, fisheries, horticulture, animal husbandry, everything. This is the greatest contribution in this country and our own state. And farmers' income has increased significantly in the last 50-60 years because of this quality education, quality research and excellent products developed from this university, and farmer service through extension service. Generally, there is a criticism in our country. The lab to land is that technology transfer from lab to land is very weak. But the Andhra Pradesh state is something different compared to any other state in the country. If you see, because of the planning and vision of our previous administrators, policymakers, our own scientific community worked in this university, excellent planning was done because of every year TNV system. For example, even today, this is being practiced, very excellent program. This is even today this is being practiced. Every month, the scientists of every district, Department of Agriculture officers, progressive farmers, NGOs and all, every month our people, they sit in every research station and they discuss the technologies, latest technologies are being transferred to the farmers, and farmers, they give the feedback every month on new products, new varieties, new technologies and new index pests and diseases, and our scientists, they are giving the solutions and clarifications, and the researchable items have been identified, and the next year technical program they are being included. Like that, actually the progress has been planning, progress, execution and product development and transfer of technology and support to the farmers has been excellent in the state, especially extension programs in our university in collaboration with the Department of Agriculture, progressive farmers and NGOs has been really good in the state. That's why the productivity and every sector, the crop wise, every crop productivity, production has been very significantly. There is a progress, and similar in horticulture, overall production productivity, as I said, the national level, 1 ton higher productivity, entire state level for crop like rice is not a small thing in spite of limited irrigation in our state, and similarly food grain production, 800 kilos additional production is very, very significant growth in spite of all these, majority of the crops are under rain-fed conditions. This is the greatest achievement. As I said, I always say that rice is the most important crop in this country, being cultivated in about 42 million hectares in the country. And in rice, our own state also is very, very important. And out of 42 million hectares of rice being cultivated in the country, 1/3 of this national area are being cultivated by the varieties developed from this, the greatest university. This is the greatest contribution of any university in the world, I can proudly say. For example, previous year, 2019-20 or 2021, I think, the gross value added for rice crop in the country is 2.91 lakh crores, approximately 3 lakh crores.
That is the contribution of rice varieties of our university is 1/3, means 1 lakh crores. 1 lakh crores GVA is from our agriculture university varieties. This is the greatest contribution. Similarly, groundnut, 60% of national 5 million hectares of groundnut area in the country. 54 to 62% of national groundnut area, if you see for the last 7-8 years data, are from our own varieties developed from very small research stations working with 4 or 5 scientists at Kadri and Tirupati centers. The greatest contribution in any country, 60% of national area contributing additionally about 30,000 crores. If you see fisheries, 60,000 crores is the foreign exchange export this last year. And out of this 29% is exports are from Andhra Pradesh in fisheries, about 24,000 crores. And similarly in other crops also the contribution is very, very significant. That's why actually I requested my scientists to do economic analysis and submit to the government of Andhra Pradesh, and even at national level this is the contribution of Andhra Pradesh in agriculture and allied sectors, so the due share we are requesting the policy makers importance of the agriculture sector, agriculture research and farmer service. We need to improve the services to the farmers in order to increase the farmers' income. In spite of all these things, our farmers' income has been very, very poor in our country. If you say entire country, this every time I remind to all our esteemed people, because whether it is an IAS officer or any directors or anyone sitting here, all scientists, most of us are from agriculture farmers' families. If you see the farmers' income in our country is per month, a farmer's family income per month, a family consisting of maybe 3 members or 10 members, a monthly family income of an agriculture farmer in our country is rupees 10,218 rupees only. Monthly farmer's income in our country is 10,218 rupees, which is very, very less, even less than an outsourcing lowest employee in this country. So this is the ground level reality, and that's why actually we are all very, very important for the farmer service, for increasing the income of the farmers who are depending on 57-58% of the farming community. The population of our country are depending on agriculture sector. That's why we are all very fortunate to serve in this greatest agriculture sector, all scientists, every employee, and also at the same time this is our responsibility to support the farmers and improve our whether it is a teaching, research or extension service, and develop best technologies, latest technologies, and serve the farmers in order to increase the farmers' income. Our university has been trying to develop the best technologies in research. As I said, so far we have developed 475 varieties in different field crops. As I said, a few of them are very important, accepted by all over the country. Even small millets, ragi, finger millet, kodo millet, our university varieties are very popular. Last year we have supplied about 1,200 quintals of breeder seed to northeastern state of our country. So, and sugarcane, 40% of Tamil Nadu varieties, the area of sugarcane are being cultivated by our varieties developed from this university. So, in spite of our contributions, still there is a tremendous progress. The opportunity is there. We need to further increase our technology development. If you see the latest technologies, whether it is a biotechnology and nanotechnology, all these things, our scientists, we have initiated, established good facilities at different research stations and center of excellences in different centers, especially small farmers, for the benefit of small farmers. Farm mechanization has been given foremost importance, and very good implements have been developed by our university. Agricultural engineers and food technology, excellent technologies have been developed by food technology scientists and engineers. And actually like this, several technologies have been developed. Today the latest technology, what we are talking about, drones and sensor technology. And again we are all proud because of our engineering scientists led by Dr. Sambaya. Drone technology has been standardized in this great university. In a record time of 2 years, this drone technology has been standardized in our university. About 10 crops standard operating procedures have been standardized.
And this we have taken 10 drones we have assembled these drones, and we are developing drone pilots. Our polytechnic students, we are developing to drone pilots, and our university is the only university in the task force, the body identified by the Government of India. Our university is the only member in decision making process in the drone research in the country. And already we have taken this drone technology on pilot basis to 30,000 acres in this year, and this is very impressive. Farmers are very satisfied with this. Already some of the farmers, they are buying these drones on their own. That's why the government of Andhra Pradesh has come forward and already allocated a budget of 200 crores for taking this drone technology to the farmers' fields. And we are very, very happy for the Honorable Chief Minister is supported this drone technology to take the farmers' fields. And also we are working with very close collaboration with the Department of Agriculture of Government of Andhra Pradesh for every activity in the research programs and technology development, technology demonstration and transfer of technology. And Government of Andhra Pradesh, the Department of Agriculture, now of late for the last 1 or 2 years is Raitu Bharosa Kendras established by Government of Andhra Pradesh. 10,778 Raitu Bharosa Kendras established in remote villages. Now whatever the technologies we developed in this university, and immediately we are transferring to the farmers through this. We are taking the benefit of this Raitu Bharosa Kendras, and that's why we are working in very, very close collaboration with the Government of Andhra Pradesh. And above all, actually, I think today Sri Nagireddy sir is here, who is from government side as an advisor to the government. And every month, I think our Honorable Chief Minister Sri Y.S. Jagannath Reddy Saab is reviewing the agriculture, whether it is agriculture, veterinary or fisheries. Every month this is being reviewed, and he is suggesting various developmental activities for suggestions for further progress very quickly for increasing the farmers' income. And all these things actually we are trying to incorporate in our research programs. And for example, in Raitu Bharosa Kendras, our students, this Rave program, which was initiated for the first time in this great university, was adopted all over the country by all 74 agriculture universities in the country. That was initiated in this university in 1977. And all these students were staying in farmers' fields about one full semester. And about 6 weeks, these students, they are going to visiting all Raitu Bharosa Kendras. They are explaining to the farmers and also through RBKs, and they are studying, they are giving feedback. And the Honorable CM is very kind enough to take the feedback of all Raitu Bharosa Kendras developed by a committee from our university, and we are trying to improve further what are all the things to be improved in Raitu Bharosa Kendras. And like this, the government and university is working very close in collaboration. And definitely I am highly grateful to Honorable CM and Government of Andhra Pradesh for supporting university each and every field, and financial through RBK and this one RKY sufficient funding we are getting. And they have sanctioned 410 acres of land very recently in Prakasam district, especially in rain-fed areas, for the development of pulses, millets and oilseed research station in Chinnapavani in pulses research, the Prakasam district. This also in a record time of 1 year, we have brought this entire 410 acres of land into cultivation. And several additional polytechnic colleges and additional colleges are coming up. For every support, we are highly grateful to the Government of Andhra Pradesh, and also all Principal Secretary, our Poonam Malkonde Garu, Commissioners, all horticulture, veterinary, others, everyone, and especially the Indian Council of Agriculture Research. We are highly grateful. We are having about 38 schemes, ASRP schemes in different crops and different areas of research. Indian Council of Agriculture Research is supporting this university by providing financial support, and we have 13 KVKs in 13 districts which are 100% supported by ICR. And I sincerely thank the support given by Government of India, Deputy Honorable Secretary Dare and Director General ICR, Dr. Trilochan Mahapatra, DDGs, ADGs, entire ICR, and as I said, the Government of Andhra Pradesh and the
commissioners and secretaries, everyone. And today we have the great thing that our Dr. Satyanarayana, our KV Satyanarayana, our own alumni student of Bapatla Agriculture College, Indian Railway Audit Service, who is the most key person in the government of Andhra Pradesh. To meet him, I think for any one of us sitting here, it is very, very difficult to meet Satyanarayana for his time of even 1 minute. And I am extremely happy, and today he gave a lot of time, and he shows his concern about the university, about the progress of the farmers being alumni, and I am very, very happy for his presence today in spite of very busy schedule. And also Dr. Joshi Saab is a wonderful person, a director of Indian Institute of Plantation Management, Bangalore. He has recently when I met him, so as I said, what I shared with you now, a few points of our technology development, the opportunities, achievements of this university, I shared with him. At the same time, I told him about that he is a wonderful person with a knowledge on foreign trade. He has written several books in the authority in foreign trade, especially in agriculture products and allied products. And that's why I thought that I requested him to help the farmers of our state, and I requested him to visit our university very frequent intervals, so that because in general agriculture as a scientist, we have very limited knowledge. In export sector we are weak. That's why actually I've been requesting him, and today I'm again fortunate that he made it possible to participate in this program. Thank you very much, Joshi Saab, and all the honorable board members. And they are my strength for running this university, for every support being rendered by our very most decent board of management of Acharya Engineering Agriculture University. I must be really grateful for their support, and for their support in every occasion for financial management or progress of this university. I must say that this is the support and help given by, wishes given by my respected members of, honorable members of Board of Management of our university. And similarly, all of you, though they are retired, several of our scientists, Dr. Satyanarayana Garu, several people, several of Rose Garu is sitting here, several scientists, we are taking their help for improving the technical program. Really, I am grateful to all of you, sir, all faculty, retired, and even teaching, non-teaching, my scientific community. They are really doing wonderful job. And now the number of projects being submitted. The first time the university got 4 patents this year, last year. 4 patents in the history of the university, 4 patents our scientists got. And the powder jaggery, especially the first of its kinds in the country. So like this, several achievements, really wonderful work is being done by my scientists. And through today is the occasion to remember all our great people who are responsible, all vice chancellors, all maybe university officers, every board of management, entire people associated with the progress of this great agriculture university today's level. Everyone who are responsible, I sincerely thank, and each one who has contributed for the progress of this university. With this, once again I thank all of you, and I sincerely thank for your participation in our first or 58th Foundation Day being celebrated today. Thank you very much. So now this is the time for, I invite Professor Rakesh Mohan Joshi ji, Director, Indian Institute of Plantation Management, Bangalore, for his presentation. First, before your presentation, sir, I request Dr. Srinivas Rao Cherukuri for introduce the speaker, please. Thank you, sir. I am really privileged to cite out all the most important contributions of the person like Rakesh Mohan Joshi, sir.
Joshi sir is a distinguished academician, eminent author and renowned management expert. And presently he is working as a director in Indian Institute of Plantation Management, Bangalore, and also professor in Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi. And not just presently working as a director, but otherwise, if you look into the great works done by Professor Joshi for the last 35 years, it is something amazing. And the kind of contributions done for the Indian growth, especially in the case of foreign trade, it's something more than great. And as far as the education is concerned, he is working he was a chairman for UGC committee for framing and regulations for foreign education institutes, and also is a member of UGC Ministry of Education Expert Group to implement new education policy 2020, and also chairman of expert group for development of educational framework for global citizenship in higher education institutions. Joshi sir is the President of India nominee on the University Court and University of Delhi and IIT Kharagpur and Central University Jammu for various selection committees. And if you look into the educational qualifications, and believe me, he is the one who actually did his education from the Harvard Business School, Boston, and also IIFT, Rajasthan University, National Dairy Research Institute, Karnal. And on his professional deeds, he has visited more than 40 countries. He has visited more than 40 countries basically to give his lectures on foreign trade and also to train the officials on various aspects related to the foreign trade. And he has extensive transnational exposure, and he is associated with several multilateral organizations such as World Bank, ADB, Asian Development Bank, International Dairy Federation, APO, Japan, and UNCTAD. So in addition to all these international assignments, and he has been the chief resource person for conducting various capacity building programs on international trade in agriculture and food products for APO, Japan. Joshi sir has been conducting various capacity building training programs for corporate executives, government officials, and diplomats, including customized programs for IAS, IFS, IRS, ITS, IES, ISS officers, and also foreign diplomats in India. So he was an actually independent director on the board of Ramagundam Fertilizers and Chemicals. And also he has been the member of Council of Management, All India Management Association, Board of Management, Rajasthan Technical University, and IIFT and Board of Governors and Indian Institute of Forest Management, besides several other prestigious engagements. And also he has been the member of search committee for various positions of different universities, and most importantly the vice chancellors and few universities. మిత్రులారా, ఈరోజు యాక్చువల్గా మనతో ఉన్న రాకేష్ మోహన్ జోషి గారు రావటం ఎందుకు జరిగిందంటే, మన వైస్ ఛాన్సలర్ గారి ఆతిథ్యం మీద ఈనాటి ఈ ప్రోగ్రాంకి రైతులందరికీ, ఎందుకంటే రాకేష్ మోహన్ జోషి గారు గత 35 సంవత్సరాలుగా విదేశీ వాణిజ్యం మీద అనేక పరిశోధనలు, అనేక ప్రసంగాలు, అనేక దేశాలు తిరిగి దాదాపు 15 రకాల విదేశీ వ్యాపారం, విదేశీ వాణిజ్యంతో అనుబంధం ఉన్న అనేక ఆర్గనైజేషన్స్తో కలిసి పనిచేయటం వలన ముఖ్యంగా ఈనాడు రాకేష్ మోహన్ జోషి గారిని ఈ కార్యక్రమాన్ని పిలవటం ఎందుకంటే, వాణిజ్యం, విదేశీ వాణిజ్యం, విదేశీ ఎగుమతులు దిగుమతుల మీద మనందరికీ అవగాహన కల్పిస్తారనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు రాకేష్ మోహన్ జోషి గారిని ఈనాటి ఈ కార్యక్రమానికి పిలవడం జరిగింది. సో ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ప్రివిలేజ్ for Acharya Engineering Agriculture University on this foundation day for having Professor Joshi sir, Director Institute of Plantation Management, and also Professor of Indian Institute of Foreign Trade amongst us as a chief guest. And I thank Honorable Vice Chancellor for giving me an opportunity to read out few important points as far as the Professor Rakesh Mohan Joshi sir. Thank you sir, thank you very much.
हाँ हाँ छोड़ दूंगा, डोंट वरी। हाँ इसको ऑन कर दो। हाँ वेरी गुड। थैंक यू। हाँ दिस साइड। विष्णुवर्धन रेड्डी साहब, बस यहाँ खड़ा हूँ। हाँ, अच्छा आ जाओ। यू वांट मी टू कम हियर? अच्छा ओके, आप बैठ जाओ आराम से, डोंट वरी, है ना। हाँ हाँ। एंड ऑनेबल गेस्ट ऑन द डायस, आई मेट 2-3 श्री नेगी रेड्डी साहब, द वाइस चेयरमैन AP स्टेट, द फाइनेंस सेक्रेटरी श्री सत्यनारायण जी, डॉक्टर जानकी रामन, वाइस चांसलर YSR हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, esteemed scientist, very importantly the great scientist of this great university, scientist, no scientist is most importantly the students of uniform community. नहीं मैं वहीं पे जा रहा हूँ, डोंट वरी, 2 मिनट लगेंगे, विल मैनेज, है ना। हाँ एंड द स्टूडेंट्स, यू वांट मी टू यूज द माइक ना? हाँ ओके, हाँ इधर ही आ जाओ। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड द you know the students and most importantly the farmers for which I think we exist. I am highly grateful to the Vice Chancellor, Professor Vishnuvardhan Reddy Saab, to have invited me. Incidentally, I had a very brief, meeting with Professor Reddy when he visited Bangalore. He visited my office, and in the first, meeting, I got so impressed with him. Number one, he's so humble, simple person. Very difficult to find a vice chancellor like him. Number two, he is so knowledgeable. Whenever he speaks with data, which I think most vice chancellors don't speak. He every time speaks with data. And the research is something when you speak with the facts. Second thing, and the third thing is, data tells you. And, so I think, and then he invited me for this. So I'm really grateful to him. I also came to know that this university, within the short period of 2-3 years, from 31st ranking, it became the 11th rank. Nothing succeeds like success. So this is empirical criteria if I am telling you wrong. And if you know how vice chancellors are appointed, kindly make a Google search to the Honorable Governor of Tamil Nadu, Shri Banwari Lal Purohit. You will know how vice chancellor are appointed. I will not speak that. Satyam vadet nanritam, sach बोलें झूठ ना बोलें, ना vadet satyam priyam. But you should not speak a truth which is, unpalatable. So I will not speak the truth which is unpalatable, and therefore Professor Vishnuvardhan Reddy is distinct. This is my short reading. And not only this, because I know his colleagues who knows him for last 30-35 years, right from he joined scientist in that, and everybody is very appreciative of him. And how a university goes up, and I tell you, I think only textbook which I follow in my life is Bhagavad Gita. Nothing else. Now Bhagavad Gita tells you that, yatyat acharti sheshtha tatte vitrah janah sah yat pramanam kurute lokah tat anuvartate. Whatever the people at the high places do, chief minister जैसा करते हैं, prime minister जैसा करते हैं, vice chancellor जैसा करते हैं, आपके head of the department, principal जैसा करते हैं, all the professors and the students follow. And if you find that they use the shortcut, everybody will follow the shortcut. And if you know that the leader of the organization is humble, the leader of organization is knowledgeable, and he is meritorious, everybody will try to strive on the merit.
I think what are the achievements of the university? You know me better than me, so I need not tell you. And one thing that I think which impressed me very much, almost 10 years back, because, I'm a professor. I'm really professor. Director is a, short term, but professor is long term for each one of us. So all of us come from the same thing. So, because I was doing a lot of training program for DOPT, I trained across the services, IAS, IPS, Foreign Service, Revenue Service, all services, 8 services I think we have been. So I think that time there was one Secretary Agriculture, I remember his name is Bahuguna, Ashish Bahuguna. और एक सुभाष गर्ग थे, he was the joint secretary. I think Subhash Garg is, I am told, is the advisor to the chief minister in Andhra Pradesh now, who took VRS from the finance secretary. तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा है कि in our agriculture all secretaries and directors and our agriculture marketing boards, they know everything on agriculture, but only thing they don't know is about international markets. So he said that why don't you help us in, training the people in international market. And so I signed an MOU with the Ministry of Agriculture, Government of India, to train all the commissioners and directors across the country, all state governments, and the universities as well. First it was a trainers training program. So I'll train all the directors and secretaries and the deans of the universities, and in turn they had to take an undertaking that they have to conduct 6 more training programs within the university. So that worked out, and exactly what the agriculture secretary told me 10 years back, Professor Reddy told me when he visited Bangalore. He said we are excellent in agriculture, but what we don't know is foreign trade. So why don't you help us in foreign trade? So it's a symbiotic relationship between me and him as an intellectual, as a professor, and symbiotic relationship between our institute and your university. So thank you so much for inviting me. Now I think I will like to, India is a great country. You know it, 1.39 billion people, nowhere else on the earth, except for China. But I am told that, we are going to overtake China in next 2-3 years, or probably already undertaken, data unreported. And do you think we have done it not because of the incentives of government of India? It is the individual entrepreneurship of the people of this country that we became the largest populated country on the earth. Another thing. Now the thing is, to feed this population, you need food grains. And your agriculture industry is working very well, and India has come from a net grains importing country to self-sufficient, and now we have got certain surplus to export. You see the data. आप मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का देखिए, किसी स्टेट गवर्नमेंट का देखिए, चीफ मिनिस्टर का देखिए, वो सब कहते हैं कि द काइंड ऑफ वी हैव रिवॉल्यूशनाइज्ड एवरीथिंग एंड वी हैव डन सो ग्रेट इन एग्रीकल्चर. देयर इज नो डिनाइंग वी हैव डन सो ग्रेट इन एग्रीकल्चर. In milk, I think we are importing on milk. India produces now 210 million metric tons of milk, 23% of the world production. Nobody else does it. But, so all things are good, but again as a professor, not as a director, as a professor, first let me tell you one episode. In Mahabharata, एक बार Dhritarashtra was sitting and he was very, upset. So he called, I am very upset. So he said, call somebody. So when he was upset, he used to call that Vidur. So he called Vidur. तो उसको कहा कि, I am unable to sleep in the night. What is the problem? Now when Vidur came, so Vidur said that you tell me, what should I tell you? Sulabha Purushah Rajan, Satatam Priyavadinah, Apriyastu Pathyasya Vakta Shruta Cha Durlabha. It's easy to find people who say, good, 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 you are doing good. But what is good? So now I think, let me come. कैसे चलेगा भाई ये? This way or this way? Okay, come. Okay, wonderful. Now the secret of success of Indian agriculture, I'll tell you. And I know it's a diverse group. All of you will not understand the complex mathematical calculations, so I'll not take into that. Because we professors are basically paid to do the complex mathematical calculations. Incidentally, professors are made to make simple things complex.
Unless you make simple things complex, you are not considered intellectuals. It's easy to make simple things complex, but it is very complex to make, complex things simple. I'll try to do the number 2. Unless you understand what is happening in the international market, इसको थोड़ा सा आप उधर कर दो, अब ये ठीक हो जाएगा. हाँ. नहीं मेरे पास अरेंजमेंट है, आप तो इसको उधर कर दो. आई डोंट नीड एनीथिंग. इसको थोड़ा उधर खिसका दो. हाँ, इट्स ओके. वेट. हाँ, आई फॉरगॉट. नहीं माइक में पूरा ही खिसका दो ना. कंप्लीट दिस. What is happening in the internal market, my own understanding of agriculture for so long is, incidentally, I teach agriculture marketing across 18 countries, whole of Southeast Asia, under international organizations. Farmers in Andhra Pradesh are very knowledgeable. And, I've done some World Bank and Asian development project, I was in West Bengal. Incidentally, I not only worked in West Bengal, I also worked in East Bengal, Bangladesh. So, the farmers say that the agriculture officer which comes has absolutely no knowledge. He cannot teach us anything, only we can teach him. No, here the thing will be different. You are more brighter than them. Achha, in West Bengal, one more problem is, so, the overstuffing of the agriculture. In West Bengal, 53 districts, but they have got 250 district, agriculture officers. So that was another problem. So with the overstaffing of an organization, it collapses. I'm not very sure what is happening. So what you need to understand is, farmers know, and I think I'm very happy the way your university is, integratedly working. That Rayat Kendra, Bharosa Kendra. You work so closely with the farmers. You also have got an IIM in Visakhapatnam. जरा उनसे पूछो कि वो इंडस्ट्री के साथ कभी काम करते हैं? Absolutely not. आप बताओ कितने, how many IIMs work with the industry? They do only research, make simple things complex, publish paper. In IIM, there is, in MBA, I'm sure that many of you must be, looking for MBA admission for your children. Take admission, get a job, nothing in between. You work very closely with the farmers. My heartiest compliments to you. Farmers know what to do, but you need to give them market. In case one thing you can give is, if you can give price to the farmer, is the single most contribution that you can do to them. And therefore, the marketing is extremely important. Now, I'll tell you that, and therefore, market, now why the prices of market in the domestic market goes up and down? Rice, wheat. Wheat की जब price double हुई, तो हमने क्या कहा farmers को? हमने कहा भैया international बाजार में मत बेचो तो wheat prices fell down. Only thing is, if you can help the farmers is, get them a better market, get them a price, and what you need to research on when you have a surplus. When you have a surplus, how you can sell it. Another thing, the biggest problem with Indian agriculture is competitiveness. We produce a lot, but the problem is, not only you, because I have worked across the states. I have done export strategy, not only for agriculture, but for all the products in over, 15, 16 states. I've traveled, a lot, even in India. So, the problem is surplus. And B thing is, do you know why India did not sign FTAs, free trade agreement? RCEP, we backed at the last moment.
because we did not wanted low priced food grain to come from Australia and New Zealand. America is looking at India's market to dump their agriculture product. Do you know which is the largest agro exporter in the world? India should be, because 60% of your people are involved in agriculture. In America, not more than 3-5% people engaged in agriculture. In New Zealand, 3% people engaged in agriculture. But America is the largest exporter of agro produce in the whole world. 18% market share. Now, why you cannot export? I think I'll explain you. With all the data, let me ask you the question. India is the largest exporter on the world of edible oil. This 54% of the palm oil we buy only on the earth. Nobody else buys it. Our largest bill in food export. Oil, pulses. आप देखिए, we are the largest. और एक छोटा सा प्रोडक्ट है, pigeon, shelled pigeon peas, 92% you buy. I'll read it out for you. Is then the crude soybean oil, crude, sunflower oil, palm oil, cashew nuts. You are the largest buyer on the earth, 72%. काजू खाने से हिंदुस्तान में काजू न्यू कैशू बोर्ड technology mission, national technology mission. You know, 50% of the oil consumed in this country is palm oil. हम घर में palm oil नहीं खाते हैं. India, now let me tell you, agriculture was probably the first industrialized. जब आदमी used to live in jungle, it domesticated the plant and the animals, and then the agriculture started. हुआ ऐसा कि till 1960 and 70s India was self-sufficient in oilseed, absolutely self-sufficient. हमको किसी से नहीं चाहिए था. 98-99% we were self-sufficient. Prior to independence, even we used to export oilseed. Now, what happened in 70? First, let me tell you a story. Anyway, I'll tell you brief stories, because if a professor starts telling stories, it will not end, and I need to end. In 72, 71, we had a war with Pakistan. Then 72, there was a drought. And in 73, globally the prices of, wheat went up. I will not mix two, but let me mix two. Because you have separated everything. Agriculture is different, horticulture is different, animal husbandry is different, fisheries is different. Everybody in India works in silos. And this is the result, that why you import agro products is because you work on silos. Central government, state government, department A, department B, educational institute, non-educational university A, university B. Good universities don't, foster the small institutes. Absolutely not. You have a right to differ with me, but, as a professor, let me tell you. 73, the prices went up, and do you know what was the wheat prices? Today, the wheat prices in the international market is $400 to $500 per ton. Absolutely increased. 2 years before it was 180, more than double. But please understand, the prices keeps on varying. In 73, 74, the wheat prices reached to $1,300 to $1,400 a kg. So don't think the price will keep on increasing for agro products every time. Now similarly, the cultivation area keeps on going up and decreasing. So let me tell you a very little story. Why agriculture is very important for us. Why you are the most important persons on the earth. In 73, when the prices rose in Gujarat, Gujaratis are extremely, very passionate. So mess bill of the students increased. And in the whole Gujarat in 73, 72, 73, or even early 74, there was a big, hesitation. Whole Gujarat was banned. And with this hesitation, there was that, Jayaprakash Narayan's hesitation came only and only because of price rise. Sampurna Kranti, total revolution. And with total revolution in 1975, food inflation, Mrs. Gandhi had to declare emergency of the whole country. And the Janata Party government came in 77. Only food inflation.
And then if you see in 77, H.M. Patel was the finance minister. H.M. Patel asked NDDB to have a cooperative system like the milk on the operation flood system so that oilseed revolution can be done. This is 77. And 77, and more importantly is 77 he also allowed, George Fernandez was the industries minister, they allowed import of oil because prices ऊपर जा रही थी, prices कम नहीं होगी तो सरकार चली जाएगी. Politicians are absolutely right what they do, क्योंकि उनको तो सरकार बनानी है. No, they are right, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो ये होता है, and that is the best system, so let them do it. But you professors are wrong. Why? If you don't do the research and don't tell the policy makers what is right and what is wrong. आपको मैंने बता दिया विदुर का फार्मूला. अप्रियस्तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ. Something which is right. If you have a courage to say that, kindly say that and do research. वो ब्यूरोक्रेसी को करने दीजिए. Bureaucracy is his master's voice. But आप research करिए and you should understand. And unless you understand the international context, you will fail. Now in, अच्छा देखिए, then oilseed mission ultimately took place much later. It took place much later. It was, I think, when the Rajiv Gandhi became the prime minister, same Petroda came, the oil mission, and it was between 1988 to 91. In 1991, we achieved 98% self-sufficiency in oil. Amazing, amazing in oil. उसके बाद में क्या हुआ? In 94, why you need to understand the international dynamics? When India signed under Narasimha Rao, nobody knows Narasimha Rao better than you because he came from this place. When India signed WTO agreement, we allowed import of edible oil under OGL. Earlier it was restricted. We allow OGL is open general license, so it can come with a 65% import duty. We had to do it. It was 91. Then when the foreign imported oil used to come, the domestic people stopped growing oil, and by 1998, from 7 million hectare, the area under oil cultivation got reduced to 3.5 million hectare, almost half. Farmers will go for a crop in which they are profitable, so it's farmers' fault? No. And I tell you, small policy decisions, the international policy decisions, how it impact. अच्छा, उसके बाद में 98 when the Vajpayee government was there, inflation is going on. When inflation goes up, government reduces the import duty. Import duty, then it was reduced to 35%. उसमें भी एक problem हुई. 35%, and it was, I think, 98. And in 98 in Delhi, this, I have seen so great oil now. You people have done so great work. This is rapeseed oil, mustard oil. So mustard oil के अंदर, Delhi के अंदर, they have a dropsy disease in which, some people expired in Delhi. So उन्होंने कहा कि ये domestic तेल खाना बंद कर दीजिए and only imported oil. And the imported oil come and, rather than what we call as the expeller or a kachi khani oil, people started taking the, other oil, and the import duty, the government reduced to 15%. And that was the total disaster. And then today, 70% of the oil we import. अब आप मुझे बताइए कि इंडिया with the multi, dimensional and a vast, diverse agro-climatic zone and a multicultural environment, which oil seed is there that we cannot grow in this country? Can we not be self-sufficient? We can be. But why we failed? We failed because of a siloed approach. एक दूसरा काम करता है पता ही नहीं. अब मैं तो आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं. Very recently, the whole government of India was working on that. The APIDA chairman, they called कि you do some program, we are exporting wheat. The target for government to export wheat 2 weeks back was $20 billion US. All government ministers and all big officers, उनका सबका foreign trip हो गए.
Somebody was going to Egypt, somebody was going to Indonesia, somebody was going to Tunisia to sell wheat. And the next day you came to know that wheat export is banned. फिर वो दूरदर्शन मुझसे पूछता है कि भाई क्या करें? अरे मैंने कहा we make the market in tens of years, you close it in one day. Why don't you allow farmers to give better price? And the problem is productivity is a problem. Absolutely, I will agree to that. But with productivity, you know, our cost of production is also less. And one more problem is absolutely collapse of the, you know, communication within the policy making channel. You believe it or not? But it happened. अच्छा फिर हमने बिल्कुल बंद कर दिया. Our, you know, the importers who trusted on us, उनका अब हम कहाँ जाएं? I'll tell you very good. India supplies almost 38% of the generic medicines in America. As soon as Corona came, भारत सरकार ने कहा उसको पूरी तरह से बंद कर दीजिए. अब वो मुझसे पूछने लगे साहब हमने तो बंद कर दिया. Because we supply drugs. It's very good politically. क्योंकि पब्लिक को ये समझ में आता है कि भाई हमने एक्सपोर्ट रोक दिया तो हमने आपके लिए जगह कर दी है. But they will not understand. I always tell you, now if the farmers don't get the price, sugar, oil, grain, they will stop cultivating this time, and next sugar में तो आप देखते ही हो, the price goes up, goes down, goes up, goes down. So I am very sure that, you know, you focus your research in this. So okay, then another thing is, you know, black gram, soya. You are the biggest importer, so these are the big import, and you can आत्मनिर्भर अगर भारत को बनाना है, if you have to make India आत्मनिर्भर, agriculture is the only way. And it is not only Atmanirbhar, it is also the livelihood of the people of this country. Now I think I made a very, you know, आप लोग दूर है शायद दिखेगा नहीं. You know, tells you that India, despite of so many agriculture universities, so great scientists, you are only a small fraction of the great battalion of scientists this country has got. Number one, in cashew nut, India imports 72% of the cashew nut of the whole world. PNP 92%, you cannot do it. Almond shell, पूरी दुनिया में एक हिंदुस्तानी ऐसा है जहां पे आलमंड को खाने से बुद्धि तेज हो जाती है. Nowhere else on the earth. अच्छा ऐसा होता है कि नहीं? We say children कि if you take almond, you know, you become brighter. And do you know, if you sell almond, America is the largest exporter of almond on the earth. Who earns money? America. And I'll tell you on pricing as well. Try to understand that. 92%. 72%. Okay, almond, then palm oil is 54%. क्योंकि palm oil तो खाना ही. अच्छा, palm oil we don't take at home, but all the processed food that you get from the market. Do you know who are the biggest buyer of the palm oil in the whole world? Nestle, Hindustan Levers, and all fast food chains. आपको तो पता भी नहीं चलता है आप palm oil खा गए घर में तो आप मत खाइए. Then, you know, maize, then this the catfish is okay. Then cowpeas, black gram, 39%. Cloves. India is the basket of, you know, the spices on the whole world. हमको एक clove import करनी पड़ती है. Soybean oil. Soybean oil, why? I have told you from 99% self-sufficiency, you have become 70% dependent on oil. किसी को तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. कोई भी मत लो. आप कहो कि हमको काम नहीं करने देते हैं, हमको तो एक प्रमोशन लेना है 4 पेपर छाप के, यू आर फ्री. हैं बेम्बू, अरे इंडिया इंपोर्ट 30% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट शेयर हमारा बेम्बू के अंदर है. इतना फॉरेस्ट एरिया है हिंदुस्तान में, हम बेम्बू नहीं बना सकते. इट्स ए टोटल कोलैप्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग. Gums and resins, but I can talk on all. Figs, अंजीर, fig, सोयाबीन ऑयल, shelled, dates, खजूर. हिंदुस्तान में डेजर्ट नहीं है, बहुत डेजर्ट है हमारे पास. India has got a temperature which is from -40 degree to +50 degree temperature. पूरी दुनिया में कहीं नहीं है. पूरी दुनिया में कहीं नहीं है.
if they can grow agriculture in Netherlands, prior to this COVID, I used to travel internationally. हर महीने एक दो country चला जाता था. अच्छा, as a professor of marketing, I'll tell you only one thing, that if you want to understand about the marketing, ticket लेके बाहर चले जाओ और घूम के आओ. मैं तो पॉलिसी मेकर्स को भी कहता हूँ, ब्यूरोक्रेट्स को भी कहता हूँ, घूम के आओ. आप देखो दूसरे लोग क्या करते हैं. Holland has got 1.25% of the land area India has got. They export 3 times more that you export. Their productivity of small tomatoes is 20 times. और मैं तो आज 30 साल से एक ही चीज सुन रहा हूँ कि हॉर्टिकल्चर में 25%, vegetables 40%, fruits get wasted, what we have done. Anyway, we have done a lot of things. I don't say. We have done a lot of things, but there is more way to go. And मैं एक चीज आपको बता दूं, kindly become आत्मनिर्भर, at least in agriculture, if nothing else. Everything can be produced in the machine, but तुम एक बार बताओ, कोई एप्पल बन सकता है मशीन के अंदर? Is there any machine you discovered where you can, make an apple? ये गाय के बिना दूध आ सकता है इस दुनिया में? So this is something, and please understand the food security is very important. अभी तो WTO की from today the ministerial has started in Geneva, and I'm of a very firm view. If the food, do you know which country the largest number of hungry lives in? India. Largest number of poor, 24% of poor of the earth, lives in India. Extreme poor, less than $1.2 a day. And therefore, food security is important. Okay, so, and we need, next. Okay, these are other products that we include. Crude palm oil is yes. Acha, okay, this talks of the balance. Now, balance is basically the export and import. How much we export and how much we import. So these are the products in which we are net importer. Crude palm oil, $8 billion. Put amount nahi hai bhai. $8 billion. 52% largest import. And crude oil is edible oil, grain, and pulses are the largest traded commodities on the earth. Fir soya bean oil, crude sunflower oil, palm oil, cashew. $1 billion cashew. जो खाना बंद कर दीजिए या उगाना शुरू कर दीजिए, मेरा तो एक ही मानना है. Ultimately, India, there is no shortcut to become Atmanirbhar. So, leader can give you the slogan, but you have to implement it. Fair almond, $86 billion. Soya bean, so बहुत सारी चीजें, dates. Okay, I have got even a big list. Figs, net importer. Yeah, this is net. Export, import, all taken. This is net. No, because big countries export also, import also. This is net. Figs, shelled, some beans, kidney beans, vegetable fat, cloves, net import. Pepper, kali mirch, net importer. अरे आप तो मिर्ची के गढ़ में बैठे हुए हो. You sit in where the chilies comes. Red chilies of Guntur are very famous. Famous है ना? यहाँ पे खाना भी बहुत चिली होता है. And there is a lot of the adulteration in chilies also. And kindly understand adulteration. Don't take it lightly. सुनो, I was in Germany. उन्होंने कहा हम तो इंडिया में चाय भी नहीं पीते हैं. मैंने कहा भाई क्यों नहीं पीते हो? उन्होंने कहा आपके दूध की चाय तो उससे बनती है, you make from caustic and adulterated tea. So bad word goes in the market. And I'll give you the example of the adulteration. You have to be very serious in chilies adulteration. Dropsy. Dropsy was a case of adulteration in the mustard oil. And it was only because of dropsy that the country which was self-sufficient in oilseed production became a net dependent on edible oil. And therefore, because our name in the international market goes wrong, domestic market goes wrong, and the adulteration starts with small things and it takes an industrial shape. Adulteration is not done by those who are illiterate. Adulteration is being done by the scientists like you, because they pass on the technology transfer is being done. And what I am saying is staying with full confidence and support. So, I don't want
India to become, dependent even on red chilies, black pepper you are, then I think almonds, cinnamon. Cinnamon तो आप समझते हो ना, दालचीनी. अच्छा, I was visiting a place, one vice chancellor sahab was telling me कि हम horticulture tourism कर रहे हैं. So I was in a small country called Seychelles. बहुत छोटा country Seychelles. Seychelles is a country with a population of 85,000 people. इस colony में भी ज़्यादा लोग होते होंगे. And do you know, they also showed me a spice tourism. तो उन्होंने, they said that every spice in this garden is imported from India 200 years back. And now we have started importing back. कोको पाउडर, बहुत सारी चीजें, ऑरेंज भी हम इंपोर्ट करते हैं. नेट इंपोर्टर ऑफ ऑरेंजेस इंडिया है ना. वेट्स, विस्कीज, टोबैको, एल्कोहल, बहुत सारी चीजें हैं, छोड़ दो. सो अनदर थिंग इज दैट अच्छा, एक चीज ये मैं आपको, आई कैन टॉक ऑन ईच ऑफ दिस टॉपिक्स द वे यू वांट मी टू, बट हियर इट्स ए हॉर्टिकल्चर बेल्ट ऑफ इंडिया. I was told by Honorable Vice Chancellor, he talked to me that, number one, your productivity is better than rest of India. Excellent. But also count this productivity with the, with the various states, particular product and various countries. So will come a real picture. And second thing is horticulture. I am told that it accounts for 25-27% of the share of the GDP. Horticulture is great. Horticulture is great in this state, nowhere else. तो मैं इसीलिए मैं आपको फल सब्जी की बात बता रहा हूं. India is a net importer of horticulture product, fruits and vegetable. अब आप मुझे बताओ कि with your kind of the battalion of scientists like you and your counterparts across 400 more universities and institutes, आप एक फल सब्जी भी नहीं उगा सकते हो. Professor, but fault not only of the university but of the policy makers also. Now who is accountable for this? And our dependence on import of vegetables and fruits have increased. 3 गुना यार. 3.2 billion का आप fruit import करते हो. So we are not self-sufficient in fruits. There is no point that you import 3.2 but you export 6.2. And this has increased. Nothing speaks like data. Vegetable. Again, you are importing double. Sabji bhi nahi uga sakte aap. Then what the agriculture universities do? Not your, but it's a, And this is an area where I think you have got an edge. Then what is happening is, aap dekhiye. Do you know who is worried that whether you eat a walnut every day or not? विजयवाड़ा में सरकार को चिंता नहीं है. वॉशिंगटन में सरकार को चिंता है कि आप रोज एक वॉलनट खाएं. ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है. देखो, this is Telugu, and they have gone so minutely that they have come out and ad, not only an English ad for every state. In internationalization, unless you understand the local nuances, you fail. मुझको आप ये बताओ, आपके मंत्री जी नहीं आए, मैं चाहता था वो आते तो मैं उनको बताता कि मंत्री जी आपने अमेरिका में जाके आंध्र प्रदेश का कब प्रमोशन किया है कि आपकी मिर्ची इतनी अच्छी है या आपका मैंगो इतना अच्छा है, तो उसको सपना थोड़ी आएगा. साइंटिस्ट तो रिसर्च ही तो कर सकते हैं. दिस इज टास्क ऑफ द गवर्नमेंट. लुक एट द गवर्नमेंट ऑफ वाशिंगटन. अच्छा, वो इसलिए भी चिंतित है कि आपके दिल में दर्द हो रहा है, आपकी स्किन पे धब्बे आ गए हैं. अगेन इन तेलुगु. एंड ईट ए वॉलनट एवरी डे. आपने कभी कहा कि अब मैंने देखा बाहर, अरे कितना अच्छा उसने दिखाया मुझे, जागरी इतना अच्छा है. यू हैव टू प्रमोट दैट. Now I think I did a World Bank project for making the India's plan in 2000 and 2030. I visited whole world. So next, so what happened in milk? What happened in milk? India with 210 million ton of milk,
23% share, your share in export is 0.36%. और अभी तो इसमें मैं एक और कैलकुलेशन कर सकता हूं. इफ यू एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो भी थोड़ा करते हो तो हमारे भूखों के उस पे करते, पीपल आर हंग्री, यू हैव टू फीड देम आल्सो, एंड देयरफॉर यू आर द पीपल हु कैन ब्रिंग रिवॉल्यूशन. Now why California walnut? Ultimately, they are promoting in this place. Why they want you to eat? अच्छा, वहां उन्होंने अपना नाम भी नहीं लिखा है. It is in the marketing, we call it as a generic promotion. If you are a market leader, the generic promotion or a generic branding, if you are anybody takes walnut in Guntur, company in California is benefited. कोई ऐसे ही फ्री में पैसे थोड़ी लगाएगा आपके ऊपर. Why you should come out an advertisement in Telugu and why you should eat walnut? अरे अगर आप रोज एक आलमंड नहीं खाते तो it is your loss. Who is telling you? आपके मंत्री जी ने कहा, नहीं कहा ना, कैलिफोर्निया के मंत्री जी कह रहे हैं. हिंदी मुट्ठी भर, एवरी डे यू ईट. therefore is this, even in Hindi. अच्छा, दूसरा देखिए, Washington apples, all types of apples. India loves crunchy apples and crunchy apple come only from Washington and not from India. तो एक बात बताओ, आपको क्या लगता है हम नहीं कर सकते हैं? Again I am telling you, India, हाँ, Holland, China, temperature, China में 70% लैंड तो यूजफुल ही नहीं है, यूजलेस है. उनका पानी पीने लायक नहीं है. And therefore tea started from China. Tea basically was started as a herb. कि पानी को उबालिए जैसे केरला में होता है, तो उसमें थोड़ा चाय का वो डाल दीजिए, तो अगर उसमें कलर आ जाएगा, इट मींस द वाटर इज बॉइल्ड एंड वाटर कैन बी ड्रिंक. द टी बेसिकली केम लाइक दिस. एंड नाउ चाइना प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट 400-500 वेराइटीज ऑफ टी. वो कहते हैं कि आपको अगर ब्लड प्रेशर है तो भी चाय लीजिए. सो इट इज, अगर आपको हड्डी मजबूत करने के लिए ये चाय लीजिए, डायबिटीज के लिए, सो यू हैव टू मार्केट दैट. ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज गुड, but organic product need marketing support from the government and the research. Farmer तो बेचारा कर नहीं सकता. So it is not fault of the farmer. It is fault of the policy makers and the research institutes. Apple, Washington apple खाइए आप. India, अच्छा, Washington apple, एक चीज, हाँ, not only promotion, in 500 cities across the countries, Washington apple has made, their distribution outlet available. तो आप गुंटूर भी चले जाओ, अगर 2 रुपए ज्यादा दोगे तो आपको वॉशिंगटन का एप्पल मिलेगा. अच्छा, मिलता है कि नहीं मिलता यहाँ का एप्पल? गुंटूर की मिर्ची कहां मिलती है, या आपका आम अगर वॉशिंगटन में मिलता है तो मुझे बता दो. बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि आप कभी गए नहीं वहां पे. एंड इट इंपैक्ट्स द प्राइसेस. नाउ आई टेल यू हाउ इट इंपैक्ट्स द प्राइसेस, क्योंकि प्राइस तो हम मॉनिटर. नाउ दिस इज द मार्केट एडेप्टेशन. नाउ यू गिव द एप्पल South India, North India, East India, West India. I am showing the different ads for all parts of India because India is also not the same. I am telling you that it is not only Hindi and English but even Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam, every. आप मुझे बताओ कि आपने आंध्र प्रदेश के किस प्रोडक्ट की मार्केटिंग उनकी जैसे की हमने कभी की है? So this is one, and this I have brought is that the products, the horticulture you have got, it is very recent 21. This is the scope that we have calculated that your horticulture product has got in the international market. उस पे आपने हमारा कभी काम नहीं किया है. And therefore I was telling is relationship of me and Professor Vishnuvardhan Reddy is symbiotic, complementary to each other. क्योंकि मुझको वो नहीं आता है जो आपको आता है. I am not expert in production. I am not expert in variety development. And therefore, international market is only key to give double the farmer's income, to get the people to get a better price. देखो ये तो सब है, 10% of the GDP, 1.5 billion people हैं, food की demand double हो गई है, food demand double, wherein the population doubled, but food demand tripled, and therefore you need, fast production. अच्छा, very importantly, ये सब I think we have worked very separately on this non-tariff barrier. Now tariff are getting more and more, transparent. The countries are, on the World Milk Day, I was talking on,
I was delivering keynote sessions at Amul and all sorts of these people. Indian dairy product you cannot sell in Europe. उनकी क्वालिटी अलाउ नहीं करती, आपके प्रोसेस फूड के साथ प्रॉब्लम है, आपके फ्रूट्स के साथ प्रॉब्लम है. योर मैंगोज वर बेंड इन अमेरिका, योर मैंगोज वर बेंड इन जापान. दे से मैंगोज हैव गॉट फ्रूट फ्लाइज इनसाइड दैट and some vapor treatment plants we installed. I am sure that those who know about mango know. India is hub of mangoes. Out of the 1100 varieties of mango, we have got 1000 varieties of mangoes. फिर भी आप फ्रूट इंपोर्ट करते हो 3 times more what than export. अच्छा, अभी now I'll tell you 2 things. Globally, the land area is declining. जमीन कम हो रही है. So productivity is the only answer. So what happens is, then India, हमारे पास land area भी कम है. We have got the cultivated area, you know, almost 1/4 of the area China has got, 528 million hectare. आपके पास अमेरिका से भी आधा एरिया है. So productivity is key to self to make इतना इंडिया आत्मनिर्भर. यहाँ क्या होता है, हॉर्टिकल्चर के मंत्री जी आते हैं या सेक्रेटरी आते हैं तो कहते हैं कि साहब हम बड़ा हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट करते हैं. आपको डॉक्यूमेंट देखिए सरकार का कैसा होता है. विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग दे राइट, हमारा एक्सपोर्ट ये बढ़ा दिया, हमने ये एक्सपोर्ट. कभी आपने किसी सरकार को देखा उसने कहा कि ये प्रॉब्लम है? प्रोफेसर क्वेश्चन पूछ सकता है. एंड ऑल ऑफ यू आर प्रोफेसर, यू कम फ्रॉम माई कैटेगरी. ईच वन ऑफ यू हैव गॉट ए राइट. द प्रॉब्लम इज आई एम द डायरेक्टर, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम. ओनली थिंग इज देन द फूड का. अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, डिमांड फूड कमोडिटी की इंटरनेशनल बाजार में 10 साल बाद क्या होने वाली है. नाउ आई थिंक टेल यू, सीरियल्स, द डिमांड इज गोइंग टू डिक्लाइन, एंड बेसिकली बिकॉज ऑफ पर कैपिटल डिमांड विल डिक्लाइन, मीट विल डिक्लाइन, fish will decline, dairy is also little decline. Not demand growth is going to decline. Sugar will decline, but vegetable oil की growth बहुत ज्यादा कम होने वाली है. Demand बढ़ सकती है थोड़ी, growth will decline. Now another thing, please see that what are the things to be traded in the international market. क्या सीरियल बहुत थोड़ा राइस में बढ़ेगा, बाकी सब में ग्रोथ बढ़ेगा ट्रेड वॉल्यूम में. डेयरी में एक्सेप्ट फॉर द स्किम मिल्क पाउडर, ये बढ़ने वाला नहीं है एक्सेप्ट फॉर. सो दिस इज हाउ द ग्रोथ. बट लेट मी कम टू, अच्छा एक वेरी इंपॉर्टेंट, डेस्पाइट ऑफ ऑल द शॉर्टकमिंग्स दैट इंडिया इज डन, वी हैव डन रियली वेल. एंड इंडिया ग्रोथ, उसका चक्कर ये कि हमारी प्रोडक्टिविटी कम है. अगर प्रोडक्टिविटी कम है तो हमारी ग्रोथ बढ़ेगी क्योंकि बेस कम है. सो इंडिया प्रोडक्टिविटी द एस्टिमेटेड टू ग्रो एट 24% क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी हमसे 4 गुना है. आई टेल यू, मिल्क in India the cow produces 1100 kg of milk in one lactation. In America cow produces 8 to 10,000 8 to 10 times. Or Israel 1400 14,000 14 times. So एक इंटरनेशनल बेंचमार्क से कंपेयर तो करो अपने को. Then अच्छा डेयरी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया. आप देखिए, because the source of availability in India is going to, source of animal protein is dairy. क्योंकि मीट ईटिंग हमारी वो नहीं है जो दूसरे लोगों की है. Even if we are a vegetarian, non-vegetarian. हाँ, this is what is going to, India is going to be the highest dairy consumer in the world. Now incidentally, I am in the International Committee of Dairy Policies and Economics with the International Dairy Federation. तब हम इन लोगों से बात करते हैं, अरे उन्होंने कंज्यूमर सर्वे किया. They did consumer survey for 40 countries without India. मैंने कहा सबसे ज्यादा दूध तो हम पीते, तुमने तो दूध भी नहीं पिया. Do you know in China they started taking milk only 50 years back. उनको तो पता ही नहीं कि दूध क्या होता है. China has got the largest number of people who are lactose intolerant. हम तो जन्म जन्मांतर से दूध पीते आए. 3000 साल से तो हम दूध पी रहे हैं. Cow was first domesticated in India. Domestication of cow started in Europe only 500 years back. It was only 200 years back when the first cow was transported to America. हम तो गाय का कब से दूध पीते आए. अच्छा, and therefore, the market is going to be in India for dairy products. No. Meat, if you see, meat, especially मीट का कंजम्पशन इंडिया में घटेगा.
in terms of the percentage of the word consumption. And this tells you, I think, one thing that you need to understand in the market. देखिए, again I tell everybody, we are not competitive in basic commodities. We can be competitive in processed food. मैंने बाहर देखे बहुत अच्छे processed food उन्होंने बनाया, very good, under, or they have come out with a wonderful, organic products. I am told that in Andhra Pradesh there was a great experiment going on, the pesticide free and insecticides free and fertilizer free growing. And the only thing is, but you need to get them a better price, then only it will survive, otherwise not. 4 से 6 गुना ज्यादा प्राइस तो मिलनी चाहिए ना बाजार में उनको, but if you are not getting them the price, it will fail. श्रीलंका के बारे में मैं बात अभी नहीं करना चाहता हूं, बट आप अपने आप ही जानते हैं. So get them a better price. Get them a better. In whole of West, they have a special market for organic food. I was in a place called UAE, Dubai. Dubai के पास में एक जगह Alain. Alain, they have got camel dairy farm. Now camel milk is being processed. They make milk powder from camel milk. They make ice cream, camel milk, everything from camel milk. तो मैंने उनसे पूछा भाई ये कैमल का दूध कहाँ जाता है, तो उन्होंने कहा कि इट इज सोल्ड अक्रॉस यूरोप, चाइना, अमेरिका, 6 to 10 times more price than the normal milk. मैंने कहा भाई इसमें क्या है, तो it's not very tasty because camel milk has got a more salt content. So if it has got a more salt content, जैसे बकरी का दूध अच्छा नहीं लगता ना आपको, वो अलग बात है कि जब डेंगू हुआ तो बकरी का दूध 2000 रुपए किलो मिल गया हिंदुस्तान में. You have to get a marketing proposition. Like Americans got a marketing proposition. थोड़ा सा उन्होंने कहीं देख लिया कि बादाम खाओ तो बुद्धि तेज हो जाएगी, and you increase the price and everybody wants to take one बादाम. अगर नहीं खाते हो तो नुकसान तुम्हारा है, उनका थोड़ी नुकसान है. ऐसा कुछ प्रपोजिशन बनाए साहब, आप तो सरकार में आप मंत्री हैं, मदद करें फार्मर्स की. Now, another thing, the market is basically of the processed food and we are nowhere in the processed food. Now incidentally, for 17 years, क्या कर रहे हो तुम? अरे तुम चिंता मत करो, प्रोसेसर को माइक नहीं चाहिए. I worked in industry. कुछ वक्त के लिए I was in APEDA, Agriculture and Processed Food Export Development Authority, for 4 years. So I interacted with exporters and importers very closely. Processed food we are nowhere. Then what are the other thing marketed in? Soybean. 54% of the world market of all agriculture trade is soybean. Soybean, 54% of the soybean in the world is being almost 40 to 50% keeps on changing in America. और आपको एक चीज पता है, when I was teaching these agriculture officers in Malaysia and Indonesia, तो उन्होंने बताया कि साहब we have proven scientifically that palm oil is scientifically much better than soybean oil. But इसकी प्राइस ज्यादा क्यों मिलती है सोयाबीन ऑयल की बाजार में? It's all marketing. Because you have to find out why soybean oil and why ज्यादा मिलती है. मैं तुमको बता देता हूँ, क्योंकि सोयाबीन ऑयल कम फ्रॉम अमेरिका. वॉलनट की प्राइस क्यों ज्यादा है? क्योंकि इट कम्स फ्रॉम अमेरिका. आलमंड की प्राइस क्यों ज्यादा है? बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अमेरिका. 96% of walnut being consumed in this country are imported and 70% comes from America. या तो आप बादाम खाना बंद कर दीजिए या उगाना शुरू कर दीजिए. और हुआ क्या कि बादाम पे ड्यूटी एक जमाने में 0 हो गई और सारे प्लांटेशन खत्म हो गया कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से, एंड देन वी बिकेम कंप्लीटली डिपेंडेंट. अच्छा, इंपोर्ट स्ट्रेटेजी हमेशा यही होती है, यू फ्लड द मार्केट, ड्यूटी फ्री आप करवा लीजिए. नाउ आई थिंक द एडिबल ऑयल इंपोर्ट ड्यूटी इज 0. इफ एडिबल ऑयल इज 0, अगले बार हम उगाएंगे नहीं. आपके पास कोई पाम ऑयल जैसा प्लांटेशन तो है नहीं. अब फार्मर तो वही उगाएगा ना जिसमें प्राइस मिलेगी, अरे उसको भी पेट भरना है. सो यू नो the problem is coming not from this, the problem is coming from the system. Wheat 18%, अब हम wheat export कर रहे हैं, but wheat export India is only 2 years. उसके पहले तो हम करते नहीं थे, 2 साल 3 साल. अच्छा, जब करने लगे तो सुपर स्पीड पे आ गए हैं अब. And you know it's all politics. Do you know Indian wheat consignment rejected by Egypt? Indian wheat consignment rejected by कहाँ क्या था मैं, सूडान. आपको क्या लगता है हमारा गेहूं इतना खराब है? And the wheat which was transported was certified in India by SGS, Swiss company. हमने नहीं उसको टेस्ट किया था.
दो चीज आप एक चीज समझ लीजिए, नो इकोनॉमिक्स इज विदाउट पॉलिटिक्स। और मैं आपको एक और बताऊंगा विच विल बी अनपैलेटेबल टू यू। देन वाइन वी आर नोवेयर, वाइन ऑल कम्स फ्रॉम यूरोप। यूरोप इज लुकिंग एट इंडियन मार्केट एज वाइन। आई एम टोल्ड द 4 स्टेट्स इन द साउथ, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, और एक और है केरला, account for 50% of the alcohol consumption in the whole country. कितना बड़ा, and it comes from Europe. Palm oil 33, मीट हम एक्सपोर्ट करते हैं, बफेलो मीट। बट मीट में हमारी प्रॉब्लम क्या है? मीट वी एक्सपोर्ट ओनली टू द मिडिल ईस्ट। आपका मीट अमेरिका तो जाता नहीं है, चाइना भी नहीं लेता है। चाइना के लिए वी एक्सपोर्ट मीट टू वियतनाम। इंसिडेंटली आई वर्क वेरी क्लोजली टू द मीट इंडस्ट्री। मैंने स्लॉटर हाउस भी देखा, स्लॉटर हाउस वो तो बात करना अलग है। वी डोंट हैव गुड स्लॉटर हाउसेस। डू यू नो व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? 70% एक्सपोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज बोवाइन मीट, बफेलो मीट। देन बीवरेज एल्कोहल, इसमें आप कहीं नहीं है। मेज, अगेन मेज, 55 to 60% वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ मेज इज अमेरिका। 50-60% ऑफ द इंपोर्ट मार्केट इज चाइना। यू आर नोवेयर इन द मार्केट। फिर आइए आप मिल्क में तो हम कहीं नहीं है। चॉकलेट प्रोडक्ट, चॉकलेट ओनली यूरोप है ना। राइस, पेस्ट्री, दिस कम्स फ्रॉम यूरोप। सो वी आर नोवेयर इन द मेजर कमोडिटीज एंड देयरफॉर यू आर ए नेट इंपोर्टर। यू नो, थोड़ा सा किस्मत इस समय हमारी अच्छी है, बट बिलीव मी, if your same policy goes on, I will not be surprised after 10 years India becomes a net importer of agriculture product. Population, not only population is increasing, but the buying capacity of people are increasing. If buying capacity increases, people first spend on food. And therefore, you have enormous scope. Basically, the trade for processed agriculture product is 1 trillion. But non-processed in 0.5 trillion. हम उस 0.5 trillion में compete कर रहे हैं. Because in process we are nowhere. अभी जो ये product आप देख रहे हो, do you think we can export it? We can. But you need to have the standard, the quality standard, the standardization in production, packaging and the entire value chain. तो ये तो हमारी एक basic problem है. ये देखिए, agriculture trade. You know, the processed food increase 3 times. Non-processed increase 2.5 times. And process के अंदर we are absolutely nowhere even today. खत्म करना है क्या मुझे? हैं? खत्म करना है? Okay. Tell me, I will finish. Then what do you export? हम क्या ज्यादा export करते हैं? You know, basic is 1, 25%. Shrimp is 1, and I'm very sure that Andhra Pradesh is very good in the marine product. है? अभी, you know, once upon a time I was called to give training on international marketing to MPDA, Marine Product Export Development Authority. मैं गया वहां पे. मैं बता रहा हूँ आप सरकार कैसे फंक्शन करती है. Must be 10 years before. So I met the director marketing. तो मुझे पता चला कि वो he was a person from Indian Forest Services, and prior to that he was head of that Badrinath Dham, secretary to that. फिर वहां मैंने लोगों से मिला. सरकार में डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर ऐसे होता है ना. तो मैंने पूछा भाई तुम क्या करते हो? कि साहब हम पॉलिसी का वो बनाते हैं, पॉलिसी ड्राफ्ट में. अरे मैंने कहा भाई पॉलिसी ड्राफ्ट बनाने से थोड़ी तुमको बाजार का पता चलेगा. So you know, we have to professionalize our institutions. Anyway, government is doing it. Now I think Ministry of Commerce, we are already restructuring this. I was part of the technical committee, which we are doing it with BCG. And you know, we are, you know, Government of India is doing a lot of things on that, the professionalization. And I also conducted a study on rationalization of export promotion councils, all 27 councils. उसमें हमने बताया कुछ को बंद कर दो, कुछ को अच्छा कर दो, कुछ को वो कर दो. But I think that farmers' hesitation came, so it did not see the light of the day, but I am very sure it will see it. So we have to professionalize the functioning of the government. Rather than writing notes, they should, you know, work in core marketing area. तो marketing का मतलब policy draft नहीं है. Then these are the basic, you know, India, anyway, India is still the largest. अभी मैंने बाहर देखा था, somebody is working on that aster
Castor oil. Castor oil, you are the largest exporter with 80% share in the world market. तो जो हमारी strength है उसके ऊपर आप focus करें. We are the largest exporter of cumin seed, 83%. Cumin, जीरा. जीरा हम उसमें छोंक लगा के खाते हैं ना, कितना मजा आता है. So you focus on that. Then you know ये कैप्सिकम है आपका. पीपर हम इंपोर्ट करते हैं. टर्मरिक वो भी आपके यहाँ होता है. Cucumber and gherkin preserved is case in class where we have done it. Then lobster is yes. Rapeseed oil cake, opium छोड़ दो. Cumin seed, rice. So I think there are certain things that we do it. So you know what we export, but more we have to go on the value-added products. And I think what is the challenge is, देखो मैंने एक प्लांटेशन का किया था because you know now I work for plantation. प्लांटेशन में आपका एरिया बढ़ता गया पिछले 20 साल में और आपका एक्सपोर्ट घटता गया. एरिया इज इंक्रीजिंग, एक्सपोर्ट इज फॉलिंग. सो इट मींस द कंजम्पशन की रेट से आपका एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है. सो व्हाट यू कैन डू, हेल्प अस. अब इसको मैं खत्म करना चाहता हूं. प्राइस वोलेटिलिटी इज द की कंसर्न इन द इंटरनेशनल मार्केट. एक चीज बता के मैं बस इसके बाद खत्म कर दूंगा. देखिए, in international market, the FO forecast next 10 years, the price of agriculture commodities in real terms is going to decline. एक बार भारत सरकार के कृषि मंत्री जी मुझे मिले, उन्होंने कहा कि भाई ये दूध की कीमत कब बढ़ेगी. मैंने कहा भाई दूध की कीमत तो घटने वाली है दुनिया में, कैसे बढ़ेगी. एंड यू नो लाखों टन का बटर, स्किम मिल्क पाउडर और घी इकट्ठा हो गया डेयरीज में. The dairies found it difficult to offset, and therefore you should focus your research keeping in mind the price of agriculture commodity in real sense is not going to increase in next 10 years. एक चीज और मैं बता दूं आपको, price of all agriculture commodities in real sense is going to decline. मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं. आप देख लीजिए, और ये डेटा मैंने कुक नहीं किया. इट इज FAO डेटा अवेलेबल एट द पब्लिक साइट, आप ले लीजिए. सो you plant today, in next 10 years price of all agriculture commodities is going to decline. Rice की घटने वाली है, pork की घटने वाली है, meat I am sure that you know the red meat, the WHO has given that in you have to write a warning on the red meat that it is definitely carcinogenic. What you write on cigarette. अब वो carcinogenic आपको कैंसर होता है तो फिर कौन रेड मीट खाएगा. मैंने पूछा भी उनसे कभी-कभी. So what will you do is, I have done this for for butter, milk product, बिल्कुल कीमत घटने वाली है. So I think how you plan for this. So I think with this I can अच्छा, if you don't trust me, see the prices for wheat. क्योंकि आपको लगता है प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ती है लेकिन कमोडिटी की नहीं बढ़ती है, प्रॉपर्टी की नहीं घटती है. The prices of wheat, I already told you why emergency was put in India. Politics को छोड़ दीजिए, but it has got more economics. So price $1,300-$1,400 US थी. तो मुझे लगता है कि इसके साथ मैं अब बंद कर दूं. Is it okay? Or you want me to continue? I can close it now. Okay. So next time I will meet and tell you. कहाँ है मेरा? But I'll be very happy to answer any question if you have got. You have a right to have differ with me. But, having said so, now what you can do? I suggest that let's not work in silos. Work collaboratively, integratively. देखो अभी गेहूं का जो डिजास्टर हुआ है ना, 2 दिन पहले आप कह रहे हो कि हम 20 मिलियन, एक मिनिस्ट्री कह रही है गेहूं एक्सपोर्ट करेंगे, दूसरे ने कहा गेहूं एक्सपोर्ट मत करो. उसके बहुत सारे डायनामिक्स हैं, मैं अभी बताऊंगा नहीं मैं, बट आई कीप ऑन राइटिंग इवन आर्टिकल, सो डोंट वरी अबाउट इट, बट यू कैन डू इट. सो 2 things is that have the nuances of the international market, which your honorable vice chancellor absolutely recognized on the first day he met, and therefore in the first day it was so impressive. उन्होंने कहा हम आपस में मिलके काम कर सकते हैं, because it is symbiotic relationship. Because what you know, I don't know. I'm not saying that what I know, you don't know, you know better than me. And only you can do it. We Indians can make it. Again, going to my textbook Bhagavad Gita,
Uddhared atmanatmanam. You must uplift yourself by your own self. Natmanam avsadiyet. You should never degrade yourself by your own self, which we keep on doing every day. Atmaiva atmanau bandhu. You yourself is your best friend. And atmaiva ripur atmanaha. You yourself is your worst enemy. Nobody can pull you down other than yourself. In your personal life, professional life, agriculture export. आज अगर इंडिया में इंपोर्ट की ये प्रॉब्लम है, not because of America, not because of Canada, not because of Europe, it is because of us. We have to harness the unexplored potential of agriculture in this country. Thank you so much and namaskar. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for a wonderful speech, sir. It has inspired our scientists' mind. We are extremely happy, highly thankful to you, sir, highly grateful to you. And I think we'll have collaborative work in future. I think we'll take your help for the benefit of our Andhra Pradesh farmer. We'll work together, sir. Thank you so much. Thank you so much. Now I request. Now I request Dr. T. Janakaram, Vice Chancellor, Dr. YSR Horticulture University. Please, sir. అందరికీ నమస్కారం. Today's chief guest, Professor Rakesh Mohan Joshi ji, Director, Indian Institute of Plantation Management, Bengaluru. Respected Sri MVS Nagireddy garu, who is the Vice Chairman, AP State Agriculture Mission, and who always dreams for the farmers of Andhra Pradesh. Dr. KVV Satyanarayana garu, IRAS, Special Secretary to Government of Andhra Pradesh, who always support us, and my esteemed colleague, Honorable Vice Chancellor, Dr. A. Vishnuvardhan Reddy garu, all the Honorable Board of Management members on the dais, and all the dignitaries, all my colleagues, professors, heads of division, scientists, students, and most importantly, the farmers who are attending this great event. I am really privileged to be part of this great celebration, that is Foundation Day celebrations of one of the most vibrant universities, Acharya N.G. Ranga Agriculture University. It is day to remember the achievements, and also it's day to review of our achievements, and also laying path ahead for the progress of agriculture, especially in our state of Andhra Pradesh. The achievements were mentioned by the Honorable Vice Chancellor, and also
we have witnessed most of these achievements which were showcased in the exhibition, and we all agree that Acharya N.G. Ranga Agriculture University, what is now as a beautiful journey from 1964, erstwhile Andhra Pradesh Agriculture University, then in 1996, the Acharya N.G. Ranga Agriculture University. And as an alumni, I feel proud to be a student of this great institution. What I am today, it is because of this great institution. And of course, as mentioned by Dr. Vishnuvardhan Reddy garu, even after 58 years, the formation of this university, I think first time we are celebrating this foundation day. I think we all need to clap for his great initiative of this. And of course, just if I want to flag some of the achievements, the great contributions, particularly in rice research, as it was mentioned, 2/3 of the paddy is grown by our varieties. I think we all need to feel proud. And whenever the Martyr Research Station, we mention the rice, it comes to our mind. And of course, on mandate crops, it has made great strides in the research of pulses, sugarcane, and millets, and also groundnut. And the recently released groundnut variety, the Lepakshi, has brought smiles on the faces of the farmers. Really, it's a great achievement. And also, recently, the university got 2 patents. One is the cane jaggery processing. And also, we need to remember today the great leaders who have provided the leadership and also guidance, the founder, Vice Chancellor, Dr. O. Pullareddy garu. And of course, there are many to follow. And the state of Andhra Pradesh, again, we need to feel proud. Today, the whole world is looking for some of the initiatives taken by the Andhra Pradesh government, particularly the Raitu Bharosa Kendrams, which is a great new initiative, and also the exclusive publication brought about by the agriculture in Andhra Pradesh state by the Agriculture Today group is a testimony to the developments that are taking place in agriculture sector in Andhra Pradesh. Dr. YSR Horticulture University is second of its kind in the country. Just to mention, because we heard the very elaborative presentation by Professor Rakesh Mohanji, where he has brought especially many aspects of horticulture. But if we take for the past 5-6 years, even
in the light of the pandemic COVID-19, we could achieve, even surpassed the production of the food grains, and we have already reached 329 million tons in horticulture production. This is all because of the interventions, the technological developments, the policy decisions taken by the government, and also the farmers. And our university is having 4 horticulture colleges and also 20 research stations focusing on various crop specific institutions. And last 1.5 years, we could release 18 varieties in coconut, chilies, minor spices, plantation, tuber crops, tamarind, and other tree crops. And all these varieties were notified at central level in Gazette notification. And moreover, recently, we all know that the farmers, especially from Andhra Pradesh, Karnataka, and Telangana, who are growing the chili, were affected by the new thrips species, that is black thrips. And our university is first to identify, and as I was speaking to Sri M.V.S. Nagireddy Garu, that this time we are going to have a action plan in advance to address this problem. And recently 10 of our varieties, among those 4 chili varieties which are completely resistant to the virus and also the thrips, we are going to supply to the farmers. With these few words, I am really lucky to have my 2 esteemed colleagues from the Agriculture University and also the Veterinary University, where we always look forward each other with more commitment to work together and bring more fame to our state of Andhra Pradesh. And also, we are confident that Acharya N.G. Ranga Agriculture University, under the dynamic leadership of Dr. Vishnuvardhan Reddy Garu, will definitely lead to second green revolution in our state. And with these few remarks, I thank the organizers for giving me this opportunity, and also congratulate the team ANGRAU for these great celebrations from everyone, that is even the non-teaching staff and the teaching staff of this great university. And once again, thank you all. Namaskar. Thank you, Dr. Janakaram Garu, Honorable Vice Chancellor, Dr. YSR Horticulture University, for your excellent message and support, encouragement. Thank you very much. Now I request Dr. K.V. Satyanarayana, IRAS Special Secretary, Finance, Government of Andhra Pradesh, our own ANGRAU alumni. We are extremely proud of you, Dr. Satyanarayana Garu. Now, your message, please. Thank you. Chief guest of today's function, Sri Rakesh Mohan Joshi ji, Honorable Vice Chairman, AP
Agriculture Mission, AP State Agriculture Mission, MS Nagreddy Garu. Our Vice Chancellor, Sri Vishnuvardhan Reddy Garu, Dr. Vishnuvardhan Reddy Garu, the Vice Chancellor of the YSR Horticulture University, Dr. Janaki Ram Garu, all the board members assembled on the dais, the deans, associate deans, the registrar, the faculty from the Agriculture University, the students, and then the representatives from the farmers groups. Good afternoon to all of you. I am privileged and feel proud to address all of you on this Foundation Day of the university from which I actually got the bachelor's and master's. On this, as a part of, as one of the alumni of this great university, on this Foundation Day, the 58th Foundation Day, the first Foundation Day being organized by Dr. Vishnuvardhan Reddy Garu, I fondly remember our founding fathers of this great university who dreamt, planned, struggled for establishment of an agriculture university for the state of Andhra Pradesh with a vision of academic excellence and also the world-class research. For the past 58 years, this university not only done a lot of work in teaching, extraordinary contributions teaching and research, and produced the large number of entrepreneurs, civil servants, scientists, bankers, the progressive farmers of this in the country, but still also continues to engross itself to see the smiles on the faces of the farmers. This university made the state of Andhra Pradesh as Annapurna, and not only feeding the 5.3 crore population of this state, but also a large population in the entire country. I extend my tribute to all those, the governing council members, the faculty, the scientists, and the students of this university who contributed their might and continues to keep this, the flag of the university, the name and fame of this university for the last 50 years, flying very high through their contributions, and then entire alumni of this university, wherever you go, you find that they are in the very best places. So the flag of this university is, I thank all of them. And this university is, I think, doing very well. I'm very happy that I came to know that recently under the able leadership of our Vice Chancellor. And then the university got the first rank in the JRF rankings in the recent JRF first rank. And also in the recent rankings for the universities, it actually notched 2 steps high compared to 2019. In 2020, it was elevated to 11th position out of the 67 universities in the ICR. Out of 67 universities, we got 11th position. From it actually climbed up by 2 notches from 2019. Earlier it was 13th rank in 19. By 20 it came to 11th rank. I think I must congratulate all the Vice Chancellor and his team of faculty, the scientists and the students, so for achieving this kind of achievements.
And then also one of the most important thing is, one of the hallmark of this university is it is continuously raising the bar of standards of teaching and research. It is continuously raising, it's continuously improving. I request all of you to continue this. On this occasion of the 50th Foundation Day, let's all rededicate ourselves and take forward this university to the next level and contribute in a big way to develop sustainable, eco-friendly technologies and eradicating hunger from India and abroad to the entire mankind. I convey my best wishes to all of you who assembled here on this occasion and these celebrations. And I thank the management for giving me this opportunity to stand before you, and particularly on this Foundation Day, because this is the place, this is the university I kick-started my future. Thanks so much. Jai Hind. Thank you very much, Dr. Satyanarayana Garu, Finance Secretary. Thank you very much. Now I request Sri Subbareddy Garu, Vice President, Coromandel, please give your message for the university, being alumni of, again, I think, our university. ఈనాటి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి ప్రముఖ ప్రొఫెసర్ జోషి గారికి, పెద్దలు రైతు శ్రేయోభిలాషి నాగిరెడ్డి గారికి, మన యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారికి, హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ జానకిరామ్ గారికి, పెద్దలందరికీ, శాస్త్రవేత్తలకి, ముఖ్యంగా రైతు సోదరులకి, విద్యార్థులకి స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఇది చాలా ఘనమైనటువంటి రోజు. ఎందుకంటే యూనివర్సిటీ ఫౌండేషన్ జరుపుకోవటం అనేటువంటిది మనకు ఘన చరిత్ర ఉన్నటువంటి మన విశ్వవిద్యాలయానికి ప్రత్యేక గుర్తింపుతో జరుపుకోవటం అభినందనీయం. ఎందరో మహానుభావులు, పేర్రాజు గారి దగ్గర నుంచి, డాక్టర్ ఎంఈ రెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి, డాక్టర్ ఐవి సుబ్బారావు గారి దగ్గర నుంచి, అప్పారావు గారి దగ్గర నుంచి, ఎంవి రావు గారి దగ్గర నుంచి, నేటి తనం మన విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారి దాకా మన రైతాంగానికి అనేక రకమైనటువంటి కొత్త వంగడాలని, వ్యవసాయంలో మెలకువలను తీసుకొచ్చినందుకు ముందుగా మన రైతులందరి తరఫునగా వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, అందరికంటే ముందుగా ఈ కర్షకులకి ఈ కరోనా టైంలో దేశంలో ప్రతి ఒక్కరికి అన్నం పెట్టినటువంటి మహానుభావులకు, రైతులందరికీ కూడా నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ, ఇవాళ మరి 2 రోజుల క్రితం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ అసోసియేషన్ యూనివర్సిటీ ఉపకులాధిపతుల యొక్క సమావేశానికి మిత్రులు జానకిరామ్ గారు కూడా వచ్చారు. అక్కడ జరిగింది, అయ్యా వ్యవసాయం ఎట్లా ఉంది. అంతకుముందు 4 రోజుల క్రితం ఇంటర్నేషనల్ ఫర్టిలైజర్ అసోసియేషన్ నుంచి మన దేశం సందర్శించారు. వారు అన్నారు, భారతదేశంలో ఒకప్పుడు తినటానికి అన్నం లేనటువంటి 50 కోట్ల జనాభా ఉన్నటువంటి దేశంలో ఇవాళ 135 కోట్ల మందికి అన్నం పెడుతున్నటువంటి ఆ రైతులు ఎలా ఉన్నారు, ఆ రైతులను అభినందించాలంటే అక్కడ కానీ నిన్నటి రోజున గారు చెప్పాం, అయ్యా అందరికీ అన్నం పెడుతున్నారు, వ్యవసాయంలో మనం అందరికంటే ముందంజ చేశాం. కానీ మొన్న మా ఊరు వెళ్ళినప్పుడు చూస్తే, ఊర్లో పరిస్థితి చూస్తే 27 నుంచి 28 మంది పెళ్లి కాని పిల్లలు ఉన్నారు. వాళ్ళు చేసిన పాపం ఏందయ్యా అంటే వ్యవసాయం చేస్తున్నారండి. సో ఒక పక్కన ఇంతమందికి అన్నం పెడుతున్నటువంటి రైతాంగానికి ఆర్థిక స్తోమత కానీ లేదా సంఘంలో గుర్తింపు కానీ లేదు. మరి చాలామందిని అడుగుతున్నాం మేము, ఎందుకు ఇదని. వ్యవసాయం అంటే మట్టి పూసుకుండేదండి. వాళ్ళని రైతులనే కాదు, కొంతమంది వ్యవసాయం చదివేటువంటి వాళ్ళను, వ్యవసాయం ఇండస్ట్రీలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు, ఐటీ వాళ్ళు, మిగతా వాళ్ళందరూ చాలామంది ఏమన్నారంటే మీకేం తెలుసండి అందరూ మట్టి పూసుకునే వాళ్ళు అని. కానీ కరోనాలో తెలిసింది, దేశ పారిశ్రామికవేత్త అయినా, మామూలుగా రోడ్డు మీద నడిచేటువంటి మనిషి అయినా వ్యవసాయం రైతు లేకపోతే మన కంప్యూటర్లు మనకేం చేయలేవనేటువంటి సంగతి. ఇవాళ మనందరం ముందు ఉన్నటువంటిది వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఉన్నటువంటి సమస్య. ఇవాళ గ్రామీణ ప్రాంతంలో యువతని ఏ విధంగా వ్యవసాయం వైపు మనం మళ్లించవచ్చు,
దీనికి 2-3 ముఖ్య కారణాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ పెద్దలు కూడా ఉన్నారు, వారి దృష్టికి తీసుకురాదలుచుకున్నాం. వ్యవసాయం అంటే మట్టి పూసుకుండేది, వ్యవసాయం అంటే కష్టంతో కూడుకున్నదమే. వ్యవసాయం అంటే కష్టం. ఇవాళ ఆటో తోలుకునే వాళ్ళకైనా, ఏటీఎం కార్డు రాత్రిపూట నిలబడి నిద్రలేని వాళ్ళకైనా పిల్లనిస్తున్నారు, కానీ గ్రామాల్లో వ్యవసాయం చేసేటువంటి యువతకు పిల్లనివ్వట్లేదు. కాబట్టి మనందరం వ్యవసాయాన్ని ఏ విధంగా సులభతరంగా చేయొచ్చు అనే దాని మీదుగా ఆలోచించాలి. దాంట్లో మొదటిది యాంత్రీకరణ. యాంత్రీకరణ అనగానే మనకు గుర్తుకొచ్చేదంటే మన భూములన్నీ ఎకరా 2 ఎకరాలంటే రైతుకి అమెరికాలో లాగా 50,000 లేవు, 40,000 ఎకరాలు లేవు అనేటువంటిది ఉంది. కానీ కొన్ని దేశాలు వెళ్ళినప్పుడు, థాయిలాండ్ వెళ్ళినప్పుడు కానీ, తైవాన్ వెళ్ళినప్పుడు కానీ చిన్న కమతాల్లో కూడా యాంత్రీకరణ అనేటువంటిది సాధించారు. ఆ దిశగా ప్రభుత్వం వారు, పెద్దలు నాగిరెడ్డి గారు దృష్టిని ప్రకటించి వ్యవసాయాన్ని, యువతను ఏ విధంగా మనం తీసుకురావాలనేటువంటిది ఆ దిశగా విశ్వవిద్యాలయంలో కూడా మనందరం కృషి చేయాల్సింది ఉంది. ఇక ఏ దేశం వెళ్ళినా కూడా, మేము ఇక్కడ చాలా దేశాలు తిరిగాం, తిరిగినప్పుడు కూడా వాళ్ళు అడుగుతున్నది ఒకటే. చైనా కూడా వెళ్ళాం. చైనాలో కూడా మనకన్నా ఎక్కువ పంటలు పండిస్తున్నారు. కానీ చైనా రైతాంగం మన రైతాంగం కంటే తెలివైనటువంటి రైతాంగం కాదు. అక్కడ ఉన్నటువంటి భూములు మనకన్నా మంచి భూములు కాదు. కానీ వాళ్ళు జరుగుతున్న మాకన్నా ముందు పోయిన వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, చైనాలలో 1.5 రెట్లు రసాయనిక ఎరువులు వాడుతున్నారన్నారు. కానీ 8 రెట్లు వాళ్ళు ఎక్కువ సేంద్రియ ఎరువులు వాడుతున్నారు. భూమి అంటే భూమాత, భూదేవి. ఈ భూదేవిని మనం రక్షించుకోవాల్సినటువంటిది, భావితరాల వారికి అందజేయాల్సినటువంటి గురుతర బాధ్యత మన మీద ఉన్నది. ఎక్కువగా రసాయనిక ఎరువులు వాడకూడదు. అదేవిధంగా కూడా రైతులు మేము వెళ్ళినప్పుడు అడిగేది ఏంటంటే, మాకు దిగుబడులు వచ్చేటట్టుగా చెప్పండి, సరైనటువంటి మార్గాలు సూచించండి అనేది. ఆ దిశగా మన పరిశోధనలు ఈ రసాయనికాలు, సేంద్రియాలు కలిపి ఇంటిగ్రేటెడ్గా చేస్తే ఏ విధంగా, అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా రైతు పండించినటువంటి పంటని ఏ విధంగా ఎగుమతి చేయొచ్చు. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ వారిని ఇవాళ తక్కువ టైం ఉంది. నేను వారు వీసీ గారిని కానీ, పెద్దల నాగిరెడ్డి గారిని రిక్వెస్ట్ చేసేది, జోషి గారిని మరొకసారి, సార్, I am requesting on the behalf of the farming community of Andhra Pradesh, both the Nagireddy Garu and Vice Chancellor, to invite you for a separate brainstorming session. What to be created to ensure that farmer gets a right produce for it. Our farmers are very intelligent farmers, they are very innovative farmers, they are hardworking. మన రైతులకు ఉన్నటువంటి తెలివితేటలు దేశంలో కానీ అంతర్జాతీయంగా కానీ వెళ్ళినప్పుడు మన వారికి ఉన్నటువంటి తెలివితేటల కన్నా అక్కడ ఎక్కువ తెలివైన వాళ్ళు లేరు. సరైనటువంటి అవగాహన కల్పించి పండించినటువంటి పంటకు గిట్టుబాటు ధరగా తీసుకురాగలిగినటువంటి అద్భుతాలు మీరు చేయగలుగుతారు. ఆ దిశగా యూనివర్సిటీలో ఇవాళ డిజిటలైజేషన్ కానీ, ఈ వచ్చినటువంటి ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ, మిషన్ లెర్నింగ్ని కానీ దీన్ని అగ్రికల్చర్లో జోడించి ఏ విధంగా వ్యవసాయాన్ని సులభతరంగా చేసి రైతు పండించేటువంటి పంటకి దిగుబడులు వస్తాయన్నటువంటి ఆ దిశగా కృషి చేస్తారంటూ, ఆ దిశగా మేము కూడా కోరమండల్ ఇంటర్నేషనల్ తరఫున ఈ సాయిల్ అనాలిసిస్లో చేయటంలో కానీ, కొత్త టెక్నాలజీ, డ్రోన్ టెక్నాలజీ, ఈ మధ్యనే మా 20 మంది అగ్రానమిస్టులకి వాళ్ళకి పైలట్ ట్రైనింగ్ ఇప్పించేసి తీసుకొచ్చాం. డ్రోన్స్ కొన్నాం, డ్రోన్స్ తీసుకొచ్చాం. కానీ 1 ఎకరాకు సలాల్సినటువంటి 19 పాకెట్ని దీంట్లో 10 లీటర్లు వేస్తే pH కాస్త 4.5కి వస్తుంది. 4.5కి వచ్చినప్పుడు కొన్ని పంటల మీద ఎలాంటి దుష్ప్రభావం లేదు. కానీ అలాంటప్పుడు పురుగు మందులు కలపాలంటే pH తక్కువగా ఉన్నప్పుడు పురుగు మందులు పనిచేయవు. ఈ విధంగా ఈ కొత్త టెక్నాలజీలో రకరకాలైనటువంటి రైతులకు కలిపి ఏ విధంగా చేయాల్సినటువంటిది పరిశోధనలు టేకప్ చేయాలని, ముందు ఘన చరిత్ర ఉన్నటువంటి మన వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాన్ని ముందు కూడా దేశంలో వారు చెప్పినట్టుగా ఎంతోమంది మా ఐఏఎస్, ఐఎఫ్ఎస్, అగ్రికల్చర్, బ్యాంకు ఉద్యోగులనే కాకుండా మేధావుల్ని సృష్టించినటువంటి ఈ విశ్వవిద్యాలయం ముందు ఇంకా ఎన్నో అద్భుతాలు సృష్టించాలని కోరుకుంటూ మీ నుంచి సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you very much, Subbareddy garu. Now I request Dr. Sunil Kumar to organize the presentation of endowment awards to our distinguished scientists. Thank you, sir. Thank you for giving me the opportunity. Good afternoon to the whole family of ANGRAU, distinguished guests, delegates, and our most valued participants.
So it is the time to acknowledge the contributions of our scientists and farmers who have significantly contributed to the development of this organization and also the farming community. సో ఈ కార్యక్రమంలో మొదటగా అంగ్రూ వ్యవస్థాపక దినోత్సవం సందర్భంగా ఇన్నోవేటివ్ రైతుల యొక్క అత్యుత్తమ విజయాలను గుర్తించడానికి 2022 అంటే ఈ సంవత్సరం నుండి యూనివర్సిటీ 4 అవార్డులను ఏర్పాటు చేసింది. దీనికోసం ప్రతి రైతుకు ఒక మెమంటో సర్టిఫికెట్తో పాటు 25,000 రూపాయల నగదు కూడా అందజేస్తుంది. వాటిలో మొదటిది డాక్టర్ ఎంవి రెడ్డి బెస్ట్ ఫార్మర్ అవార్డు 2022 మరియు రెండవది శ్రీ వి రామచంద్రరావు బెస్ట్ ఫార్మర్ అవార్డు 2022. ఈ ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్తలు ఇద్దరు కూడా బీపీటీ, మీ అందరికీ తెలుసు, బీపీటీ 5204 సాంబా మసూరి మరియు MTU 7029 స్వర్ణ అనే 2 మెగా రైస్ రకాలను అభివృద్ధి చేశారు. వీరి పేరు మీద ఈ 2 అవార్డులను యూనివర్సిటీ 2022 నుంచి ప్రదానం చేస్తుంది. ఒక్కో అవార్డు కింద 2 ఇన్నోవేటివ్ ఫార్మర్స్ని ఎంపిక చేయడం జరిగింది. ముందుగా శ్రీమతి ఎం సరస్వతి, వంతాడవల్లి గ్రామము, పాడేరు మండలము, అల్లూరి సీతారామరాజు గారి జిల్లా, వ్యవసాయంలోని నూతన ఆలోచనలకు లేదా ఆవిష్కరణలకు ఉత్తమ మహిళా రైతుగా గుర్తించి డాక్టర్ ఎంవి రెడ్డి ఉత్తమ రైతు పురస్కారం 2022ను అందజేస్తున్నారు. శ్రీమతి ఎం సరస్వతి గారు, మీరు వేదిక మీదకి వచ్చి అవార్డును స్వీకరించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము. తర్వాత శ్రీ గొట్టుముక్కల శ్రీధర్, ఈపూరు గ్రామము, కొల్లూరు మండలము, గుంటూరు జిల్లా గారికి ఉత్తమ రైతుగా గుర్తించి డాక్టర్ ఎంవి రెడ్డి ఉత్తమ రైతు పురస్కారం 2022ను అందజేస్తున్నారు. వారిని కూడా వేదిక మీదకు వచ్చి ఈ అవార్డును స్వీకరించవలసిందిగా కోరుచున్నాను. శ్రీ శ్రీధర్ గారు, వీరికి ఈ అవార్డు కింద ఒక మెమంటో సర్టిఫికెట్తో పాటుగా 25,000 రూపాయల క్యాష్ అవార్డు కూడా అందజేస్తున్నారు. తర్వాత వి రామచంద్రరావు గారి అవార్డు శ్రీ జి బాలిరెడ్డి, గొర్లపల్లి గ్రామము, గార్లదిన్నె మండలము, వైఎస్ఆర్ జిల్లా గారికి ఉత్తమ రైతుగా గుర్తించి ఈ 2022 సంవత్సరానికి శ్రీ వి రామచంద్రరావు ఉత్తమ రైతు పురస్కారాన్ని అందజేస్తున్నారు. వారిని రెస్పెక్టెడ్ డిగ్నటరీస్ నుంచి ఈ అవార్డు స్వీకరించవలసిందిగా కోరుచున్నాము. బాలరెడ్డి గారు, గొర్లపల్లి గ్రామము, గార్లదిన్నె మండలము, వైఎస్ఆర్ జిల్లా. అదేవిధంగా ఈ రామచంద్రరావు గారి ఉత్తమ రైతు పురస్కారం కింద శ్రీమతి పంగే అందే, బలేగూడ గ్రామము, అరకు మండలము, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా గారికి వ్యవసాయంలోని నూతన ఆలోచనలకు లేదా ఆవిష్కరణలకు ఉత్తమ మహిళా రైతుగా గుర్తించి శ్రీ వి రామచంద్రరావు ఉత్తమ రైతు పురస్కారం 2022ను అందజేస్తున్నారు. వీరిని ఈ అవార్డును స్వీకరించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము.
తర్వాతి సెషన్లో ఉత్తమ శాస్త్రవేత్త పురస్కారాలు ఇవ్వాల్సిందిగా రెస్పెక్టెడ్ డిగ్నిటరీస్ని కోరుకుంటున్నాను. ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ గ్రేట్ ప్లెజర్ అండ్ హానర్ టు కాల్ అప్ ఆన్ ది scientist awardees to receive the endowment awards instituted by the different donors in this university. The first one is the Sri A.V. Krishnaya Memorial Gold Medal. The family members of Sri Alapati Venkata Krishnaya Seethamma Trust Board, Govada, Nidubrolu, Guntur district, Andhra Pradesh has instituted an endowment award with ANGRAU to honor the best scientist in agricultural sciences working in Andhra Pradesh by awarding annually with a gold medal and citation. Dr. S.V.S. Gopalaswamy, Principal Scientist Entomology, Post-Harvest Technology Center, Bapatla, has been selected for the award of Sri A.V. Krishnaya Gold Medal for the year 2018-19. So I request Dr. Swamy to come on to the stage and receive the award. Dr. Palle Venkataram Munireddy, Principal Scientist Soil Science, Institute of Frontier Technology, RARS Tirupati, has been selected for the award of Sri A.V. Krishnaya Memorial Gold Medal for the year 2019-20. So he is presently working as Director, Watershed, Panchayat Raj and Rural Development Department, Government of Andhra Pradesh on deputation. So he is also our Honorable Board Member of ANGRAU. So request you, sir, to receive the award. So the next one is the Sri N. Raghuveera Reddy, our former Minister of Agriculture for the state of combined Andhra Pradesh, has instituted an endowment award with ANGRAU in fond memory of his father, Sri Neelakantapuram Kaverappa. So the award receiver is Dr. S. Geeta, a Professor and Head, Department of Pulses, Tamil Nadu Agriculture University, Coimbatore. So because of time lapse, she went away. So next one is Dr. Vallabhaneni Damodar Naidu, former Vice Chancellor of Acharya Engineering Agriculture University, has instituted an endowment award with ANGRAU in fond memory of his parents, Srimati Vallabhaneni Lakshmamma and Sri Vallabhaneni Subbanarasaya, to honor the best scientists in agricultural sciences. So for the year of 2018-19, Dr. S. Jafar Basha, Associate Professor and Technical Officer to the Dean of Agriculture, Acharya Engineering Agriculture University, Administrative Office Lam Guntur, has been selected for the award of Srimati Vallabhaneni Lakshmamma and Sri Vallabhaneni Subbanarasaya Gold Medal in Agricultural Sciences. So I request Dr. Basha to receive the award. So Dr. C.H. Varaprasad Rao, Principal Scientist Plant Pathology and Coordinator at DART Center, Ongole, Prakasam District, has been selected for the award of the Srimati Vallabhaneni Lakshmamma and Sri Vallabhaneni Subbanarasaya Gold Medal for the year 2019-20. So I request Dr. Varaprasad Rao Garu to receive the award from the Honorable Vice Chancellor, sir, and other dignitaries. So the next endowment award instituted by Dr. Idara Narayana, Professor and Head, Retired Department of Agronomy, Agricultural College, Bapatla. So in fond memory of his parents, Srimati Idara Subbayamma and Sri Idara Venkatrao, to honor the best scientists in agricultural sciences working in Andhra Pradesh. So for the year of 2018-19, Dr. Kotapati Gurava Reddy, Professor, Agriculture Extension and Technical Secretary to Honorable Vice Chancellor, Sir, ANGRAU Lam Guntur, has been selected for this award of Srimati Idara Subbayamma and Sri Idara Venkatrao Gold Medal for the year of 2018-19. So I request Dr. Gurava Reddy Garu to receive the award from the hands of Honorable Vice Chancellor, sir. So for the same award, for the year of 2019-20, Dr. S. Vishnuvardhan, Associate Professor and Technical Officer, Office of the Dean of Agriculture, Engineering and Technology, Administrative Office Lam Guntur, has been selected for this award of Srimati Idara Subbayamma and Sri Idara Venkatrao Gold Medal for the year of 2019-20. So Dr. Vishnuvardhan Garu, kindly receive the award from the hands of our Honorable Vice Chancellor, sir. So the next endowment award is
Dr. Veerapaneni Vakuladevi Gudivada has instituted a memorial award with ANGRAU in fond memory of her husband, Sri Veerapaneni Narsimham, plant pathologist. So to honor a best scientist in the discipline of plant pathology in Andhra Pradesh by awarding annually with a gold medal and citation. So for the year of 2018-19, Dr. Puchakayala Madhusudan, senior scientist, plant pathology, Agricultural Research Station, Nellore, has been selected for this award of Sri Veerapaneni Narsimham Memorial Gold Medal. So I request Dr. Madhusudan to receive the award from the dignitaries. So for the year of 2019-20, this award, Sri Veerapaneni Narsimham Memorial Gold Medal. So Dr. K. Vishwanath, Senior Scientist, Plant Pathology, Regional Agricultural Research Station, Tirupati. He has been selected for this award of Sri Veerapaneni Narsimham Memorial Gold Medal for the year of 2019-20. I request Dr. Vishwanath to receive the award. So next endowment award is Messrs. KCP Sugars and Industries Corporation Limited, Uyuru. They have instituted an endowment award with ANGRAU in memory of late Sri A. Gopalakrishnaya and late Sri A.V. Raghavarao to honor a best scientist in agricultural sciences for notable and original research contributions in sugarcane production in Andhra Pradesh by awarding annually with a gold medal and citation. For the year of 2018-19, Dr. N. Venkata Sharala, Senior Scientist, Agronomy, Agricultural Research Station, Perumalapalli. She has been selected for this award of Messrs. KCP Sugars and Industries Corporation Limited. So I request Dr. Sarla Madam to receive the award. అదేవిధంగా మండవ ఫౌండేషన్, ఏ సోషల్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ మెస్సర్స్ నూజివిడి సీడ్స్ లిమిటెడ్, హైదరాబాద్. They have sponsored an award of Sri Mandava Venkatramaya to the meritorious teacher or the researcher. ఇది ఒక ద్వైపాక్షిక అవార్డు, అంటే బయాన్యువల్ అవార్డు. అది ఒక సంవత్సరం ఆల్టర్నేటివ్ ఇయర్స్లో ఒక సంవత్సరం ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడికి మరొక సంవత్సరంలో ఉత్తమ పరిశోధకుడికి అందించబడుతుంది. సో డాక్టర్ పి కవిత, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సాయిల్ సైన్స్ అండ్ అగ్రికల్చర్ కెమిస్ట్రీ, అగ్రికల్చరల్ కాలేజ్ మహానంది. ఈవిడ ప్రశంసనీయమైన రికార్డు గుర్తింపుగా 2019 సంవత్సరానికి శ్రీ మండవ వెంకటరామయ్య ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ పురస్కారం, బెస్ట్ టీచర్ అవార్డు లభించింది. సో మేడం కవిత, ఐ రిక్వెస్ట్ టు కైండ్లీ రిసీవ్ ది అవార్డ్ ఫ్రమ్ ది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ది డిగ్నిటరీస్. సో ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా ఫర్ ది ఇయర్ ఆఫ్ 2020, so alternatively a researcher will get this award. For the year of 2020, Dr. M. Girijarani, Senior Scientist, Genetics and Plant Breeding, Agricultural Research Station, Machilipatnam. సో ఈవిడ ప్రశంసనీయమైన పరిశోధనకు గుర్తింపుగా శ్రీ మండవ వెంకటరామయ్య ఉత్తమ శాస్త్రవేత్త పురస్కారం లభించింది. సో మేడం గిరిజారాణి గారు, జస్ట్ రిక్వెస్ట్ యూ టు కైండ్లీ రిసీవ్ ది అవార్డ్ ఫ్రమ్ ది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ డిగ్నిటరీస్. తరువాత ఎండోమెంట్ అవార్డ్స్ ఫార్మర్స్కి ఉన్నాయండి. సో ది షుగర్ కేన్ గ్రోయర్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ మెస్సర్స్ కేసీపీ లిమిటెడ్, ఉయ్యూర్, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అత్యధిక చెరుకు ఉత్పత్తిని నమోదు చేసిన రైతులకు ఒక్కో సంవత్సరానికి 3 చెరకు రైతు సోదరులకు బంగారు పథకాలను మరియు ప్రశంసా పత్రాలను అందించడం కోసం దివంగత శ్రీ ఏ గోపాలకృష్ణయ్య మరియు దివంగత శ్రీ ఏవి రాఘవరావు గారి గుర్తుగా యూనివర్సిటీలో ఎండోమెంట్ ఫండ్ను ప్రవేశపెట్టారు. సో ఈ అవార్డు కింద 2017-18 సంవత్సరానికి శ్రీ మొక్కపాటి నాగేశ్వరరావు, పెదపులిపాక గ్రామము, పెనుమలూరు మండలము, కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్, వీరు అత్యధిక చెరుకు ఉత్పత్తికి ఉత్తమ రైతుగా గుర్తించి కేసీపీ షుగర్స్ మరియు ఇండస్ట్రీస్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ పురస్కారాన్ని ఆచార్య ఎన్జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ వ్యవస్థాపక దినోత్సవం సందర్భంగా ఇస్తున్నారు. సో నాగేశ్వరరావు గారు, మీరు రిసీవ్ చేసుకోవాల్సిందిగా అవార్డును అర్థిస్తున్నాము. తర్వాత
శ్రీ చింతలపాటి సూర్య వెంకట సత్యదేవి ప్రసాద్, ఏటికొప్పాక గ్రామము, యలమంచిలి మండలము, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. వీరికి కూడా 2017-18 సంవత్సరానికి కేసీపీ షుగర్స్ మరియు ఇండస్ట్రీస్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ పురస్కారాన్ని తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. సూర్య వెంకట సత్యదేవి ప్రసాద్ గారు, ఏటికొప్పాక గ్రామము, యలమంచిలి మండలము, అనకాపల్లి జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. అదేవిధంగా మరి ఒక రైతు 2017-18 సంవత్సరానికి శ్రీ పాలడుగుల కోటేశ్వరరావు, బుట్టాయిగూడెం గ్రామం, బుట్టాయిగూడెం మండలం, ఏలూరు జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. వీరికి అత్యధిక చెరుకు ఉత్పత్తికి ఉత్తమ రైతుగా గుర్తించి కేసీపీ షుగర్స్ మరియు ఇండస్ట్రీస్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ పురస్కారాన్ని వచ్చింది. వారు ఈ ఉత్సవానికి హాజరు కాలేదు కనుక వాళ్ళ ఫ్యాక్టరీ పరిధిలో ఉన్న ఆంధ్రా షుగర్స్ కేన్ ఆఫీసర్ సుబ్బారావు గారిని ఈ అవార్డు లేదా నాగార్జున గారిని ఈ అవార్డు తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా 2018-19 సంవత్సరానికి అత్యధిక చెరుకు ఉత్పత్తికి శ్రీ నాదెళ్ల సుబ్రహ్మణ్యం, పమ్మిడిముక్కల గ్రామం, పమ్మిడిముక్కల మండలం, కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ గారిని ఉత్తమ రైతుగా గుర్తించి కేసీపీ షుగర్స్ మరియు ఇండస్ట్రీస్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ పురస్కారాన్ని తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. శ్రీ నాదెళ్ల సుబ్రహ్మణ్యం గారు, పమ్మిడిముక్కల గ్రామం, పమ్మిడిముక్కల మండలం, కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. అదేవిధంగా ఇదే సంవత్సరానికి 2018-19 సంవత్సరానికి శ్రీ ఎడమ సుబ్బారావు, బాపిరాజుగూడెం గ్రామం, పెదవేగి మండలం, ఏలూరు జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. వీరికి అత్యధిక చెరుకు ఉత్పత్తికి ఉత్తమ రైతుగా గుర్తించి కేసీపీ షుగర్స్ మరియు ఇండస్ట్రీస్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ పురస్కారాన్ని అందజేస్తున్నారు. వీరిని తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. మరి ఒక రైతు 2018-19 సంవత్సరానికి శ్రీమతి మిదతాదేవి, తిరుమలంపాలెం గ్రామం, ద్వారకా తిరుమలం మండలం, ఏలూరు జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. సో వీరికి 2018-19 సంవత్సరానికి ఉత్తమ రైతుగా గుర్తించి ఇచ్చు కేసీపీ షుగర్స్ మరియు ఇండస్ట్రీస్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ పురస్కారాన్ని తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. వారి యొక్క భర్త శ్రీ వెంకన్నబాబు గారు వచ్చారు అవార్డు రిసీవ్ చేసుకోవడానికి. వెంకన్నబాబు గారు, మీరు స్టేజ్ మీదకు వచ్చి అవార్డు రిసీవ్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నానండి. అదేవిధంగా 2019-20 సంవత్సరానికి అత్యధిక చెరుకు ఉత్పత్తికి ఇచ్చే కేసీపీ షుగర్స్ మరియు ఇండస్ట్రీస్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ పురస్కారానికి శ్రీ శానం బాపిరాజు, గంగన్నగూడెం, ములగలంపల్లి గ్రామం, జీలుగుమిలిగి మండలం, ఏలూరు జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. వీరిని ఎంపిక చేయడం జరిగింది సెలక్షన్ కమిటీ. వారిని ఈ అవార్డు స్వీకరించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. ఇదే సంవత్సరానికి 2019-20 సంవత్సరానికే మరి యొక్క రైతు సోదరులు, చెరుకు రైతు సోదరులు శ్రీ దోనేపూడి మాధవరావు గారు, చిన్న ఓగిరాల గ్రామం, ఉయ్యూరు మండలం, కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. వీరు కూడా అత్యధిక చెరుకు ఉత్పత్తికి ఉత్తమ రైతుగా గుర్తించి యూనివర్సిటీ వారు సెలక్షన్ చేసినారు. సో వారిని ఈ కేసీపీ షుగర్స్ మరియు ఇండస్ట్రీస్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ పురస్కారాన్ని తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. సో చివరగా ఈ కేసీపీ షుగర్స్ మరియు ఇండస్ట్రీస్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ పురస్కారాల కింద 2019-20 సంవత్సరానికి శ్రీ మారీడు వెంకటేశ్వరరావు గారు, కనకవల్లి గ్రామము, తోటలవల్లూరు మండలం, కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. వీరికి ఉత్తమ రైతుగా గుర్తించి పురస్కారాన్ని ఇస్తున్నారు. వీరిని కూడా బంగారు పథకాన్ని మరియు సర్టిఫికేట్ని ప్రశంసా పత్రాన్ని తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. ఆ తర్వాత చెన్నైలోని విఆర్ దుర్గాంబ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ మన యూనివర్సిటీలో 2 ఎండోమెంట్ అవార్డులను పెట్టుబడిగా పెట్టారు. మొదటిది కేసీపీ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీల వ్యవస్థాపక చైర్మన్ దివంగత శ్రీ వెలగపూడి రామకృష్ణ స్మారకార్థం ఉత్తమ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ అవార్డు ఒకటి ఏర్పాటు చేశారు. అదేవిధంగా రెండవది దివంగత శ్రీమతి వెలగపూడి దుర్గాంబ రామకృష్ణ జ్ఞాపకార్థం ఆంధ్రప్రదేశ్లో చెరుకు సాగులో సేంద్రీయ వ్యవసాయం వినియోగిస్తున్న ఉత్తమ రైతుకి పురస్కారాన్ని అందజేశారు. ఈ అవార్డు కింద బంగారు పథకం మరియు ప్రశంసా పత్రం అందజేస్తారు. సో ఈ అవార్డు కింద ముందుగా రైతుల్ని మనము పిలుద్దాము. శ్రీ ముల్పూరి ధనకోటేశ్వరరావు, కొయ్యూరు గ్రామము, బాపులపాడు మండలము, కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ గారికి
సేంద్రియ చెరకు సాగు అవలంబించి అధిక దిగుబడులు సాధించినందుకు 2017-18 సంవత్సరానికి విఆర్ దుర్గాంబ పురస్కారానికి ఉత్తమ రైతుగా గుర్తించారు. వీరిని అవార్డు స్వీకరించవలసిందిగా రెస్పెక్టెడ్ డిగ్నిటరీస్ నుంచి కోరుకుంటున్నాను. తరువాత శ్రీ డి అచ్యుతరామయ్య, కపిలేశ్వరపురం గ్రామం, పమిడిముక్కల మండలం, కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. వీరిని కూడా 2018-19 సంవత్సరానికి ఉత్తమ రైతుగా గుర్తించి విఆర్ దుర్గంబ పురస్కారానికి ఎంపిక చేశారు. వీరిని స్టేజ్ మీదకు వచ్చి అవార్డును స్వీకరించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. శ్రీ డి అచ్యుతరామయ్య గారు, కపిలేశ్వరపురం గ్రామం, పమిడిముక్కల మండలం, విఆర్ దుర్గాంబ పురస్కారాన్ని. చివరగా 2019-20 సంవత్సరానికి విఆర్ దుర్గాంబ పురస్కారానికి శ్రీ మండవ వెంకటేశ్వరరావు గారు, పెనమకూరు గ్రామము, తోటలవల్లూరు మండలం, కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ గారికి సేంద్రియ చెరుకు సాగులో అధిక దిగుబడులు సాధించినందుకు ఉత్తమ రైతుగా గుర్తించారు. వీరిని కూడా వేదిక మీదకు వచ్చి అవార్డును స్వీకరించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. ఇకపోతే నెక్స్ట్ ఉత్తమ చక్కెర కర్మాగార ఫ్యాక్టరీ అవార్డుకి 2017-18 అదేవిధంగా 2019-20 సంవత్సరానికి ది ఆంధ్రా షుగర్స్ లిమిటెడ్ షుగర్ యూనిట్ 2 తాడువాయి, జంగారెడ్డిగూడెం మండలం, ఏలూరు జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. ఈ ఫ్యాక్టరీ ఉత్తమ చక్కెర కర్మాగార అవార్డుకి ఎంపికైంది. వారు ఆ కేఎన్ ఆఫీసర్ గారు కానీ లేకపోతే సుబ్బారావు గారు ఉన్నారు, వారు జనరల్ మేనేజర్, వాళ్ళని వచ్చి ఈ అవార్డు స్వీకరించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నానండి. ఈ 2 సంవత్సరాల అవార్డులు ఉన్నాయండి వీళ్ళకి. 2017-18 అదేవిధంగా 2019-20 2 సంవత్సరాలకు కూడా ఉత్తమ చక్కెర కర్మాగార అవార్డుకి ఈ ఫ్యాక్టరీ ఎంపికైంది. 2 సంవత్సరాల అవార్డులని ఆ కంపెనీ రిప్రజెంటేటివ్ శ్రీ సుబ్బారావు గారిని స్వీకరించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. వీరిని ఎంపిక చేశారు. వారు కంపెనీ నుంచి 2-3 రిప్రజెంటేటివ్స్ వచ్చారు. వారిని ఈ అవార్డు స్వీకరించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము. ఈ అవార్డుల ప్రధానోత్సవం కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగిసిందండి. నెక్స్ట్ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించవలసిందిగా ఆనరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ గారిని కోరుకుంటున్నాను. I request Dr. Srinivasa Rao, CH, for release of publications, please. థ్యాంక్ యూ సార్. ఈ ఆవిర్భావ దినోత్సవ సందర్భంగా కొన్ని పుస్తకాలు అలానే కొన్ని సీడీలు ప్రచురించడం జరిగింది. వాటిలో మొదటగా వరి పంటల్లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ రీసెర్చ్ హైలైట్స్ 2020 and masters and doctoral program student admitted during 2021-22. I request all the guests on the dais to release these publications which are published by PG section of Acharya Engineering Agriculture University. I also request Dean PG Studies to come on to the dais. ఈ పబ్లికేషన్స్ రిలీజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ స్టేషన్ నుంచి వచ్చిన మన శాస్త్రవేత్తలు కూడా స్టేజ్ మీదకి వస్తే బాగుంటుంది.
తరువాత వివిధ పంటల్లో డ్రోన్లతో కలుపు, కీటకనాశనలు, తెగుళ్ళు నాశకాలు మరియు నీటిలో కరిగే పోషకాలు పిచికారి చేయడానికి ప్రామాణిక నిర్దేశకాల మీద ముఖ్యంగా వరి, పత్తి పంటలపై 2 ప్రచురణలు తీసుకురావడం జరిగింది. పెద్దలందరినీ కూడా ఆ ప్రచురణల్ని రిలీజ్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. డాక్టర్ సాంబయ్య కెన్ కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్. ఆ తర్వాత అంటే గ్రూప్ డాక్టర్ సాంబయ్య, డాక్టర్ డయానా గ్రేస్, డాక్టర్ కామాక్షి, డాక్టర్ శ్రీలక్ష్మి, రత్నప్రసాద్, దోస్ హూ ఆర్ అవైలబుల్ కెన్ కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్ క్విక్లీ. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వివిధ పంటల్లో సేంద్రియ సాగు విధానాలు. ఒక సీడీ ప్రచురించడం జరిగింది. ఆ సీడీని కూడా రిలీజ్ చేయవలసిందిగా సీతారామలక్ష్మి గారు, నాగమాధురి గారు, శైలజ గారు, రామసుబ్బారెడ్డి గారు, బయ్యపరెడ్డి గారు కలిసి తయారు చేసిన ఈ సీడీని రిలీజ్ చేయవలసిందిగా వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరినీ కూడా అభ్యర్థిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. అలానే మన విస్తరణ విభాగం నుంచి కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రచురణలు ఈ సందర్భంగా తీసుకురావడం జరిగింది. క్రాప్ బులెటిన్స్ అన్నీ కూడా వరి, పురుగులు, తెగుళ్ళు మరియు పోషక లోపాల యాజమాన్యం, మినుము మరియు పెసర, పురుగులు, తెగుళ్ళు మరియు పోషక లోపాల యాజమాన్యం, వేరుశెనగ, పురుగులు, తెగుళ్ళు మరియు పోషక లోపాల యాజమాన్యం, ఈ 3 ప్రచురణలు కూడా రిలీజ్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ధన్యవాదములు. ఆ తర్వాత థ్యాంక్ యూ సార్. దెన్ వీ హ్యావ్ 2 more booklet on success stories and agripreneurship which is prepared by KVK Banavasi, and status report of convergence activities of ANGRAU with YSR Raitu Bharosa Kendras. Both the publications to be released by the honorable guests. అందరినీ ఎక్కడ ఉండవలసిన చివరి పబ్లికేషన్ సార్, మన కేవీకే కొండంపూడి వారి వరి మాగాణంలో లాభదాయకంగా అపరాల సాగు, కేవీకే కొండంపూడి వారు అల్లం, పసుపు మరియు మిరియాల సాగులో సమగ్ర పంట యాజమాన్యం, వేరుశనగ సాగులో సమగ్ర యాజమాన్య పద్ధతులు కేవీకే కళ్యాణదుర్గ, మిగతా అలానే షార్ట్ వీడియోస్ ఆఫ్ వేరియస్ క్రాప్స్, ఈ 4 పబ్లికేషన్స్ను కూడా రిలీజ్ చేయవలసిందిగా పెద్దలందరినీ కూడా కోరుతున్నాను. Representatives from KVK Kondampudi, Kalyanadurg, please come onto the dais quickly. Thank you, sir. Thank you very much.
Thank you very much for releasing all these publications. Thank you, Dr. Srinivas. Now I request respected Sri M.S. Nagireddy Garu for his address. కాలాతీతం అయిపోయింది, అయినా ఓర్పుగా ఉన్నారు. ముందుగా ఓర్పుగా ఉన్నందుకు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. ఈరోజు అంటే ఎక్కడైనా సరే మన సంస్కృతిలో ఒక దేవాలయం ప్రతిష్ట, ప్రాణ ప్రతిష్ట అంటాం. ప్రతిష్ట చేస్తే వార్షికోత్సవం, అది 30 సంవత్సరాలైనా 40 సంవత్సరాలైనా సరే వార్షికోత్సవం జరిపితే ఎక్కడున్నా సరే ఆ గ్రామంలోని వ్యక్తులు ఎక్కడున్నా సరే ఆ వార్షికోత్సవానికి వచ్చి ఆ రోజు అక్కడ ఆ గుళ్ళో అన్న సమారాధనలో భోంచేసి వెళితే మనకు ఒక పుణ్యం అని మంచిదనే సాంప్రదాయం. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా రైతుల పాలిట దేవాలయాలు, పరిశోధనాలయాలు. సో ఆ దేవాలయం ఫౌండేషన్ డే సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించిన గౌరవనీయులు వైస్ ఛాన్సలర్ గారు డాక్టర్ విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు, నాకు దరిదాపుగా 20 సంవత్సరాల నుంచి వ్యక్తిగతంగా పరిచయం. అలాగే మరో గౌరవనీయ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీ డాక్టర్ జానకిరామ్ గారు, వారు కూడా నేను బోర్డు మెంబర్గా, ఆయన వీసీగా రాకముందు నుంచే, నేను ఐసీఆర్లో నుంచి ఉన్నప్పటి నుంచే పరిచయం. అలాగే డాక్టర్ కేవీ సత్యనారాయణ గారు ఈరోజు ఇక్కడికి ఇచ్చేసిన, కాకపోతే లక్కీగా నాకు అగ్రికల్చర్లో ఆయన పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ పిహెచ్డీ చేశారనే విషయం నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది. జనరల్గా ఎక్కడైనా సరే నేను ఈవెన్ ఐఏఎస్లు కానీ ఎవరైనా సరే అగ్రికల్చర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ వాళ్ళు ఉంటే, సార్ నేను అగ్రికల్చర్ అని చెప్పి ఈ పరిచయం ముందుగా జరుగుతుంది, ఎందుకంటే ఒక రైతుల నుంచి కాబట్టి వారికి. అలాగే వేదిక పైన ఉన్న విశ్వవిద్యాలయం పాలక మండలి సభ్యులకు, అలాగే ఇక్కడున్న శాస్త్రవేత్తలకు, సో నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్కి, సో ఈరోజు విచ్చేసిన ఆలంని నుంచి విచ్చేసిన ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీస్, రిటైర్డ్ పీపుల్, రిటైర్డ్ సైంటిస్ట్, అలాగే రైతు సంఘాల ప్రతినిధులకు, రైతు సోదరులకు, మీడియా మిత్రులందరికీ ముందుగా నమస్కారం. ఒక్కసారి వ్యవసాయ రంగం గురించి ఒకసారి మనం చేసుకోవాలి. సో ఈ జీవకోటికి బతకడానికి ప్రాణాధారం ఆక్సిజన్, 2 ఫుడ్, 2 వాటర్, 3 ఫుడ్, 4 రోడ్లు, 5 వైద్యం, 6 విద్య, 7 ఉద్యోగం. దీంట్లో టాప్ ప్రయారిటీలో ఉన్న వాటర్, ఈ ఆక్సిజన్, వాటర్, ఫుడ్ 3 కూడా వ్యవసాయం నుంచి రావాల్సిందే. సో ఆక్సిజన్ మొత్తం కూడా మొక్కలో ఉన్న క్లోరోఫిల్ ఫోటోసింథసిస్ ద్వారాగా అది ఆహార పదార్థాన్ని తయారు చేసుకుని గాలిలో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని తీసుకుని తిరిగి ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేయిస్తేనే వస్తుంది. అందుకే మేము గర్వంగా ఈ ఆకుపచ్చ కండవ రైతు బిడ్డలుగా మేము వేసుకుంటాం. నా కులం రైతు కులం, నా మతం వ్యవసాయ మతం. ఇది ఎప్పుడైతే నా మెడలోంచి తీస్తామో ఆ రోజున మేము నిజంగా రైతు సంఘం నాయకుడిగా చనిపోయినప్పుడు మాత్రమే. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వేసుకోలేదు, లేకపోతే నేను పార్టీకి వచ్చిన తర్వాత వేసుకోలేదు. జెనెటిక్స్ అండ్ ప్లాంట్ బ్రీడింగ్లో నేను పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసి వ్యవసాయంతోనే మొదలై, అంటే రైతులు నిజంగా ఉన్న సమస్యలతో ఏదైనా వాళ్ళకి చేయాలి అనే ఉద్దేశంతోనే మేము రైతు సంఘాలుగానే మొదలయ్యాం. సో ఆ తర్వాత వాటర్, రెయిన్ ఎట్లా వస్తుంది, మళ్ళీ భూగర్భంలోకి వెళ్ళిన వాటర్ రూట్ సిస్టమ్ ద్వారాగా త్రో ట్రాన్స్పిరేషన్ నుంచి ఆకాశంలోకి వెళితే మళ్ళీ మేఘాలై తిరిగి మళ్ళీ వర్షం సైకిల్కి కూడా మళ్ళీ వ్యవసాయమే ఆధారం. ఫుడ్, సో మనమంతా కూడా పారాసైట్స్మి. మన ఆహారాన్ని మనం తయారు చేసుకునే శక్తి మనకు లేదు. ఎనీ యానిమల్, మొక్క మాత్రమే ఆటోట్రాఫిక్ తన ఆహారాన్ని తయారు చేస్తూ మనకి, జంతువులకి, అన్నిటికీ చేసే ఆహారాన్ని అందించేది. సో అందుకే వ్యవసాయం టాప్ ప్రయారిటీ. మనం ఏ కార్యక్రమంలోనైనా సరే వందే మాతర గీతంతో మొదలు పెడతాం. ఏమున్నది వందే మాతర గీతంలో? సుజలాం, నిరంతర జలవనరులతో నిండిన, సుఫలాం, సుసంపన్నమైన ఫల సంపదతో నిండిన, మలయజ శీతలాం, చల్లటి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్నిచ్చే, సస్యశ్యామలాం, పచ్చడి పసిడి పైర్లతో నిండిన మాతరం, అంటే ఓ మాత, ఓ భూమాత నీకిదే వందనం. ఇది మనం వందే మాతర గీతంతో మొదలయ్యేది. సో ఆ భూమాత ముద్దు బిడ్డ రైతు,
ఆ భూమాత ఇష్ట వ్యాపకం వ్యవసాయం. సో ఈ రెండు పూర్తిగా ఆరోగ్యకరంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం అంతా ఆరోగ్యకరంగా ఉంటాం. సో దీనికి భారతదేశ చరిత్రలోనే జరిగిన అతి పెద్ద పోరాటం జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ నాయకత్వంలో జరిగిన స్వాతంత్రోద్యమం, బ్రిటిషర్స్ గో బ్యాక్ అని చెప్పి నినదించిన ఉద్యమం. కానీ భారతదేశంలో వ్యవసాయ పరిశోధన ఇండియన్ ఇంపీరియల్ కౌన్సిల్ పేరుతో బ్రిటిషర్స్ స్థాపించిన సంస్థ. నేడది భారతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి ఐసిఆర్గా అభివృద్ధి చెంది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పరిశోధనా సంస్థల్లో ఒకటిగా, డిఫెన్స్ అండ్ రైల్వేస్ తర్వాత థర్డ్ హైయెస్ట్ బడ్జెట్తో సంవత్సరానికి 25,000 మంది వ్యవసాయ గ్రాడ్యుయేట్స్ని బయటికి ఇస్తూ, అంటే 150,000 మంది సుమారుగా ఎగ్జామ్స్ రాస్తే 25,000 మందిని మాత్రమే బయటికి ఇప్పటికీ ఇచ్చే పరిస్థితిలోకి ఐసిఆర్ ఉంది. సో దీంట్లో ఇప్పటికి దగ్గరగా మనం ఐసిఆర్లో ఇప్పటికి తీసుకుంటే సో అనేక సంస్థలు 111 జాతీయ సంస్థలు, దాంట్లో 65 నేషనల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, సో 13 ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరేట్స్, 71 అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీస్, దీంట్లో 62 స్టేట్ యూనివర్సిటీస్, మళ్ళీ 730 కేవీకేలు కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలు. సో దీనికి మీ శాస్త్రవేత్తలందరికీ కూడా గర్వకారణమైన విషయం, భారతదేశంలోనే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఒక శాస్త్రవేత్త, నాన్ ఐఏఎస్ శాస్త్రవేత్త గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో సెక్రటరీగా ఉండే పోస్ట్ సెక్రటరీ డేర్, డీజీ ఐసీఆర్గా ఉండే వ్యక్తే సెక్రటరీ డేర్గా ఉంటారు. సో ఇది శాస్త్రవేత్తకి ఇచ్చే గౌరవం, అది చిన్న విషయం కాదు. సుమారుగా 7,000 కోట్లు 8,000 కోట్లు బడ్జెట్ అంతా కూడా ఆ డేర్ నుంచి వస్తుంది. అందులో నుంచే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్న మన యూనివర్సిటీ కూడా ఆ స్టేట్ యూనివర్సిటీలో ఒక యూనివర్సిటీ. ఇందాక చాలామంది పెద్దలు చెప్పారు, ముందు బాపట్ల అగ్రికల్చర్ కాలేజీ, దేశంలో 8 కాలేజీలు అగ్రికల్చర్ కాలేజీలు ఏర్పడితే అందులో బాపట్ల అగ్రికల్చర్ కాలేజీ ఒకటి. అది ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేషన్తో స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్. ఆ తర్వాత వెంకటేశ్వర అగ్రికల్చర్ కాలేజీ, వెంకటేశ్వర వెటర్నరీ కాలేజీ, రెండు కూడా వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ కింద అఫిలియేషన్తో స్టార్ట్ అయినాయి. సో ఆ తర్వాత జూన్ 12వ తారీఖు సో దీని మన యూనివర్సిటీ ఏర్పడింది. సో జూన్ 12, 1964లో. కానీ ఇక్కడ కూడా చాలా ఇదిలోకి అది ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ పేరుతోనే ఏర్పడింది. సో మొట్టమొదటిగా నిజంగా ఇప్పటికీ కూడా వైట్ రివల్యూషన్కి ప్రధానమైన కర్త, జై జవాన్ జై కిసాన్ నినాదానికి కారకులు దివంగత ప్రధానమంత్రి, మాజీ ప్రధానమంత్రి కాదు, లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు మొట్టమొదట దీనికి ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేయటం జరిగింది. సో ఆ తర్వాత మరలా 1966 వచ్చేటప్పటికి మరో దివంగత ప్రధానమంత్రి గారు. ఈరోజు రైతులకి నిజంగా పావలా వడ్డీకి రుణాలు వస్తున్నాయి అంటే బ్యాంకులు జాతీయీకరణ చేసి జమీందారీ వ్యవస్థను రద్దు చేసి సన్న చిన్నకారు రైతులకు భూమి మీద హక్కు కలిగి వచ్చేలా చేసిన ఒక రెవల్యూషనరీ చేంజెస్. ఆ రోజు ఆవిడ కూడా దివంగత ప్రధానమంత్రి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు, ఆవిడ కూడా మాజీ కాలేదు, వాళ్ళు ప్రధానమంత్రులుగా ఉండగా చనిపోయారు. అలాగే ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చరిత్రలో దివంగత ముఖ్యమంత్రి ఏకైక రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఒక్కళ్ళే, ఇంకెవరు దివంగత ఆ ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో ఉండగా చనిపోయింది, అందరూ మాజీలు అయిపోయిన తర్వాత చనిపోయిన వ్యక్తులు. సో ఇప్పుడు కూడా వైస్ ఛాన్సలర్ గారు సర్టన్ టైం అయిన తర్వాత ఎక్స్ వైస్ ఛాన్సలర్, మీరంతా సైంటిస్టులు, తర్వాత రిటైర్డ్ సైంటిస్ట్. నేను కూడా ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఎక్స్ వైస్ చైర్మన్ ఆఫ్ ఏపీ స్టేట్ అగ్రికల్చర్ మిషన్. కానీ రిటైర్డ్ రైతును కాదు, ఎక్స్ ఫార్మర్ని అవ్వను. ఎప్పటికీ కూడా 80 ఏళ్ళు వచ్చినా 90 ఏళ్ళు వచ్చినా సరే రైతునేనని చెప్పి తన భూమిలోకి రోహిణి కార్తిలో 44-45 డిగ్రీలు టెంపరేచర్ ఉన్నా చెంబుతో నీళ్ళు తీసుకుని మన పొలం ఎట్లుందో అని చెప్పి వెళ్ళి వచ్చి భూమాత మీద ఉన్న ప్రేమ ఉన్న వ్యక్తే రైతు. సో కాబట్టే ఇంకా అతను నాకు ఎకనామిక్స్ ఏమొస్తుందో కూడా చూసుకోకుండా ఇంకా వ్యవసాయంలోకి వెళ్తున్నాడు. కాబట్టే మనందరం హ్యాపీగా బతుకుతున్నాం. ఇప్పుడు మార్కెట్లోకి వచ్చింది ఏంటంటే భూమి ఉన్న వాళ్ళు అందరూ రైతులేనా? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంతమందికి అవార్డ్స్ ఇచ్చాం. సో ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం నేను ఇక్కడ చెప్పాలి. బాబు జగజీవన్ రామ్ కిసాన్ పురస్కార్ అవార్డు ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో ఐసీఆర్ నుంచి 2 అవార్డ్స్ ఇస్తాం రైతులకి. ఒకసారి నేషనల్ అవార్డ్స్కి నేను సెలక్షన్ కమిటీ మెంబర్గా ఉన్నాను. ఐఏఆర్ఐ డైరెక్టర్ గారు,
పంతనగర్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు, ఐఐఎం అహ్మదాబాద్ నుంచి ఒక ప్రొఫెసరు ఫార్మర్స్ నుంచి నేను ఒక్కడే, నలుగురు మెంబర్లమే. వాళ్ళు ముగ్గురు కూడా ఆ అవార్డు, నేషనల్ అవార్డుకి పంజాబ్ నుంచి ఒక 1400 ఎకరాలు సాగు చేసే ఒక కంపెనీని ఆ అవార్డుకి సెలెక్ట్ చేశారు. నేను చేసి మళ్ళీ డిస్కషన్ జరుగుతుంది, ఎక్కడ ట్రాన్స్పరెన్సీతో ఎవరు తప్పు కాదు. ఈ డిస్కషన్లో పెట్టిన తర్వాత సార్ దీనికి మీరు కూడా ఓకే కదా అని అన్నారు. ఈయన గన ఈ అవార్డు ఇవ్వదలుచుకుంటే ఆ కిసాన్ అనే పదం తీసేయండి, బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ పురస్కార్ అని చెప్పి ఇవ్వండి. అంతేగాని కిసాన్ అనే పేరు ఇచ్చి 1400 ఎకరాలు చేసే సాగు కాదు, ఇండియాలో టెనెన్సీకి కూడా యాక్ట్ ఉంది అనగానే అప్పుడు రియలైజ్ అయ్యి మళ్ళీ తిరిగి ఆ రోజు అవి సరిగ్గా లేవు, రీకాల్ చేసి మళ్ళీ ఇంకొక సరైన వ్యక్తులకు సెలెక్ట్ చేశాం. సో ఎప్పుడు కూడా మనం విషయాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలనతో, నాలెడ్జ్తో, సిన్సియారిటీతో, హానెస్టీతో ప్రజెంట్ చేసినప్పుడు ఏ లెవెల్లోనైనా సరే మనం సక్సెస్ అవుతాం. దాని గురించి అది లేకపోతే వాళ్ళ దండనే ఇది అవుతారనే విషయాలు మనం అవసరంలా. అలాగే ఇప్పుడున్న యూనివర్సిటీ నిజంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ సంజీరంగా అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ బైఫర్కేషన్లో అదేమో ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ అయింది. సో ఇక్కడేమో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్జీరంగా గారి పేరుతోనే, సో స్టేట్ కూడా ఎట్లాగో రెసిడ్యువల్ స్టేట్గా ఎట్లాగో మన స్టేట్కి ఆంధ్రప్రదేశ్ పేరు వచ్చిందో ఆ రెసిడ్యువల్ యూనివర్సిటీ కూడా మనకే వచ్చింది. అయితే ఒక సెంట్రల్ యూనివర్సిటీని శాంక్షన్ ఇస్తామన్నారు, అది ఇంకా మరి ఏంటో తెలియదు, శాంక్షన్ యూనివర్సిటీ రాని పరిస్థితి. ఆ తర్వాత హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీగా అయింది. రకరకాలుగా అన్ని ఆర్ఏఆర్ఎస్లు, ఏఆర్ఎస్లు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే సో పరిశోధనల విషయంలో చాలా ముందున్నాం. సో దాంట్లో ఇందాక చాలా విషయాలు చెప్పారు. వరి విషయంలో దేశంలో 1/3 ఆఫ్ ది విత్తనాలు మనవే. సో గ్రౌండ్ నట్ విషయంలో, అలాగే చాలా మిర్చి కంట్రిబ్యూషన్లో నిజంగా ఇప్పటికీ కూడా మన స్వర్ణ రకం పాకిస్తాన్లో కూడా పండుతుంది మన స్వర్ణ రకం. సో మన బీపీటీ 5204 రకం ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఏ దేశంలోకి వెళ్ళినా ఆంధ్ర తెలుగు వాళ్ళు ఉంటే ఆ బియ్యమే, కెనడాలో ఆ బియ్యమే దొరుకుతున్నాయి, అమెరికాలో ఆ బియ్యమే దొరుకుతున్నాయి. అడిగి ఆ సాంబా ముసారి బియ్యం అనే కొనుక్కునే స్టేజ్లోకి నిజంగా వారి పేరుతో అవార్డులు ఇచ్చి మొట్టమొదటి అవార్డు కూడా మొట్టమొదటిగా మన చేతితో మహిళకి, అది కూడా ఏజెన్సీ ప్రాంతం నుంచి నిజమైన వ్యవసాయదారులుగా ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పటికీ వాళ్ళు. సో నిజమైన ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేస్తుంది వాళ్ళు, ఆరోగ్యకరమైన ఉత్పత్తులు పండిస్తుంది వాళ్ళకి మహిళతో మొట్టమొదటి అవార్డు ఇవ్వటం నిజంగా చాలా సంతోషం. సో అట్లా తర్వాత కూడా ఎప్పుడు కూడా ఒక గొప్ప వ్యక్తుల్ని గుర్తుంచుకోవడం చాలా అవసరం. అది మనం చేయవలసిన కార్యం. రేపు కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వస్తే విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు కూడా ఫార్మర్ వీసీ ఎక్స్వీసీ అవుతారు, నేను కూడా అవుతాను. ఇదే ఆడిటోరియంకి నేను ఒక రైతుల ప్రతినిధిగా వచ్చాను, ఐసీఆర్ గవర్నింగ్ బాడీ మెంబర్గా వచ్చాను. మళ్ళీ ఈరోజు విత్ ర్యాంక్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్, సీఎం గారు చైర్మన్గా ఉన్న అగ్రి మిషన్, నేను అడ్వైజర్ని కాదు, అగ్రి మిషన్ ఈజ్ ఏ హయ్యర్ లెవెల్ అడ్వైజరీ బాడీ. ఇండియాలోనే ఏ రాష్ట్రంలోనూ కూడా వ్యవసాయానికి రైతులకు సంబంధించిన ఇంతటి హయ్యర్ లెవెల్ బాడీ, సీఎం గారే చైర్మన్గా ఉన్న బాడీ ఏ రాష్ట్రంలోనూ లేదు. డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు కూడా ఆయన చైర్మన్గా అగ్రికల్చర్ టెక్నాలజీ మిషన్ ఉండేది, సోమయాజులు గారు వైస్ చైర్మన్గా ఉండేవారు. అప్పుడు సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్కి మాత్రమే అది వర్క్ చేసింది. ఇప్పుడు రైతుకు సంబంధించిన అంశాలన్నిటికీ కూడా సీఎం గారే చైర్మన్ కాబట్టి వ్యవసాయానికి సంబంధించిన 6 శాఖల మంత్రులు, సో కోఆపరేటివ్ అండ్ మార్కెటింగ్ కూడా అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ గారి దగ్గర ఉంది కాబట్టి 5 మినిస్టర్సు, 6 శాఖల ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీసు, కమిషనర్సు, అలాగే రైతుల నుంచి 3 ప్రాంతాల నుంచి 3 ప్రతినిధులు, మీడియా ప్రతినిధులు, శాస్త్రవేత్తల నుంచి రిటైర్డ్ వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ రాఘవ రెడ్డి గారు 1 ఆఫ్ ది మెంబర్, ఈ యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్గా ఎకనామిక్స్గా ఉన్న డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు మాతో పాటు అగ్రి మిషన్లో మెంబర్. అంటే అందరినీ కూడా అక్కడ చర్చ సరైన విధిలో జరగాలి అని చెప్పి ఏర్పాటు చేసిన మిషన్. ఇప్పుడైతే వీటికి మన ముందు డెఫినెట్గా ఈరోజు శాస్త్రవేత్తలుగా ప్రభుత్వంలో ఉన్న మా మీద కొత్త సవాళ్ళు ప్రకృతి మన మీద విసురుతోంది. సో మనం గ్రీన్ రెవల్యూషన్ గురించి ప్రొడక్షన్ పెరిగింది, సో 7 రెట్లు ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి పెరిగింది, 10.5 రెట్లు హార్టికల్చర్ ఉత్పత్తి పెరిగింది, పాల ఉత్పత్తి పెరిగింది, చేపల ఉత్పత్తి పెరిగింది, దగ్గర 50% గుడ్ల ఉత్పత్తి పెరిగింది. ఇవన్నీ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి. 1980-85 దాకా రైతుల గ్రోత్ కూడా బాగానే ఉంది. 83లో ప్రకాశం జిల్లాలో శనగపచ్చ పురుగుతో మొట్టమొదట రైతు ఆత్మహత్య స్టార్ట్ అయింది. సో ఉత్పత్తులు గణనీయంగా పెరిగిన గ్రీన్ రెవల్యూషన్లో మనం ఓన్లీ ప్రొడక్షన్ మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేశాం. ఈరోజు రైతు తన లాభదాయకత గురించి ప్రశ్నిస్తున్నాడు. వితౌట్ ఎకనామికల్ సస్టైనబిలిటీ నో ఇండస్ట్రీ కెన్ సర్వైవ్ ఫర్ ఏ లాంగర్ పీరియడ్.
ఈరోజు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ప్యాడీ ఏంటి దక్షిణ భారత ధాన్యాగారం, ఆంధ్రప్రదేశ్కి అన్నపూర్ణగా పేరు తెచ్చిన ప్రాంతం కృష్ణా గోదావరి పెన్నా డెల్టాలు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా కాసు బ్రహ్మానందరెడ్డి గారు ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రుల మీటింగ్కి వెళ్తే లేటుగా వెళ్తే అన్నపూర్ణ ముఖ్యమంత్రి వచ్చాడు అని లెగ్స్ సీట్ ఇచ్చారట. అది ఈ ప్రాంతానికి ఉన్న గౌరవం. ఆ రోజు తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటక ఎక్కడికి వెళ్ళినా మన దగ్గర నుంచి వెళ్ళాల్సిన బియ్యం ఇవాళ ఎవరికి అవసరం లేదు, అందరికీ సస్టైనబిలిటీ. గవర్నమెంట్ ప్రొక్యూర్మెంట్ లేకపోతే మొత్తం కెనాల్స్, ఇరిగేషన్ కెనాల్స్ కింద వాళ్ళ ఈ సంవత్సరం ఎవరు కౌలుకొచ్చేవాళ్ళు వెనకాడుతున్నారు. ఇది వాస్తవ విషయం. ఎందుకు ఆడుతున్నారు? సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి మేము ప్రొక్యూర్మెంట్ చేయగలను. 1,35,000 టన్నులు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్యాడీ బోత్ ఖరీఫ్ అండ్ రబీ ఉత్పత్తి అవుతుంటే 80 లక్షల టన్నులు మేము ప్రొక్యూర్ చేస్తున్నాం. కానీ పెరిగిపోయిన డీజిల్ ఆయిల్ ధరలు, పెరిగిన ఎరువుల ధరలు, అన్నిటికీ మించి పెరిగిపోయిన కూలీ ధరలు. గత 5 సంవత్సరాల్లో మన రాష్ట్రంలో ప్రత్యేకంగా మ్యాన్ పవర్ డిమాండ్ చాలా ఎక్కువగా పెరిగిపోతుంది. మీ ఇంట్లో ఎవరికైనా సరే ఒక పని మనిషి కావాలంటే వాళ్ళు ఏ స్టేజ్ ఉందో ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. రాబోయే 5 సంవత్సరాల్లో ఇంకా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితిలోకి వెళ్ళబోతోంది. మనం ఒక అమెరికానో లేకపోతే ఒక కెనడానో లేకపోతే ఒక జపాన్నో లేకపోతే ఒక చైనానో కంపేర్ చేసుకుంటున్నాం. చైనా తీసుకుంటే మనకంటే ఎక్కువ పాపులేషన్, మనకంటే తక్కువ కల్టివబుల్ ల్యాండ్, మనకంటే ఉత్పత్తి ఎక్కువ. కానీ టోటల్ ల్యాండ్ డివైడెడ్ బై టోటల్ పాపులేషన్, ప్రతి వ్యక్తికి ఎకరమో 2 ఎకరాలు 3 ఎకరాలు ప్రతి వ్యక్తికి ల్యాండ్ ఉంటుంది. అందరూ పని చేసుకోవాలి. దాంతోపాటు టీవీవీ ప్రోగ్రాం ప్రతి వ్యక్తి మళ్ళీ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ ఏదో ఒకటి చిన్న చిన్న తయారు చేసుకుంటూ వాళ్ళు ఇది అవుతున్నారు. కానీ భారతదేశంలో ఉన్న పరిస్థితి వ్యవసాయ అనుబంధం మొత్తం ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. అరే రైతు ఇంట్లో కూడా పాలు కొనుక్కునే పరిస్థితి, రైతు ఇంట్లో కూడా కోడిగుడ్డు కొనుక్కునే పరిస్థితి, రైతు కూడా ఈ డెవలప్మెంట్లో మోటార్ సైకిల్కి వెళ్ళొద్దని కాదు, విద్యకి వెళ్ళొద్దని కాదు. సో మనమంతా కూడా భూమి మాత్రం మన కింద ఉంది. భూమిని సాగు చేస్తున్న వాళ్ళు, భూమిని నమ్మిన వాళ్ళు మాత్రం చెడిపోలేదు. కానీ సాగు చేసిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఇబ్బందిగా ఉంది. దగ్గరగా 67,800 కోట్లు ఈ 3 సంవత్సరాల్లో ప్రభుత్వం నుంచి అనేక పథకాల ద్వారాగా ఇంతవరకు ఎక్కడా జరగనంతటి కార్యక్రమాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అయినా సరే మళ్ళీ ఉత్పత్తులు తీసుకుంటే ఇప్పుడు కూడా ప్రతి 5 ఇయర్స్కి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో లాస్ట్ 2014 నుంచి 2019 దాకా ప్యాడీ యావరేజ్ ఉత్పత్తి మన రాష్ట్రంలో 121.93 లక్షల టన్నులు. కానీ ఈ 3 సంవత్సరాల్లో యావరేజ్ ఉత్పత్తి 133 లక్షల టన్నులకు వెళ్ళింది. అంటే 12 లక్షల టన్నులు యావరేజ్ సరాసరి ఉత్పత్తి పెరిగింది. ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తిలో 17 లక్షల టన్నులు ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి పెరిగింది. ఇందాక హార్టికల్చర్ ప్రొడక్షన్లో వీసీ గారు చెప్పారు. సో 2018-19లో 305 లక్షల టన్నులు ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి అయితే ఈ సంవత్సరం 369 లక్షల టన్నుల హార్టికల్చర్ ఫ్రూట్స్ రాబోతుందని థర్డ్ అడ్వాన్స్ ఎస్టిమేట్స్ చెబుతున్నాయి. మళ్ళీ మ్యాంగో ఫెయిల్ అయింది, చిల్లీస్ ఫెయిల్ అయినాయి. ఫెయిల్ అయిన తర్వాత కూడా రబీలో ఆ 2 తప్ప మిగతా పంటలన్నీ చాలా బాగున్నాయి. ప్రకృతి ఫస్ట్ పాయింట్లో వ్యవసాయానికి అనుకూలం ప్రకృతి, అది మనం ఎవరు చేయగలిగేది కాదు. సో పరిశోధనతో పాటు పాలసీలు. సో మీరు కొత్త వంగడం తీసుకొచ్చారు, ఓకే. పాత దానికంటే 40 బస్తాలు ఏదైనా 45 బస్తాలు తీసుకొచ్చారు. లేకపోతే పాత దాంట్లో పెస్ట్ టాలరెన్స్ కంటే తీసుకొచ్చారు. కానీ మార్కెట్ ధర ఉంటేనే కదా, సో డిమాండ్ అండ్ సప్లైలోనే కదా. నేను ఇందాక సార్ పేరు కూడా మర్చిపోయాను. సో ప్రొఫెసర్ రాకేష్ మోహన్ జైన్ గారు సో చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చిన వారి టోటల్ ప్రజెంటేషను ఎక్సలెంట్ నాలెడ్జ్తో. కాకపోతే ఇందాక సుబ్బారెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా ఒక ఫుల్ డే విడిగా అంటే బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ సెషన్ ఇంటలెక్చువల్ పీపుల్స్తో మనం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో నాలెడ్జ్ మనకెవరికి కూడా ఏ కంట్రీలో ఆయన నిజంగా అన్ని దేశాలు తిరిగి ఆ దేశాల్లో ఉన్న పరిస్థితి ఇవాళ ఇక్కడ మన ఉత్పత్తులు మన రాష్ట్రంలో ఉత్పత్తి పైన టమాటా మొత్తం రాష్ట్రం అంతా వెళ్తే కానీ కన్జ్యూమ్ కాదు, బొప్పాయి రాష్ట్రం అంతా వెళ్తే కానీ కన్జ్యూమ్ కాదు, చేపలు రాష్ట్రం దేశం అంతా వెళ్తే కానీ కన్జ్యూమ్ కాదు, కోడిగుడ్లు దేశం అంతా వెళ్తే కానీ కన్జ్యూమ్ కాదు, స్వీట్ ఆరెంజ్ బత్తాయి దేశం అంతా వెళ్తే కానీ కన్జ్యూమ్ కాదు, ఫ్రూట్స్ ఈవెన్ పూలు కుప్పంలో పండే పూలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ప్రతి దేవాలయంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే కుప్పంలో పండే పూలు వస్తాయి. సో వీటన్నిటినీ సరైన కాన్సన్ట్రేషన్లో సరైన మార్కెటింగ్ వ్యవస్థలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో దీంట్లో ఇందాక సార్ చెప్పింది. సో కోటమండల్ కంపెనీ నుంచి కూడా ఇప్పుడు మేము గవర్నమెంట్ సీఎం గారు చాలా ఇంట్రెస్ట్తో కస్టమ్ హైరింగ్ సెంటర్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో మీలాంటి కంపెనీలు కొన్ని అట్లాంటి ఇంతకుముందు కూడా మీరు ఆల్రెడీ ఉన్నారు ఆ ఫీల్డ్లో. అంటే చిన్న రైతుకు అనలేని యంత్రాంగాన్ని కస్టమ్ హైరింగ్ సెంటర్స్ ద్వారాగా వాళ్ళకి అందుబాటులోకి తీసుకెళ్ళాలి. దీని మీద మనం టాప్ ప్రయారిటీ ఇవ్వవలసిన అవసరం ఉంది. అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ ఉంది. అట్లాగే ఏ దేశంలోనైనా సరే నేను రైతుని, నాకేం తెలుస్తుంది ఏ దేశంలో ఏముందో, దానిని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చి మన వాతావరణ పరిస్థితికి అందైన పరిస్థితుల్లోకి ఇందాక అక్కడే చెప్పాం
నిజంగానే అంటే హైబ్రిడ్ అంటే మనం కారులో కూడా హైబ్రిడ్ వెహికల్ వస్తుంది. మారుతిలో ఒక వెహికల్ ఉంది. సో సిగ్నల్ దగ్గర ఆగిపోతే కారు ఇంజిన్ ఆగిపోద్ది, బ్యాటరీ మొత్తం బ్యాటరీతో నడుస్తుంది ఇంజిన్. సో మైలేజ్ అనేది 17 కిలోమీటర్ల మైలేజ్కి తీసుకెళ్తుంది హైబ్రిడ్ వెహికల్. సో వాళ్ళు కూడా అది హైబ్రిడ్దే చెప్పారు. కానీ 17 లక్షలు పెట్టి డ్రోన్ కొనాలి కదా. ఒక ట్రాక్టర్ ఎప్పుడైతే ఎందుకు కొంటున్నాడు, ఈ మల్టీపర్పస్ యూటిలిటీ వెహికల్ అయింది ట్రాక్టర్. అందుకనే భారతదేశంలో ట్రాక్టర్ సక్సెస్ అయింది. దాని దగ్గర కూడా రైతులు అడుగుతుంది 18 నుంచి 20 HP హార్స్ పవర్ ఉన్న ట్రాక్టర్లు. నేను ఎడ్ల బండిలాగా చేసుకుని నా వ్యవసాయం 5 ఎకరాలు 6 ఎకరాలు చేసుకుని నేను ఇంట్లో పెట్టుకుంటేనే చేయగలం. ఇవాళ డ్రైవర్లు దొరకట్లా. సో ఓనర్ కమ్ డ్రైవర్ అయితేనే నడిచే పరిస్థితిలోకి వాళ్ళ గ్రౌండ్ లెవెల్ పరిస్థితులు ఉన్నాయి. సో వీటి మీద దృష్టి పెట్టి, అలాగే పెస్ట్ టాలరెన్స్. సో యావరేజ్ రెయిన్ఫాల్, సంవత్సరం రెయిన్ఫాల్ అయితే తీసుకుంటే పడుతుంది. కానీ 20 రోజులు కంప్లీట్గా డ్రై స్పెల్, 20 రోజులు రైన్ కలిపేసి 1 రోజు 2 రోజుల్లో పడుతుంది. యావరేజ్ రెయిన్ చూపిస్తుంది. కానీ మనం 4 రోజులు భోజనం చేయకుండా 4 రోజులు ఒకసారి తినగలమా? సో అక్కడ స్ట్రెస్ టాలరెన్స్ వెరైటీస్, సో అట్లాగే పెస్ట్ టాలరెన్స్ వెరైటీస్. సో ముందు షెల్ఫ్ లైఫ్, ఇప్పుడు సీతాఫలం సో మార్కెట్లో హై వాల్యూ ఉంది. సో 3వ రోజుకో 4వ రోజుకో సపోటా వాల్యూ ఉంది. కానీ 3వ రోజుకో 4వ రోజుకో పాడైపోతాయి. ఈ షెల్ఫ్ లైఫ్ని పెంచే విధంలో పరిశోధనలు మన ముందు ఇప్పుడు దాకా చేసిన గొప్ప పరిశోధన చేసాం, గొప్ప వంగడాలు ఇచ్చాం, దిగుబడులు ఇచ్చాం. కొత్త ఛాలెంజెస్ ఎప్పుడైతే అయినాయో వీటిని తీసుకోవాలి. లాస్ట్ టైం నేను సీఎం గారికి కూడా 3 యూనివర్సిటీస్ కూడా ఇప్పుడు పరిశోధన మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. వైట్ ఫ్లైతో కోకోనట్ మొత్తం ఇదవుతుంది. సో సిగటోపాతో బనానా దెబ్బతింటుంది. అలాగే అనేక మొత్తం మిర్చి మొత్తం ఎక్కడైనా వెంటనే ఇంత షార్ట్ పీరియడ్లో ఈ సంవత్సరం ఐడెంటిఫై అయితే 2వ సంవత్సరానికి మొత్తం క్రాప్ డ్యామేజ్ అయిపోయింది. మన మిర్చి క్రాప్ 1 ఇయర్లో 7 రాష్ట్రాల్లో మొత్తం మిర్చి స్మాష్ అయిపోయింది. సో కోవిడ్ ఎన్ని రోజుల్లో వచ్చింది మనకి? సో ప్రపంచాన్ని గడగడలాడిచ్చేసింది. సో సంపన్న దేశాలు అమెరికా, కెనడా, జపాన్ లాంటి దేశాలు గడగడలాడిపోయినాయి. భారతదేశంలో సంపన్న రాష్ట్రాలు గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, సో ఢిల్లీ, సో ఏ స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోయాం మనమంతా కూడా. కొన్ని కుటుంబాలు నిజంగా ఎంతటి సంక్షోభంలోకి వెళ్ళిపోయినాయి అంటే తర్వాత బ్లాక్ ఫంగస్ వచ్చి 70 లక్షల రూపాయలు 80 లక్షల రూపాయలు ఎక్స్పెండిచర్స్ అయ్యి సో చనిపోయి కుటుంబాలు. మా కాలేజీ ఎయిడెడ్ కాలేజీలో నేను చూస్తాను. మా ప్రిన్సిపాల్ గారు హస్బెండ్ హైదరాబాద్ తీసుకెళ్లారు. 22 లక్షల టైం చనిపోయారు. మా ఒక డిపార్ట్మెంట్ హెచ్ఓడి వాళ్ళ హస్బెండ్ అదే పరిస్థితి. వాళ్ళ అమ్మాయి డాక్టర్ హైదరాబాద్ తీసుకెళ్ళి అడ్మిట్ చేశారు, చనిపోయారు. ఇంకొక ఆవిడ వాళ్ళ భర్తకి ఆల్రెడీ కిడ్నీ డోనార్ ఈవిడ, ఆయన కిడ్నీ అయితే ఈవిడ బాగుంది, ఆయన కోవిడ్ వస్తే ఇది కాలేదు. ఇప్పుడు కూడా పోస్ట్ కోవిడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా చాలా ఎక్కువగా చూపిస్తున్నాయి. సో అంటే మొక్కల మీద కూడా అదే పరిస్థితులు, అదే వైరస్తోనే మనం ఇదవుతున్నాం. ఇప్పుడు యాంటీ వైరల్ అనేది ఇప్పుడు ఎక్కడ ప్రూవెన్గా మనుషుల్లో కానీ లేకపోతే మొక్కల మీద కానీ ఒక నీమ్ ఎజాడిరిక్టిన్లో యాంటీ వైరల్ నేచర్ ఉంది అనేది అంటున్నాం, కానీ ఇంకా ప్రూవెన్ కాదు. క్యాన్సర్ మీద నాకు తెలిసి డాబర్ కంపెనీ 30 సంవత్సరాల నుంచి రీసెర్చ్ చేస్తుంది. సో నన్ను తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు డాబర్ కూడా బర్మన్స్, లాల్ దంతమంజన్, ఎర్ర పళ్ళ పొడి కలకటాన్ రోడ్ల మీద అమ్ముతూ మొదలైన డాబర్ కంపెనీ ఇవాళ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్లో అంటే ఒక ఐడియా జీవితాన్నే మార్చేస్తుంది. ఇవాళ ఎన్నిటిలో చూస్తున్నాం మనం, ఒక ఓలా, ఒక ఓబర్. సో ఇవాళ నిజంగా ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ మొత్తాన్ని మన ఇంటికి తీసుకొచ్చేసి ట్రేడింగ్లోను. సో అట్లాగే మనం కూడా ఆ రకమైన ఆలోచనలోను పరిశోధన ఎక్కడుందో అది రైతు దగ్గరికి తీసుకెళ్లేలా లాభసాటి మీద దృష్టి పెట్టాలని చెప్పి ఆశిస్తూ, ఇది ఒక శాస్త్రవేత్తలదే కాదు ప్రభుత్వంలో నుంచి మా నుంచి కూడా బాధ్యత. మొన్న ఇదే సో వైట్ ఫ్లై కంట్రోల్ విషయంలో సీఎం గారి దృష్టి తీసుకెళ్ళగానే ఆయన సీఎం గారు కూడా మీకు ఏమి అడిషనల్ ఇది కావాలి సో డీటెయిల్స్ ఇమ్మని వీసీ గారికి డైరెక్ట్గా చెప్పారు. అదృష్టవశాత్తు మేము ఇక్కడున్నామని చెప్పట్లా. వ్యవసాయ రంగం కోవిడ్ పీరియడ్లో ప్రతిరోజు భారతదేశ చరిత్రలోనే 1 అవర్ కోవిడ్ 1 అవర్ అగ్రికల్చర్ మొత్తం రివ్యూ చేసిన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. సో అక్కడి నుంచి ఇమీడియట్గా కోడిగుడ్లు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆగిపోతే 3వ రోజునే ట్రాన్స్పోర్ట్ క్లియర్ చేసాం. చేపల ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆగిపోతే 3వ రోజునే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆల్ ఇండియా ట్రాన్స్పోర్ట్ క్లియర్ చేసాం. బత్తాయి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆగిపోతే క్లియర్ చేసాం. అయితే వాళ్ళందరికీ లాభాలు వచ్చినాయి. కంట పాడైతే చేలో రాలిపోతే రైతు సంఘర్షణ ఎట్లా ఉంటుందో తెలిసిన వ్యక్తులు మేము. నష్టం వచ్చిన ముందు అది మార్కెట్కి వెళ్ళాలి, మార్కెటింగ్ జరగాలి. లేకపోతే తట్టుకోలేడు రైతు. తన బిడ్డకి వస్తే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళకపోతే ఎట్లా ఇదవుతాడో, రైతు పంట తన పొలంలో రాలిపోతే అంత సంఘర్షణ పడతాడు. కడప, అనంతపురం జిల్లా నుంచి అరటి తెచ్చి మేము ఇక్కడికి తెస్తే అవనగడ్డ కాన్స్టిట్యున్సీలో అయ్యో మా అరటి పడిపోతుందని వీళ్ళది. సో రాష్ట్రం మొత్తం 3:30కే మేము అక్కడి నుంచి ట్రాన్స్పోర్ట్ అంతా పెట్టి ఇచ్చింది. అంటే ఎంత కొంత సిన్సియర్గా ఇది ఉంటే. అట్లాగే ఈ రోడ్డు మీద నడిచి వెళ్తుంటే
వాళ్ళందరినీ కూడా మొట్టమొదటిసారిగా బస్సులు ఎక్కడున్నా సరే పెట్టుకుని ఒరిస్సా బార్డర్లో దింపేసి భోజనం పెట్టి 500 ఇవ్వమని ఆర్డర్ ఇచ్చిన ముఖ్యమంత్రి గారు. ఇప్పుడు కూడా రీసెంట్గా 2 రోజుల నాడే నాకు చాలా క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చి, అన్నా నువ్వు ఇక్కడ ఉంటే కాదు, రైతుల్లోకి వెళ్ళి, సో రైతులతో మనం కావాలంటే మేము యూనివర్సిటీ కొలాబరేషన్, యూనివర్సిటీస్ అట్లాగే డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ కలిపి వీక్లీ 2 డిస్ట్రిక్ట్స్ అంటే శాస్త్రవేత్తలు, అధికారులు, సో ఎవరైతే ప్రోగ్రెసివ్ ఫార్మర్స్తోనే వాళ్ళకి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవబోతున్నాం. ఎందుకంటే మనం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఏం కోరుకుంటున్నారో తీసుకోవాలి, మనం బాగుందని అనుకోవటం కాదు. సో అదృష్టవశాత్తు భూగర్భ జల మట్టాలు 13 మీటర్ల నుంచి వాళ్ళు 7 మీటర్లకి, 17 మీటర్ల నుంచి వాళ్ళు 5.7 మీటర్లకు వచ్చినాయి. అంటే భూగర్భ జల మట్టాలు పెరిగినాయి. ఒక్క బోర్వెల్ ఫెయిల్ అవ్వాల, కానీ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ మూలంగా వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన డ్రిప్ ఇరిగేషను, వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన చిన్న అన్నీ క్లియర్ చేసేసారు. ఇప్పుడు ఈ నెలలోనే డ్రిప్ స్టార్ట్ అవుతుంది, చిన్న పవర్ స్ప్రేయర్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి, ఆల్రెడీ టార్పాలిన్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. అన్నీ కూడా ఇవన్నీ ముఖ్యమంత్రి గారు పర్సనల్గా మానిటర్ చేసిన సత్యనారాయణ గారిని మీటింగ్లో కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు సత్యనారాయణ గారి మీద ఏం చేస్తారు. పాపం ఆయన దగ్గరేమి మిషన్ పెట్టి గుర్తు ఏముండదు కదా. సో ఇమీడియట్గా మళ్ళీ స్కీమ్ రెడీ అయిపోతుంది. రేపు ఇన్సూరెన్స్ స్కీము ఎల్లుండి 14వ తారీఖు 2300 కోట్లు దగ్గరగా వచ్చింది. దాన్ని కూడా సీఎం గారు మనం చాలా క్లియర్గా డిస్కస్ చేసాం, ఇటువంటి ఇదికి వస్తున్నాయని. సో పాపం అక్కడ మీటింగ్లోకి రాగానే సత్యనారాయణ గారు సత్యనారాయణ గారు అంటే అక్కడేమి ఇవ్వడానికి సోర్సెస్ ఉండాలి కదా. ఆ సోర్సెస్ని యూటిలైజేషన్లో అది ఉపయోగపెట్టుకునే దాంట్లో ఉన్నాం. మనందరం కూడా కలిసికట్టుగా పనిచేద్దాం. నాకైతే అదృష్టం, వైస్ ఛాన్సలర్ గారు ఆలంని, సో హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు యూనివర్సిటీ ఆలంని, ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన గెస్ట్గా వచ్చిన సత్యనారాయణ గారు ఆలంని. సో ఇక్కడికి వచ్చిన మీలో కూడా చాలామంది శాస్త్రవేత్తలు కాదు, ఈ యూనివర్సిటీలో చదువుకుని ఇంత స్థానానికి ఇక్కడికి వచ్చిన దానికంటే ఇంకా చాలా ఉన్నతమైన స్థానంలోకి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఇంకా చాలామంది ఉంటారు ఈ యూనివర్సిటీలో. చిన్న ఇదే నేను మొన్న మా స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ గారు పూనం మాల్కొండయ్య గారు వాళ్ళ అమ్మాయి నిశ్చితార్థంగానే మాల్కొండయ్య గారు స్టేజీ మీద నా పక్కన 2 సీనియర్ మినిస్టర్లు కూర్చున్నారు. ఆయన తిన్నగా దిగి నా దగ్గరికి వచ్చి, నేను బాపట్లలో బీఎస్సీఏజీ ఎంఎస్సీఏజీ చదువుకున్నాను, నేను మీ వ్యవసాయంలో చదువుకున్న వ్యక్తి నేనని చెప్పి ఆయన నా పక్కన కూర్చుని పరిచయం చేసుకుని వాళ్ళ అబ్బాయిని పిలిచి నాకు పరిచయం చేశారు. సో ఇది మనం ఎవరి కోసమైతే పనిచేస్తున్నామో మంచిగా పనిచేస్తే అందరికంటే గుండెల్లో పెట్టుకుని గుర్తుపెట్టుకునేది రైతు. ఎవరిని మోసం చేసేది రైతు కాదు. సో నిజంగా కొన్ని జన్మల సుకృతం మా నోట్లో ప్రతిసారి కూడా వస్తుంది. వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తగా కానీ, వ్యవసాయ అధికారిగా కానీ, ఒక రైతు సంఘ ప్రతినిధి కానీ పనిచేసే అదృష్టం కొన్ని జన్మల సుకృతం. దానిని నిజంగా 10 పుణ్యంలా తీసుకోవాలి. నాకు గత మే 25వ తారీఖు సీఎం గారి మీటింగ్లోనే నాకు హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది. పొద్దున్నే మార్నింగ్ వచ్చింది, నేను ఐడెంటిఫై చేయాల. గౌతమ్ రెడ్డి గారికి మళ్ళీనే నాకు వచ్చింది. కానీ దేవుడు రైతుల దీవెనలు నాకు ఇవాళ మళ్ళీ అంతకంటే ఎనర్జెటిక్గా ఉన్నాను, అంతకంటే ఎక్కువ తిరుగుతున్నాను. కానీ వితిన్ ది మినిట్స్లోనే. సో 12వ నిమిషానికి వెళ్ళి హాస్పిటల్లో ఈసీజీ తీసి ఇంజక్షన్ జరగటమే అదే టైమ్లీ. ఇది దైవ కృప, వీళ్ళందరి దీవెనలు. సో 10 మంది నాయనా నువ్వు చల్లగా ఉండాలి అని దీవించే అది మనకు చాలా గొప్ప బలం. సో ఇప్పటికి రైతులు ఎవరు కూడా వాళ్ళకు ఉపయోగపడలేదనుకోండి, మనం ఇంటికి వెళ్తే లేడని చెప్పిస్తాడు. కానీ వాళ్ళకు ఉపయోగపడితే మీకోసం ఎక్కడికైనా ఎత్తుక్కుంటా వస్తాడు. కానీ ఎవరిని కూడా తిట్టడు. అదంతా మిగతా వాళ్ళు ఇమోషనల్గా మాట్లాడేవాళ్ళు, వాళ్ళు నిజమైన కాదు. అలాగే రైతు సోదరులు కూడా ఇప్పుడు చాలా వరకు బహుశా వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు. శాస్త్రవేత్తలు కూడా ఆ పిల్లలు కూడా మన ఇంటో పిల్లలే, అధికారులు కూడా మన ఇంటో పిల్లలే. వాళ్ళు ముందు హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్గా, అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్గా, లేకపోతే అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్గా వచ్చిందంతా కూడా మన ఇంటో పిల్లలే. అక్కడ మన అమ్మాయే ఉంది, మన అబ్బాయే ఉన్నాడు అనుకుని మన ఇంటికాడ మన అబ్బాయిగా నేను తప్పు చేస్తే ఓర్చుకుంటామా? కాసేపు నిదానంగా కూర్చోబెట్టి చెప్తాం కదా. సో దయచేసి దాని నుంచి ఇమోషన్లోకి వెళ్తే నష్టపోయేది వ్యవసాయ రంగం. మనం దయచేసి మీ అందరికీ కూడా చేతులెత్తి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, వాళ్ళ శాస్త్రవేత్తల్ని, అధికారుల్ని, చాలా ఇప్పటికీ కూడా మంచి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. వ్యవస్థ ఏమంతా కుళ్ళిపోలా. సో ఆ మంచిని ఉపయోగపెట్టుకుందాం. భవిష్యత్తులో రాబోయే ఛాలెంజెస్ని ధైర్యంగా దాటుదాం. ఎప్పుడు కూడా ఆత్మవిశ్వాసం కల్పించాలి, అంతేగాని భయపెట్టడం కాదు. ఏమాత్రం ఇంటికి వెళ్తే ఇంతకుముందు గ్రామాల్లో ఇంటి పెళ్లి చేసుకుంటే ఊళ్ళో ఉన్న అందరూ కూడా 1 లీటరు 2 లీటర్లో వాళ్ళకున్న పాలన్నీ తెచ్చి వాళ్ళంటూ ఉన్న కూరగాయలన్నీ అక్కడ వేసి పెళ్ళి అయ్యేదాకా అందరూ ఉండేవారు. ఎందుకు? మేమున్నాం అనే అండ. అతనికి ఏదన్నా వచ్చినా కూడా నా బిడ్డకి మా అన్నయ్య ఉన్నాడు, మా తమ్ముడు చూస్తున్నాడు అనే అండ ఉండేది. వాళ్ళకి ఆత్మవిశ్వాసం ఉండేది. ఇవాళ దానిలో నుంచి దూరం అయిపోతున్నాం. సో ఈ ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్లో నుంచి దూరం అవుతున్నట్టే
వ్యవసాయంలో నుంచి కూడా భూమి అంతా మన కిందే ఉంది, కానీ భూమి సాగు చేసేవాడిని దృష్టి పెట్టుకోవట్లా. సో కౌలుదారీ చట్టాన్ని మార్చి భూమి రైతు భరోసాలో కౌలుదారులకు కూడా ఇస్తుంది భారతదేశంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వమే. ఫ్రీ ఇన్సూరెన్స్ కడుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వమే. ఏ పంట నష్టపోతే ఆ పంట కాలంలోనే ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వమే. ఇన్ని చేసినా మేము రైతులు బంగారంగా ఉన్నారు, పండుగలు చేసుకుంటున్నారని మేము ఎప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు మేము కానీ మాట్లాడుతున్నా. కరువులు చేయించాం, సముద్రాలు చేయించాం లాంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నా. ఇది సాధ్యం కాదు. సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సంక్షోభం నేడు నడుస్తూ ఉంటే ఇవాళ బియ్యం ఇందాక సార్ చెప్పారు, ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్కి వెళితే తప్ప ఎక్కడికి కూడా మన బియ్యం వెళ్ళేది కాదు. సో అది కూడా థాయిలాండ్ నుంచి, వియత్నాం నుంచి, పాకిస్తాన్ నుంచి మనకంటే తక్కువ బియ్యం వస్తున్నాయి. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా క్రాస్ సబ్సిడీ ఇచ్చి ఈ బియ్యాన్ని బయటికి అక్కడికి తోస్తే తప్ప ఇక్కడ బఫర్ స్టాక్స్ తగ్గవు. లేకపోతే రాబోయే రోజుల్లో చేయిపోయే పరిస్థితి కాదు. మీరు ఇచ్చారు మంచి వంగడాలు, కానీ నాకు ప్రొడక్టివిటీ ఎప్పుడైతే ఎక్స్పెండిచర్ పెరిగిపోతూ ఉందో, సో వ్యవసాయం మీద చేసే పరిస్థితి నుంచి దూరం అవుతున్నాడు ఆదాయ వనరులో. సో దీని మీద మనం కూడా దృష్టి పెట్టి, సో ఇంతకుముందు ప్రతిభా పాటిల్ గారు రాష్ట్రపతిగా మహిళ, ఆవిడ మొట్టమొదటి ఉపన్యాసంలో మాట్లాడుతూ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ని మనం చాలా గొప్పగా చెప్తున్నాం. ఉత్పత్తి పెరిగింది, సో దేశానికి కావాల్సిన ఆహార భద్రత వచ్చింది. సో ఫుడ్ ఫర్ ఆల్ నుంచి మన స్లోగన్ ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఫర్ ఆల్ అని మారాం. కానీ రైతుల లాభదాయకత లేక ఆత్మహత్యలు జరుగుతున్నాయి. రెండవ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ రైతు లాభదాయకత మీద మొదలు పెట్టవలసిన అవసరం ఉంది. శాస్త్రవేత్తలారా, అట్లాగే ప్రభుత్వాలు ఒక్కసారి ఆలోచించండి అని ప్రతిభా పాటిల్ రాష్ట్రపతిగా పిలిపించారు. సో ఇప్పుడు ఇంకా ఛాలెంజెస్ మన ముందుకు వచ్చినాయి, ఇంకా ఎక్కువ ఛాలెంజెస్. సో చూస్తున్నాం కదా మనమే పరిస్థితులు. వాటిని ఎదుర్కొనేలా రైతుకు ఉపయోగపడే కార్యక్రమానికి వెళ్దాం. ఫైనాన్షియల్ పరిస్థితులు పెరిగినాయి, ఐసీఆర్ నుంచి కానీ లేకపోతే మన నుంచి కానీ. విద్య పెరిగింది, విద్యార్థులు పెరిగారు. సో మంచి విద్యార్థులు వస్తున్నారు. సో అందరినీ ఉపయోగపెట్టుకుని రైతుకు ఉపయోగపడే కార్యక్రమంలో ముందుకెళ్దామని చెప్పి ఇప్పుడు మాత్రం ఈ ప్రభుత్వం నుంచి వ్యవసాయం టాప్ ప్రయారిటీతోనే, అంటే రైతు ఆదాయం టాప్ ప్రయారిటీతోనే నడుస్తుంది. దానికోసం ఎన్ని కష్టాలైనా సరే ఏదైనా సరే పెట్టడానికే సిద్ధంగా ఉంది. ఇది కూడా ఏ ఫిగర్ కావాల్సిన సరే మేము ఇచ్చేదంతా కూడా అనఫీషియల్గా దాని ఇది కాదు. ₹76,838 మొన్న మిషనరీకి ఇచ్చిన సబ్సిడీతో వేసుకుంటే, అంటే డైరెక్ట్గా అది ఉచిత విద్యుత్ కావచ్చు, లేకపోతే రైతు భరోసా కావచ్చు, లేకపోతే అవన్నీ ఏదో మేము రైతుల కోసం ఈ సబ్సిడీ ఇవ్వనప్పుడు ధర ఇవ్వాలి కదా వాళ్ళకి. ధర ఇవ్వలేనప్పుడు ఉత్పత్తి వ్యయం తగ్గేటట్టుగా నియంత్రించాలి. రైతు భరోసా అందుకనే పెట్టుకుని సకాలంలో వాళ్ళకి పెట్టుబడి రాయితీకి ఇది తీసుకున్న కార్యక్రమమే గొప్ప కార్యక్రమం. సో కౌలు రైతులు కూడా ఇస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే. అయితే ఇంకా రైతులు దాన్ని పూర్తిగా వాళ్ళకి అందివ్వటల్లా. సాగులో మనం లేకుండా మనం హైదరాబాద్లో కూర్చుని ఆ రైతు భరోసా డబ్బులు మనం తీసుకుందాము అనే ఆలోచన నుంచి దూరం అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. మన భూమి బీడు పడితే రేపు పొద్దున్నే మొత్తం భూమాత దగ్గర సంఘర్షణకు గురవుతాం. దయచేసి అందరూ కూడా ఆలోచించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ అవకాశం నాకు కల్పించడం, అలాగే పెద్దలందరికీ కూడా కల్పించి యూనివర్సిటీ ఫౌండేషన్ డే సందర్భంగా విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఏ కార్యక్రమం తీసుకున్నా ఇంతకుముందు 3 యూనివర్సిటీస్ అగ్రిమిషన్ కలిపి ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ మనం ఏం చేయాలి అనే దాంట్లో కూడా 2 days ప్రోగ్రామ్, చాలా పెద్ద ప్రోగ్రామ్ జరిగింది. సో మనం ఎంతో కొంత మనం రివ్యూ చేసుకోవాలి. మనం ఏం చేస్తున్నాము, దాంట్లో ఇంకేమున్నాయి అనేది రివ్యూ చేసుకోవాలి. నాలెడ్జ్, సిన్సియారిటీ, పంక్చువాలిటీ, హానెస్టీ, ఈ 4 ఆయుధాలు మన దగ్గర మనం పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నంతసేపు మన ఎవరో ఆపలేరు. ఆ 4 ఆయుధాలతోనే ఒక రైతుగా మొదలై నేను వాళ్ళ మీ ముందు ఒక గెస్ట్గా, సో ఒక క్యాబినెట్ ర్యాంక్ హోదాతో మాట్లాడుతున్నాను అంటే ఆ 4 ఆయుధాలతోనే మాట్లాడుతున్నాను. నేనేం పొలిటీషియన్ కాదు, నాకేమి కొన్ని ఓళ్ళని ఇచ్చేసేదో లేకపోతే కోట్లు ఖర్చు పెట్టే శక్తి కూడా నాకేం లేదు. కానీ సంతోషంగా ఉన్నాను. నాకు కావాల్సిన ఈ రైతులకు పెట్టే ఖర్చు కోసం నా ఖర్చు నేను పెట్టుకునేలాగా దేవుడు ఎప్పటికప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉన్నాడు. సో మనందరికీ సపోర్ట్ చేస్తాడు. అందుకని మనందరం కూడా కలిసి కృషి చేద్దామని మరొక్కసారి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు సార్. నవ్ ఐ రిక్వెస్ట్ సునీల్ కుమార్, డాక్టర్ నమస్తే సార్, సునీల్ కుమార్.
ఈ కార్యక్రమంలో చివరి అంకంగా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన అతిథులని, విశిష్ట అతిథులని సత్కరించుకోవడం మా బాధ్యత. సో ఇందాక రిలీజ్ కార్యక్రమంలో ఒకటి మిస్ అయిందండి. ఈ క్రాప్ డివిడిని ఒకటి రిలీజ్ చేయవలసిందిగా రెస్పెక్టెడ్ డిగ్నిటరీస్ని కోరుకుంటున్నాము. 10 ప్రధాన పంటలలో డ్రోన్లతో పిచికారీ చేయడము అనే దాని మీద అంశం మీద ఎలక్ట్రానిక్ వింగ్ వారు ఆంగ్రూ వీరు ఒక సీడీని తయారు చేశారు. ఈ సీడీని రిలీజ్ చేయవలసిందిగా రెస్పెక్టెడ్ డిగ్నిటరీస్, ఆనరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ అందరినీ కూడా కోరుకుంటున్నాను. అలాగే వివిధ సీడీలు కూడా ఉన్నాయి, వాటిని కూడా రిలీజ్ చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. చివరి అంకానికి వచ్చామండి. మనము ఈ సత్కరించుకోవడం అనేది మనం ఈ కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేసిన చీఫ్ గెస్ట్, స్పెషల్ గెస్ట్ వీళ్ళందరినీ కూడా సత్కరించుకోవడం అనేది మా బాధ్యత. సో టుడే వీఆర్ ఇండీడ్ హానర్డ్ టు హ్యావ్ అన్ ఇన్స్పైరింగ్ పర్సనాలిటీ, రెస్పెక్టెడ్ ప్రొఫెసర్ రాకేష్ మోహన్ జీ, డైరెక్టర్, Indian Institute of Plantation Management, Bengaluru, with us as our chief guest. I request our chief guest to accept the felicitation with a memento and shawl as token of the delight and respect for being significant part of this abiding function. I request our Honorable Vice Chancellor, Sir, Sri MVS Nagireddy Garu, and other Honorable members of the Board of Management, Registrar Garu, Dr. KVV Satyanarayana Garu, Andaru Kuda, our chief guest ni felicitate చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము. అలాగే వీఆర్ ఇండీడ్ హానర్డ్ బై ది కైండ్ గెస్చర్ ఆఫ్ అవర్ టుడేస్ స్పెషల్ గెస్ట్ శ్రీ ఎంవిఎస్ నాగిరెడ్డి గారు, వైస్ చైర్మన్, ఏపీ స్టేట్ అగ్రి మిషన్. సో వీరిని కూడా ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ హానరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ సార్ టు ప్రజెంట్ అవర్ వెనరేటెడ్ స్పెషల్ గెస్ట్ విత్ ఎ మెమెంటో అండ్ షాల్ యాజ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్. శ్రీ ఎంవిఎస్ నాగిరెడ్డి గారు. సో ఎంవిఎస్ నాగిరెడ్డి గారిని సత్కరించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను విత్ ఏ షాల్ అండ్ మెమెంటో. అందరూ బోర్డు మెంబర్స్ అందరూ కూడా పాల్గొనవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ అవర్ felicitation ఫ్రమ్ ది యూనివర్సిటీ. We are very fortunate to have a great literary personality, Dr. T. Janikaram Garu, Honorable Vice Chancellor, Dr. YSR Horticulture University. Sir, your presence has been very valuable to us. I request our Honorable Vice Chancellor, Sir ANGRAU, to offer a memento and shawl as an effort of respect to Dr. Janikaram Garu, Honorable Vice Chancellor, Dr. YSR Horticulture University, Venkataramanagudam. Thank you, sir. Thank you for accepting our felicitation. Next, I request the Honorable Dignitaries to present our today's venerated guest of honor, Dr. KVV Satyanarayana Garu, IRAS, Special Secretary to Government of AP, Finance, and our alumni of ANGRAU. So I request our Honorable Vice Chancellor, sir, to present a memo and shawl and an expression of our special gratitude and inexplicable bond we have forged with him. So Dr. KVV Satyanarayana Garu, thank you, sir, for accepting our felicitation.
Now, I would like to request the dignitaries to honor our guest of honor, Dr. V. Changareddy Garu, Palakavarga Sabhyulu, so with a shawl and memento. So I request our Honorable Vice Chancellor, sir, to felicitate Dr. Changareddy Garu, V. Changareddy Garu, Honorable Board of Management, ANGRAU. So thank you, sir. Thank you for accepting. అదేవిధంగా హానరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ గారిని డాక్టర్ వి శ్రీనివాసరావు గారిని కూడా ఫెలిసిటేట్ చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము విత్ ఏ షాల్ అండ్ మెమెంటో. డాక్టర్ వి శ్రీనివాసరావు గారు మెంబర్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఆంగ్రూ. సో వీరిని కూడా షాల్ అండ్ మెమెంటో తోటి సత్కరించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆన్ ది అకేషన్ ఆఫ్ అవర్ యూనివర్సిటీ ఫౌండేషన్ డే సెలబ్రేషన్. తర్వాతగా డాక్టర్ జె లక్ష్మీ మేడం, హానరబుల్ మెంబర్ బోర్డ్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఆంగ్రూ. సో వీరిని కూడా షాల్ అండ్ మెమెంటో తోటి సత్కరించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. సో తర్వాత బి శ్రీనివాసరావు గారు, మెంబర్ బోర్డ్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఆంగ్రూ. సో వీరిని కూడా షాల్ అండ్ మెమెంటో తోటి మన హానరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ గారిని సత్కరించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. శ్రీ బి శ్రీనివాసరావు గారు, మెంబర్, హానరబుల్ మెంబర్ బోర్డ్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. సో డాక్టర్ పివిఆర్ఎం రెడ్డి గారు, బోర్డ్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ మెంబర్, హానరబుల్ బోర్డ్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ మెంబర్ బోర్డ్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. సో ఆంగ్రూ వీరిని కూడా సత్కరించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను విత్ ఏ షాల్ అండ్ మెమెంటో. తర్వాత డాక్టర్ ఎస్విఎస్ఆర్కే నేతాజీ గారు, హానరబుల్ మెంబర్ బోర్డ్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. వీరిని కూడా మన హానరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ గారిని సత్కరించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను విత్ ఏ షాల్ అండ్ మెమెంటో. తర్వాత శ్రీ రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు, హానరబుల్ మెంబర్ బోర్డ్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. వీరిని కూడా సత్కరించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. తర్వాత సుబ్బారెడ్డి గారు, కోరమండల్ ఫర్టిలైజర్స్. వీరిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. సో వీరిని కూడా హానరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ గారిని సుబ్బారెడ్డి గారిని సత్కరించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. సో చివరగా లాస్ట్ బట్ నాట్ ది లీస్ట్, అవర్ లీడర్, అవర్ బ్యాక్ బోన్ అండ్ అవర్ స్ట్రెంగ్త్, హానరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు, హానరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ ఆంగ్రూ. సో వీరిని మన చీఫ్ గెస్ట్ అండ్ అదర్ పాలకవర్గ సభ్యులు అందరూ కూడా సత్కరించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. హానరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ సార్ ప్లీజ్. సో రిజిస్ట్రార్ గారు డాక్టర్ టి గిరిధర కృష్ణ గారు, రిజిస్ట్రార్ ఆంగ్రూ. వీరిని కూడా మన హానరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు సత్కరించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను విత్ ఏ షాల్ అండ్ మెమెంటో. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ రిజిస్ట్రార్ గారు ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ ది ఫెలిసిటేషన్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆంగ్రూ. సో చివరగా మన హానరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ గారిని సత్కరించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. Sir, kindly accept our felicitation, sir. I request our chief guest, Professor Rakesh Mohan Joshi ji, to felicitate our Honorable Vice Chancellor, sir, who is our strength, backbone and also our leader. I request all Honorable members of Board of Management to participate in this felicitation function.
So thank you, sir. Thank you, everyone, for accepting our felicitation. Now I request Dr. Chiranjeevi garu for formal vote of thanks. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. చివరి అంశానికి వచ్చేసాము, దయచేసి ఆలస్యానికి మన్నించాలి. సో ఈరోజు మన కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు. అలాగే మన ఆంధ్ర రాష్ట్ర వ్యవసాయ రంగాన్ని అభివృద్ధి బాటలో నడిపిస్తూ దిశ నిర్దేశం చేస్తున్న వేదిక ముందున్న అందరికీ నా నమస్కారాలు. ఎన్నో కార్యక్రమాలతో తీరిక లేకున్నా మన ఈ వ్యవస్థాపక దినోత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన శ్రీ ఎంవిఎస్ నాగిరెడ్డి గారికి, వైస్ చైర్మన్ ఏపీ స్టేట్ అగ్రికల్చర్ మిషన్ వారికి మా ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు. వారి అమూల్యమైన సందేశం మాకెంతో స్ఫూర్తిదాయకంగా అనిపించింది. తర్వాత మన ఈ కార్యక్రమానికి విశిష్ట అతిథిగా విచ్చేసిన ప్రొఫెసర్ రాకేష్ మోహన్ జోషి గారు, డైరెక్టర్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్లాంటేషన్ మేనేజ్మెంట్ బెంగళూరుకి, వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. Thank you very much, sir, for your accepting our invitation and giving an inspiring and informative and igniting speech, Foundation Day lecture. Thank you very much, sir. So, మన ఆచార్య ఎన్జీ రంగ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ వ్యవస్థాపక దినోత్సవ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించి సమర్థవంతంగా నడిపించిన మన ఉపకులపతి గౌరవ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు డాక్టర్ ఏ విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారికి మా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, సార్, for guiding us at every step and encouraging at every level. సో ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి తమ సందేశాన్ని అందించిన కేవీవి సత్యనారాయణ గారు, ఐఆర్ఏఎస్ స్పెషల్ సెక్రటరీ టు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ ఫైనాన్స్, మా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, సార్, ఫర్ యువర్ కైండ్ కోఆపరేషన్ ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ అవర్ యూనివర్సిటీ. సో మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన వైఎస్ఆర్హెచ్ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు డాక్టర్ టి జానకిరామ్ గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, సార్, ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ అవర్ ఇన్విటేషన్ అటెండింగ్ దిస్ ఫంక్షన్. అలాగే మన వ్యవసాయ విద్యాలయ పాలక వర్గ సభ్యులందరికీను ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు. డాక్టర్ బి శ్రీనివాసరావు గారు, వి శ్రీనివాసరావు గారు, లక్ష్మీ మేడం, చెంగారెడ్డి గారు, వెంకటమునిరెడ్డి గారు, నేతాజీ గారు, అందరికీ ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు. అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి సహాయ సహకారాలు అందించిన రైతు సోదరులందరికీ మా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. వివిధ కమిటీ మెంబర్లు, చైర్మన్లు, సభ్యులు అందరూ, అలాగే మన యూనివర్సిటీ ఆఫీసర్లు అందరికీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. ఈ కార్యక్రమం సమర్థవంతంగా నిర్వహించిన అందరికీ, అలాగే ఆర్థికంగా సహాయపడిన డిఫరెంట్ ఏజెన్సీస్, స్పాన్సర్స్ అందరికీ కూడా మా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. తర్వాత ఈ ఎగ్జిబిషన్ కార్యక్రమం, అలాగే ఈ ఆడిటోరియం కానీ అన్నిటికీ సహాయ సహకరించిన ఆర్ఏఆర్ఎస్ స్లామ్ ఏడిఆర్ గారికి మరియు వారి సిబ్బంది అందరికీ మా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. అలాగే ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఇది కవర్ చేసిన వారందరికీ, అలాగే వెబ్కాస్టింగ్ చేసిన టీంకి కూడాను ఆ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే అందరికీ, ప్రతి ఒక్కరికి, ఈ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ సిబ్బంది అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. సో మన ఈ వందన సమర్పణ కార్యక్రమం ముగిసింది. మనం కార్యక్రమాన్ని జాతీయ గీతంతో ముగిద్దాము. అలాగే జాతీయ గీతం ఆలాపన తర్వాత అందరికీ భోజనానికి ఆహ్వానం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे
गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे మళ్ళీ అనౌన్స్ చేయమంటారు సార్ భోజనానికి అందరూ భోజనాలు దయచేసి అందరూ భోజనాలు చేయవలసిందిగా కోరిక మా కోరుతున్నాం.